Ladies and gentlemen, we are going to start with panel 4. I don't really need to introduce the panelists to you. I think most of you who were here last year remember these two gentlemen, Professor Bichaka Fayisa and Dr. Baisa Lamu. One is an economist, Bichaka is an economist, and Baisa is a political scientist. And we are lucky to have these two experts this afternoon. We will start with Baisa Alamu. Baisa. Well, as Dr. Charles said earlier, most of the things I was about to say have been said. And anyway, I would have some difference of orientation or emphasis. And particularly Dr. Asmarov, Professor Asmarov has raised some points. Incidentally, my topic has changed. I have modified considerably my topic to reflect the situation in the country. So I would be discussing the lessons that can be learned from 5 centuries of political and cultural history of Oromo society. Or in another way, in other words, fundamental changes in the Oromo government or way of government in the past century, and what can we learn from this history. So people have been emphasizing political culture, and I'm trying to look at some of the important silent points in this political culture. When I talk about 5 centuries of history, I'm particularly referring to the period since Oromos started to migrate from the Borana region in southern Ethiopia over the highlands which the Oromo people today inhabit. And when I talk about government, I'm talking about the way of government. Of course, that Gada government. That Gada government has not been static. It has been changing very much. Now, my sources are very much varied. They are both oral interviews and written sources. And I'm not worried about my English. Anyway, I've been dealing with Oromo history for some time. My BA was written on Oromo migration, and my MA thesis was written on the Gada system. And as Professor Asmarov mentioned earlier, I'm also have drafted some material to be published in Oromo democracy. And so, from my studies of Oromo history, what important points can we learn? This is my question. Now, if we look at Oromo history, then this long history, we can divide into 4 periods. The period up to, say, mid-17th century, starting from before 1522, when they started migrating or moving from their homeland in southern Ethiopia. Now, when I talk about Oromo migration, I'm talking about the majority of our people, because some Oromos were already living within Ethiopian society or on the highlands, but the majority of them started to move to the highlands in 1522. And so we're talking about this initial period, the period before and including the period of migration. That was one period
that continues, say, up to 1650. I know some of you are well versed in Oromo history, but those who didn't have the chance to read about Oromo history, probably this would be useful to remind ourselves. Now, the second period would be from around 1650 to 1800. And the third one, now, when I talk about periodization, dividing history into periods, there are some problems, but I'm not going to the problems of methodology here in scientific research. But this is roughly the division of Oromo government or way of government, as I will discuss soon. And the third period then from 1800 to 1885. And the fourth one from 1885 to this year, or 1991. Now, you can say as of, if we are lucky, as of 1991, we may enter into another phase of Oromo governance or governance. Now, if you take the first period then, the first period was a period of Oromo unity, of the real Gada government. Now, you've been hearing about Gada government. Gada is good. Everybody says Gada is good. Of course it's good. Why? It was democratic. Why it protected human rights. Why it was a system based upon representation of the different sections of Oromo society. And there are many other elements of the Gada which are really good. So that was the period when Gada was operating mostly effectively. That's the first period. Now, during this first period, the Oromo people, as I said earlier, were united. Now, you've been hearing about Eastern Oromia, Western Oromia, or Southern Oromo, Northern Oromo, and so forth. And all of these different regions, they were under one Gada government. And to quote as of what you said this morning, one Ethiopian monk, or Bahrir, he was saying that when the Oromos formed their government or changed their leadership, Luba, he was saying, collectively, they gave themselves a new name. You see, the Barentu and the Borana, Eastern and Western Oromo, collectively, they gave themselves a name. Now, some of you probably realize some of the names, the Mitensa, the 5 Mitensa Oromo are on that symbol there, like Robade, Permaji, and so forth. These names today change from vary from one region Oromo to another. But in most Oromo places, you find Melba. Melba was the first this collective name. The Gada name, you see, at that time, starting from 1520 to 1530, the first period of Oromo migration. And so it continues, and like Permaji, Robade, Michille, Horata, and so forth. These names are especially popular among the Tulama and Macha and so forth. In other places, they have been modified or changed. But the Oromo then were under these leaders, collective leaders, and Barantu and Borana and all segments or sections of Oromo were united under one government. This is what I was talking about, the first, this period. Now, this would be slightly different than from what you've been hearing before. So, during this period of unity, they had what we call, what in practice, a federal structure. At the top, you had a coordinating body, the Apagada, with his vice president, or collective presidency, or 3 people at the top as collective presidents. And they are assisted by other officials like Apadula and Reza or Hayu and the other officials as well. And they had they were assisted by the Luba Council
and they met at the cafe or open air parliament. Now this was at Harawala in Sidamon Borana at the beginning, and then by 1554 it moved to Odanabe. Odanabe is around Zukwala. Some of you who know Dukum is about 3 kilometers from Dukum towards Zukwala. And I've visited the area myself, and still people talk about the different census and the areas where the different census or parties. Now, when we talk about census, now this again may vary from one region to another, but the male Oromo society, active male Oromo society, was divided into something like 5 parties, and these 5 parties, as Dr. Disu mentioned earlier, they moved through a hierarchy of specialization, like Timako Dapalero was mentioning, and each Mesenta would be in one of these. I don't go into this detail because it may confuse you, and I don't have time to clarify it now. But the important point here is, during this earlier period, Oromo, our people were under one government. At the center, there was such a body which coordinated the activities of the Oromos. And this central body was responsible for general legislation, for war strategy and for defense, and for conducting of relations between Oromo and non-Oromo people, and for solving inter-Oromo, inter-tribal conflicts, not individuals. That was left at the lower level. So below that, then there was another level of government. That's why I call it the federal. At the lower level, we have tribal government, where people had their own self-government based upon their tribes. Among the Tulama, you would have Galan, Abichu, Mesa, and so forth. Among the Macha, you find Guduru, Horro, Sibu, Leka, and so forth. And also in the district, you find these type of self-administration at local level. Now, at all levels, both at the top level and at the local level, officials were elected every 8 years. And as Dr. Asmaron said earlier, and they were not permitted to be re-elected. They wouldn't be re-elected. And they served for 8 years, even if, of course, they were regarded for other reasons invalid, they would be uprooted or bukata. And that continued then during the first period. Now, while they were under the administration of this type of structure, they spread over the greater part of the territory in the Horn of Africa, starting from the Indian Ocean in Kenya up to Tigray, and from the Sudan up to the Red Sea, in this vast area. And communication became extremely difficult between them. And so they decided, of course, actually happened simultaneously. The federal structure weakened considerably and collapsed. And the different units, the tribal entities, they became stronger. And so we find the evolution or emergence of tribal republics. Like the Guduru, they had their own tribal republic, Guduru Republic, Leka Republic, Sibu Republic. Each had its own assembly, each had its own Pagada, each had its own chaste, each had its own Padula, and each elected. And these elected officials came to office through, again, representation of the different omos or clans within the tribe, within the Gota. And so we find, as Dr. Asmarom is saying, balances, he said about checks and balances. He's talking about opposite probably he will correct me. And in any case, we have checks and balances. I call it balanced representation in a
period of opposition, not balanced, well, it could be balanced opposition, but I call it balanced representation. At every level, local level and central level, the Oromo has representation. No one Oromo group will dominate the other. All organizations or institutions were composed of representation of these different groups. And through that, the Oromo formed the military strength organized from the Portland and the Kondara, which Dr. Alicia mentioned earlier. And however, once they spread over the vast area, we find decentralization, and eventually because of the changes within Oromo society, the economic changes, and adoption of agricultural mode of production, and many other things, and also manipulation from their neighbors. By the 19th century, they started fragmented, and so we find their power weakening, and they became exposed to external conquest. And during this 19th century, then we find a period of conflicts within Oromos, but they were colonized because of this vulnerability by many around 1885. Tulama was annexed in 1870s, and Maka in 1880s, and Hararge in 1886, and from that until this time, we find our condition. And I don't have to explain this. You are vividly aware of the GAPA system, which is imposed on our people. And our people are reduced into second-class citizens. And they lost 3/4 of their land in some places, and 80% of their land. Only a few individuals were given to serve them as apakoros, but the majority of our people lost their land and became GAPA, and out of which nominally our people were liberated in March 1975, but again in 1979 through another legislation that was taken away from them. And so our condition really has not changed. So this is the period where we were suffering under whatever name you want to call it. And now, after a long period of struggle, we are at the threshold of a new period, a period of emancipation. Is it possible, or what kind of direction are we having? This is the question. From this period, then, what do we learn from the history? For the present and future reconstruction, what do we learn? This is the crux of my question. And now I look at some points here. Unity. Now, because of our covering a wider area and other discouragement or breaking down of communication between our people during the past 100 years, our people were discouraged, and it was made extremely difficult for them to meet, to communicate. And people are talking, our enemies are talking that we're never united and we'll never be united. And that's not true. However, we must realize, or we must remember our past history and emulate or copy our forefathers, who through strength were able to withstand mighty neighbors like the Ethiopian Empire at that time, and many other powerful neighbors we had. Our people were able to withstand them and defend themselves when they settled over this vast area. They simply didn't walk to Harar, and for example, in 1559, they met the formidable force at Hazallo, and in other places also, but it's one element of the Gada, or our political history, is the importance of unity, and unity based upon representation of the different sections of society. And now another point is this balanced representation, which Professor Asmaron called
checks and balances and balanced opposition. And in future, I'm not here prescribing any program for anybody, but according to Oromo, my perception of Oromo culture, we had a decentralized or federal structure, and that was based upon this representation at national level, local level, and a maximum self-government at local level, and this has to be taken into consideration when we talk about the future government. Any genuine federal structure would go in harmony with Oromo political culture. Now, the third point I wanted to raise is about democratic rule. Now, this has been mentioned very much today, and you've been hearing about it. And so, yeah, and so I just want to mention that Oromos, when they were under the 5 active Misensa, they tolerated one another. One Misensa would be in power for 8 years, while another Misensa would be prepared to come, to power. Another Misensa would serve as, provide the military service, and that worked, smoothly. And no Misensa tried to stay in office longer, or tried to impose dictatorship upon the rest, and that was institutionalized. And if we extended it, the Oromo would welcome a multi-party system, and they would, a multi-party system, multi-party democracy goes in accordance with the Oromo political culture. And finally, about respect for law, Sera Tuma, you see, and the Oromo, respect for law is a great thing among the Oromo. They make the law and they follow the law. And those laws, if they were not fit, they would be modified, changed, and the old ones and obsolete ones would be thrown out. It would ensure accountability from leadership, which Devoni mentioned earlier. The leaders must be accountable for whatever they do, expenditure and military activities, whatever decision, they have to be accountable, and they have to follow the law. And this is one element from the Gadar political culture which can serve us. So to conclude, then, we can learn valuable lessons from our Oromo's rich and powerful history to unite and work for a democratic political system which would promote greater self-realization and development. And we are advised today, reminded today, we simply have to re-examine our past. Thank you for listening to me. Thank you very much, Baisa, for that enlightening presentation. The next speaker is Professor Bichaka Hayisa. Thank you, Dr. Hassan. By now, it's too late. Everybody is tired, and we have run out of... There is no untouched topic by now, so I'm just going to try my best. As some of you might have noticed by now, the original title that I sent in is different from the final title of my talk, in which case I ended up with 2 topics. And there was a reason for me to do that. I was debating between talking about something technical as opposed to something which may be of relevance to the general audience.
So I don't know whether I've been successful in doing either one, but at any rate, I ended up with writing two papers. One is a version which has some tiny bit of scholarly flavor, and the other one is what I call the pep talk version. And I thought that the pep talk version might be relevant at this point rather than the academic one. My presentation attempts to answer 5 basic questions. First question is, what is the meaning of rent-seeking in economics anyway? Second one tries to answer the question, what are some of the cases of rent-seeking behavior in Ethiopia? And the third question that I'd like to address is, in what ways does the rent-seekers' behavior pose a major constraint to policy reforms for ending the exploitation of colonized Oromos in the Horn of Africa? Firstly, I'll try to address the question, how did the colonial subjects in other places respond to their exploitation in rent-seeking society? And lastly, by way of conclusion, I'll address what lessons of strategy might Oromos draw from the past in order to restore their inalienable human rights and also to liberate themselves from tyranny and domination. Now, going back to the first question, I'm trying to just establish a working definition of what it is, what's meant by the rent-seeking behavior. It refers to the behavior of individuals or groups who would fight to preserve the flow of surplus production from their subordinates under the protection of government policy. The process of rent-seeking arises in the context of artificial interferences with markets and refers to the resource-wasting activities of individuals and groups who seek transfers of wealth through the aegis or protection of the state. This has been debated by economists like Ann Kruger, Buchanan, and Looney. The rent-seeking behavior was evident in the African colonies where land and other means of production were confiscated and distributed to the colons, like in Algeria, while the indigenous people were subjected not only to forced labor, but also to heavy extraction of their surplus production in the form of high taxes and rent. In such an economy, the government is heavily influenced by the interest groups and thus incapable of maintaining equitable distributive justice in the provision of vital services such as health, education, transportation, access to markets, jobs, and in general in the effective participation of the masses in the economic and political process. Now, going back to the second question, what are some of the examples of rent-seeking in the context of Ethiopia? I'll discuss this within the context of what I call cultural domination, and secondly, also talk about the rent-seeking idea or concept in the context of economic domination. With regard to cultural domination, how does cultural domination lead to rent-seeking? For instance, books written in Oromo language have been officially banned by the successive Ethiopian government. This policy not only deprives the Oromos of their own cultural heritage and nips in the bud the fervor of Oromo nationals from advancing their own language, but it also has important economic implications. At the very least, it denies the Oromo writers from making a living in the writing profession. The interference of the Ethiopian government in the book publication market results in the transfer of income from the intellectual property rights of the Oromos to the Abyssinians. The strict government regulation that the Oromo kids have to be taught all subjects in Amharic up to the 6th grade in schools and beyond, and also the use of this language by the courts,
in Oromo provinces where the magistrate or the judge and the litigants do not even speak Amharic, but also are required to use it by government policy, creates more jobs for Amhara literary experts, Amhara teachers, and Amhara lawyers at the expense of jobs for the Oromos in their professions. In these professions, I'm sorry. In effect, by interfering with the market mechanism allocation of resources to the production of goods and services which Oromo consumers want, they have managed to realize substantial transfers of revenues from the Oromos. Here, I'm not saying that the market accomplishes everything. I'm only simply saying that where the government supports, or where government policy supports one group to the disadvantage of the other, that is where the problem lies. That's the problem I want to bring up. Correct me if I'm wrong. Is it true that during the July 1 to 5, 1991 National Conference in Finfinne, the meeting was conducted, as I heard, in English, in Amharic, Tigrinya, and Arabic, but not in Oromo, Fan Oromo. That sure says a lot about the democracy, quote unquote, that we are promised by the EPRDF and its allies. The 25 million or so Oromos have to be wary and be more vigilant in their negotiations, keeping in mind that the democracy that is created from above will depend on the mercy of those who try to give us one. True democracy has to emerge from the people by the will of the majority of the people and for the benefit of the majority of the people. Let me now turn to another case of rent-seeking in the context of cultural domination in the area of music and the arts, which many of you have touched upon. As much as the Abyssinians have been successful, at least up to now, in the promotion of their language, they have also been very effective in suppressing the growth and rapturing of the Oromo music and the art. In this regard, it is, of course, unnerving for the Abyssinians to take us for granted that we will be content and be happy when they treat us to their music and art collections with no Oromo music or art in their menu. Here, have you ever been invited by an Amhara to their place? The only time they expect you to be very happy with, they offer you their music, and also when you invite them to your house, they expect you to offer also the Amharic music. If you somehow play your own music, that's irrelevant, or they don't understand it. But we are expected to understand their music. In any case, going back to this, the notion that we are all monocultural and hence have to use their language, their music, and also their arts as ours does not only reflect their arrogance, but it also represents how the rent-seeking behavior of the Abyssinian rulers had significant negative impact on the economic development of the Oromo people. The Ethiopian music industry is dominated by Amharic music collections. Similarly, the Ethiopian tourist industry produces books and materials which only promote Amhara Tigray songs and arts for domestic and international consumption. Have you bought one when you came from the Ethiopian Tourist Organization? Those of you who had the chance to do that. Those of you who left as refugees may not have the chance to buy, might have not gone to the Ministry of Tourist Industry. You could have gotten, look at some of those books and what you can find about yourself, about your own identity. This form of artistic discrimination is a classic case of what I consider to be the wealth transfer model based on the rent-seeking behavior. It is no wonder that the Abyssinians never cared to bring about political and economic reforms which can end such grotesque exploitation. For to do so means that they have to give up their benefits
and comforts as masters, of course. This was precisely the dilemma in other European colonies in Africa and elsewhere, which had to come to an end by bloody independence movements, as in the case of Kenya, Mozambique, Algeria, Zimbabwe, and more recently, Angola. Only one has to reflect back, or one only has to reflect also back to the enormous cost of ending open slavery in the U.S. during the Civil War in 1863. The apartheid system in South Africa, this is a digression and you have to bear with me. The apartheid system in South Africa is also another illustration of a sharp conflict between the rent-seeking conservative white South Africans and the blacks who are fighting to gain their inalienable human rights and dignity. As the walls of the Iron Curtain in Eastern Europe have come down, the racist walls of apartheid are chipping away day by day. You know as well as I do that the recent progress of progress in South Africa is partly, and perhaps most importantly, is the result of relentless struggles. I hope it's not by the Encadas, but relentless struggles of black Africans, and partly due to the economic and diplomatic sanctions against the South African government by industrial economies. The Oromo movement, which is aimed at the emancipation of its people, has to combine similar internal and external strategies to end the exploitation. Let me turn to the third example, I'll try to describe the rent-seeking in the economic context, or economic domination context. Just simply look at the landholding system. By looking at the landholding system, by far the agrarian system of landholding in Ethiopia exhibits a classic case of the rent-seeking behavior of the Abyssinians. The conquest, annexation, and colonization of Oromo land was mainly carried out by Menelik II, who extended his Shawan kingdom to incorporate the Oromo in his colonial empire. Upon the conquest of Oromo territories, Oromo lands were confiscated and distributed to the armed settlers. Northern civil servants, church officials, and host of central and provincial elites close to the crown. Historically, a great deal of Madhya land was granted according to the number of serfs, originally the Oromo owners, that the land contained. A soldier getting a land area consisting of 2 to 5 serfs, an officer 7 to 10, higher ranks 30 to 80, and governors as many gabbars as they wanted. This has been noted by guilds. Looks like I'm running out of time, so what I'm going to do is, let me just quickly go through the main point. Okay, there is a problem about the landholding system. It has been already described. I'm just going to jump that part and then say, there is no wonder why the Ethiopians canningly support unity without any discussion of what is in store for the Oromos and other nationalities beneath the empty slogan of Ethiopian unity first. The slogan has really served them well, of course. It enables them to educate their children by the funds generated by the blood and sweat of the Oromos and other nationalities. It has helped them to control the commerce and industry. It has also, over a century, kept them in the control of government machinery. More than that, it has enabled them to develop their own culture on their colonial subjects. It is perhaps useful at this juncture to explore a number of questions. How can the harmful effects of rent-seeking behavior
in an economy be mitigated? Alternatively, how can a policy reform be effected in a rent-seeking society? In democratic societies, a policy reform can be effected by legislation or by the courts. In Ethiopia, where both land and political and economic power has been concentrated in the hands of few interest groups, the beneficiaries are able to block all forms of reform through their influence on the incumbent government. Colonies that suffered at the hands of greedy rent seekers had sought to capture both the rent-creating and distributing systems. So what strategies might Oromos employ to overcome their century-old political and economic predicaments? The easiest and least costly strategy, of course, is to seek a peaceful solution. Unfortunately, this strategy has not served the Oromos well. While keeping the peaceful solution open, the Oromos have resorted to armed struggle under the leadership of the OLF and its supporters. In this regard, Oromos have realized some success. While we owe a great deal to the men and women who risked their lives, their profession, and their loved ones, there is no doubt in my mind that we have individual and collective responsibilities to strengthen and increase the size of the Oromo Liberation Forces. By this I mean I'm not only talking people who are fighting on the field, but I'm also thinking about the masses as well as the professionals to join hands with one cause, work toward one goal, I should say. So it is imperative for the Oromos to get organized, to bring reforms which will ensure political, social, and economic independence. The question is, how can voluntary and political Oromo organization be effective? There are no easy solutions. I'll offer some of my own. One is that our organizations should set a clear. And achievable short-run and long-run goals. By that I mean, let's say in the short, we may want to improve coordination among organizations. We may want to have a hearing in Canada or in the US about the Oromos, about the plight of the Oromos, things of that sort. The second point I would suggest is commitment of leaders and members at all levels is crucial to our success. Remember that there is a distinct difference between interest in the Oromo cause and commitment to the Oromo cause. Interest in the Oromo cause means that you offer your support of time and money when it's only convenient to you. And it seems to me that's what many of us have been doing. Commitment to the Oromo cause, on the other hand, means that you will not make or accept excuses for failures, but only results. Interest in the Oromo cause, of course, is a necessary condition, but is not a sufficient condition. We have to go beyond only interest and show our commitment. Let me just suggest also effective communication among our organizations, leaders, and members of the members is also very critical. This entails timely dissemination of information and timely responses to issues affecting Oromos. The tolerance of each other's views, all in the interest of building a unifying consensus. I cannot overemphasize the importance of building our financial base for making our organization effective. Our organization has numerous missions. It must run like a business entity. And to be successful, it must be strong. It must have a strong financial base. Here is where loyalty to your identity comes in. So I want to summarize: we have to have vision, we have to have effective leadership, we have to have commitment, also effective communication and financial support. Okay, let me close my pep talk by
Society by referring to one of Robert Frost's poems, which runs like this. Robert, on stopping by woods on a snowy evening, Frost wrote the following lines. The woods are lovely, dark and deep, but we have promises to keep, and miles to go before we sleep, and miles to go before we sleep. We have tremendous challenges and opportunities ahead of us at this time in the Oromo history. Let's seize this opportunity, opportune moment, and do something tangible at each step of our struggle, Let us therefore unite in purpose and commitment to write a new chapter and a new beginning in our history. Thank you all very much. Thank you very much, Jaga. I thought that was much more than pep talk. At least I have gained a great deal from his wisdom. We have now about 25 minutes for question and answers. Ismail, am I right? Yeah. And please come to the mic and ask questions. And just one simple note. I think it is very good in the interest of asking more questions and exploring, issues. Ask specific questions. If what the two presenters said were not very clear, I think it is good to ask them instead of putting words into their mouths, really. And make your questions very, very clear and be specific. If you have comments, please make it very brief and to the point. Thank you. Mahdi? Yes, I don't have a question, but I have a sort of a comment. A little while ago, okay, I will try to be a little loud. I'll try to speak a little louder. A little while ago, a gentleman, I think, by the name of asked a question. His question was directed to Professor Baxter. Yeah. And what he asked was, he said that, the Oromos encroached on other people and somehow swallowed other groups of people or nationalities and things like that. And I don't think he got an answer to that. And another issue was raised a while ago, I believe, by Dr. Baisa, who said he was going to talk about the last 5 centuries of Oromo history from the time where they started the expansion. I believe these two premises are wrong in the Oromo history, and it is a high time that we stand up and talk and correct it once for all. The reason is that the first premises, which says that the Oromos have encroached on other people, would justify a lot of things. The first thing which is justified by that is the concept of those two concepts. One is the one suggesting that the Oromo people have encroached on other smaller groups or people is wrong, and the other one which suggested that the Oromo people have migrated from a small tiny place somewhere in Bali or wherever and occupied all of Ethiopia is a wrong concept, and this is about time that we correct that one. As the Ethiopian history says, or as the Amharas teach it themselves, they say the Amharas or the Abyssinians migrated from southern part of Arabia, Kadabub Arabia, as they say so. And by that, they mean that there were original people living in what is called Ethiopia today.
We are the Cushitic people related to the people in the Sudan, the people of ancient Egypt, the Nubians. There are Cushitic groups of people who still live in Eritrea today. The Kunamas, the Sahos, the Afars are members of the Cushitic group. They are still living in and around, in Eritrea, around the Red Sea coast and all the way into the Sudan. How come then a small group of Semitic people somehow came into here and claimed that this land belongs to them? So really, as the Ethiopians themselves say, we were the original inhabitants of the Abyssinian or whatever region, and therefore the concept that we have migrated from Bali or from wherever, from Galana, like they say, Kawanzwa Tematu. That concept, as if we were just, rose up from the ground like plants, is a wrong concept. And we as, or anybody who comes up here and talks in the name of the Oromo intellectual and Oromo sympathizer should not perpetuate these, vicious Amhara, let me say, propaganda trying to discredit the Oromos. Okay, I didn't finish. The second one, okay, people say Grand Muhammad is not an Oromo. I have a theory which says Grand Muhammad is an Oromo. Grand Muhammad was born in Gurane, which is between Hubata and, okay. So that again, tells us that, the Amharas wrote the history the way they want, and we are perpetuating the same thing. The Somalis came a few years ago with the idea of Somali Abo. The theory which says that the Oromos have encroached on other people justifies that, which means there are Oromos who were originally Somalis, therefore Somalis who became Oromos, which are Somali Abo, is a justified concept. Are there Oromos who were Amhara, who we can call them Oromo Ante? I think this is a wrong concept, and it's about time we stop this mess. Thank you. Thank you, Mahdi, for your comments, but I don't defend Paul Baxter. He effectively defends himself. But I would really like to say Paul did not say the Oromo encroached on others. He simply mentioned the capacity of the Oromo to enlarge, to absorb other people. And there is no single group of people anywhere in the world, and I tell you this as a historian, anywhere in the world, people who have not expanded, have not absorbed, have not assimilated. In that sense, in fact, we must really be proud of the Oromo ability to assimilate and then Oromize people. There are, I think I don't need to say that to elaborate unnecessary points. Here we talk, I think it's not wise for us really to politicize history or any scientific activities. Let's leave that separately and deal with the issues as it is. And I think Baisa could answer the question. I'm very happy that Oromo came up with this observation. Very happy. When I was in high school, an Amara, probably Amaranized Oromo from Moldo, insulted me. And so I started to dig about Oromo history. And in high school, all the high school, for 4 years, I tried to find out about Oromo. And I then started to ask elders, in everywhere I could find. And by 1963, when I wrote my the thesis, I wrote on Oromo migration. And I consulted, elderly people, including Haile Mariam Gamada today, of what you mentioned, and many other elders like Haile Mariam, Bilal Kadirisa, and many others, many elders from Wallaka, Shawa, RC, Lubabur, and so forth. Now, I said, most Oromos moved into the highlands. And I also said, I have found presence of Oromos on Ethiopian plateau,
before the others came, before 1522. And if you want to read more about this, you can probably, Dr. Muhammad's article, which is forthcoming, would satisfy you. He's discussed this in more detail. However, this point is not conclusive yet. We have to make more research, and people like you, if they make research using all available resources, plus oral and many others, including in Ge'ez, in Arabic and Sanskrit, probably, they may come up with in archaeology also, they may come with more concrete information on the Oromo. So the material we have so far indicates that there were Oromos on the highlands before 1522. But we know that the majority of the Oromos moved into the Ethiopian highlands, including Hararge, Shawa, Wallagga, up to Gondar, Raya, Azabo, and conclusively, with evidence, we have documents for this. And if you disagree with the documents, come up with counter documents. And I'm not saying that the Oromos are invading, encroaching upon other people. I didn't say that. I said the Oromos were defending themselves because they were united and because they used their Pole, Kondala, and Luba and Gada institutions at the central and the local levels. And if you want more, if you have more information, write it down. And if you want to know more about, make more research. But this is the condition in the country. Thank you. Second one. Okay, please. My name is Adao, and simply the way I understand here, we're not supposed to criticize or philosophize what we're doing. We're supposed to give a credit to our brothers community, give us and light us and excitements and insights. So may I go to my question is to Dr. Bayeza. Beside preserving the Abagada, now my question is the Abagada itself is a fair and democratic? And would you please give me a little specific in that area if you can? The other question I have is it an effective way of democratic system to help Oromos at this present situation, or is it just a matter of a reference for us to go on into that? If the Abagada is not effective, what is the downfall, or is any other democratic system can we replace it in order to help us better bring effective democratic system? If I say maybe it's sort of constitution. My second question is, as you added in your speech, you have said there is a myth and a stereotype is being said that Oromo is not united. What kind of a strong communication channels shall we establish to help our people? Is there any kind of political awareness or cultural awareness should we tell our people here or back home to give them a sense of awareness to defeat the intruders? Thank you very much. Now, I understand the first one addressed to me, and I didn't quite get the first part of the first question, but the second one was the Bagada effective. Now, I talked about, again, we're not talking about resuscitating the Gada system as it was. We are looking at the principles from the Gada, you see, like the importance of Seratuma, legality, the importance of election of Gada officials every 8 years, elected officials every 8 years, and removing them, and making sure that also they don't, concentrate power in their own hands. Power divided, as Dr. Asmaron said, through checks and balances at different institutions, at the central level, like in the United States federal government, at the federal government, and local government, and so forth. So these principles are absolutely indispensable. But I'm not advocating that we go to the chapter as our forefathers did. We sacrifice animals as they did. We do all the rituals they did. I'm not advocating for that. But the principles are indispensable. They are ingrained into the culture of the Oromo culture, and they are not only useful for the Oromo, they are useful for many nations in Africa, including in the Horn of Africa. Thanks. My question for Amabagamajis.
My question goes to Dr. Lam. We know that in Gada system, the election goes every 8 years. Can we find the names of the leaders during our years of unity? My second question is, you said multi-party system goes with Oromo political structure. You can correct me if I misquoted you. Are you advising us to go for multi-party democracy, which is short of our independence at this particular moment in time? Probably, there's so many experts here on the Gada, and historians also. They can correct me. Now, Bahari says, when the Oromos started to migrate, the first Luba was Melba. I think Melba, probably I don't see on that now, so I can't read from, I'm short-sighted. Well, Melba, some people are saying Melba actually is a collective name. He also mentions in one place, they give themselves a collective name, you see. So Melba is all Oromo, all Oromo were all Melba. Those, and they are like the Democratic Party coming to power or the Republican Party coming to power. Now, from within there, who was the Ababoku or the Bagada? The first Bagada and his two vice Bagada. Personally, you have to make research. I don't have information on this. Now, individually, recently, there were cases where we have recorded Bagadas. Those of you who come from RC, like in 1882-86, when Milik tried to occupy, annex RC, the Bagadas of the time are recorded, and people know them. And also in instances where we have around the Tulama or Danabe, popular Bagadas whose names are known. And like in Horoguduru, I know Asafa is coming from around that region, Dr. Asafa. Like in Horoguduru, the last Bagada from whom Abhishek Garba seized the power by force is known, you see, individuals. We have such individual cases, but we have to make more research. Yeah. Did I answer your question? Yeah, that's right. My second question is, are you advising us? You said multi-party system goes with the Oromo political system. Now, I think multi-party system goes with Oromo culture. I said 5 misensas and multi-party system, number indefinite. You see, I didn't say, yeah. And now, I think you added another thing there, a rider, saying before our liberation or emancipation. No, I said, are you advising us to go for multi-party system in the 5? Which is well, if it's not a multi-party system, whose party are you going to join? If it is multi-party system, that is Nigerian Oromo Party. Yeah, no, that's right. You answered your question, monsieur. And now, as far as the Oromos are concerned, you see, they accept, it goes with their culture to have multi-party system. So if there is a multi-party system from Oromo culture, they would tolerate opposite views. They don't try to seize power from another party by force, but they go to the election to the people, and the people would decide, you see. And, yeah. This is short of our independence. That's what yeah, that's what okay. If we are not liberated, would we accept a multi-party system? Is that your question? Yes. Yeah. Well, this is political expediency. If we are not liberated, we can't even talk about multi-party system, as far as I understand. You see, we are not free. You see, we are talking about reconstruction. We are talking about reconstruction. You see, I'm talking about the past history, what would serve today and tomorrow. So, and in the my fifth division, as of 1991, if we are liberated, if an institution is created that will liberate us, then I think multi-party is in order. Thank you. We have 8 more minutes and Short. Let me just say, yeah.
before I have a comment, before I do so, let me just say a word about migration. I think we believe the Oromos are forming the nation state. And it is a process of all human beings, all states, through migration, and that is through absorbing other peoples. And therefore it is not unusual if the Oromos have done so. My comment is based on Dr. Baisa's, the first period, the 1520 and the 1991. In 1520, that was the Oromos Renaissance period, where they mobilized, get together, and observed carefully the war between the Muslims and the Christians, which is supported by Portugal on one hand, and with the Turks on the other side. Apart from Asma's assertion, the Oromos were moving aimlessly like a flood of water. The Oromos were in fact watching with intelligence systems and carefully avoiding the war between the two groups. And once the two groups were weakened, fighting each other, the Oromos did what they did and formed what we have today. How about 1991? In my judgment, the two alien forces to Oromos were fighting in the last 30 years or 20 years or whatever it was. I'm talking the Northern War between the Amharas and the Tigrayans and the Eritreans. And if the Oromos, I think our elders have again asserted divided Oromo action and almost forced them for a united action. I think the Oromos in 1990 will follow the footsteps of their elders, what happened in the 1520s, and come together and once and for all liberate themselves. I would like to comment as a historian and economist and a political scientist on this. This is the repetition. I will make this very brief because the historian here is recommending, and also, by introducing this broad, daringly, boldly, introducing this, discussing this wide period, I became vulnerable, you see. And in any case, 1559, to be correct historically, you see, at Tazallo, which I mentioned earlier, when the Oromos strategically waited for the opportune moment. That's exactly what I'm saying. What do we learn from Oromo history? You have answered it. Thank you. Jima? Yes. My question is again to Dr. Baisa. Sorry, Dr. Bichaka. You've been sitting there. But my question is this. Last year I tried to, at the Ancestors of Muhammad, I tried to write a paper similar to yours, and I mentioned certain sources and people attacked me so vigorously, and I sort of, I dropped the paper and then never returned to it. Are there any archaeological evidences that points to the migration of Oromo people in any direction, whether they're up in highlands or in the lowlands? If not, is there any attempt by the Oromo historians or archaeologists to at least expose these archaeological evidences so we don't have to debate about the Oromo migration and back and forth? Thanks, Jima. Baisa is willing, and I want to take the liberty of answering this question very, very briefly. Let me make one point really very, very clear, that the Oromos are the indigenous, underline the word indigenous, peoples of the Horn of Africa, of what is today Ethiopia. There is absolutely no doubt. This fact is very, very clear. Absolutely no doubt. Indigenous, more than anybody. It's not fair for me to say more than anybody, but they are indigenous people who have lived there for thousands of years as part of the Cushitic people. This is a fact. Another fact, movement of people within a country. You cannot give me an example of a single group of people anywhere
world who were created, were born in one place, and then survived all their history in that place. It cannot happen that way. People move in a country, out of a country, from continent to other continents. We have to accept this. That the Oromos, for the final time to repeat myself, are indigenous people is a fact beyond dispute. No one can dispute that. That they moved at different times within what is today Ethiopia and beyond is also another fact. They moved in their own land. Why do you lose sight of this? People could move in their own land. And the final point is, I must say, this really has been very enlightening, the conference today. It personally really amazed me very much how much people are so eager to learn. Sitting from 10 in the morning up to now, as a teacher, I have experience, a long experience, where the students sit in class for 15 minutes, and when it is 35 minutes, they start dozing or start looking at their, watch. This is really very, very encouraging, and people are very, very eager to learn. Even more importantly, if there are differences of opinion, this is very healthy. If we really say we all should think alike, accept everything, then we are not growing. And sometimes difference of opinion on almost everything is very, very healthy. We should look at it from that perspective. If there, I think that is, I have said quite enough. And we have 2 more minutes. And Adisu, make your point brief and say, please. My question, I was thinking whether the 2 speakers could particularly, let me put the first question to Professor Pichaka. If you could tell us what the commitment, the idea of commitment for working a functional institution you were referring to would entail exactly. You've suggested some points, but I'd like for you to concretize just a general question. For Dr. Baisa Alamu, I'd like to ask a question. I think you seem to allude to the fact that because of internal problems, you alluded to by saying fragmentation of the Gada system, there was the problem of colonization that the Oromo have faced seemed to have contributed, because you didn't specify exactly, but you did talk about the fragmentation of the Gada system as being one of the major causes. Could you also give us the dynamics of the time, particularly referring to the Portuguese, Spanish, and later on, European powers who were defending Christianity against this ocean of Muslims, which affected the status of Oromo nation? Thank you. Okay, what I'm referring to by commitment is that every year we come here with much fervor, with much expectation, and we talk a whole lot about what our problems are. But we never identify, here is the goal, one single goal that we want to accomplish in a given year, and therefore by the end of the year, in order to accomplish that goal, find a strategy of achieving that goal. Let me give you a specific example. Now, whether this is true or not, I don't know, but I hear that we don't even have, if our fax machine, which costs only $300, breaks down, we don't get the information flowing from somewhere to the organizations. This should not go on. This should not go on forever. Let's have some sort of a central. Let's say, let our goal be, for instance, forming, as I was talking to Mohammed last night, forming some sort of central information center, Oromo Information Center,
where Oromos will try to get, if there is new information. I know the constraint of getting information, but whatever information we can get, let it be disseminated from some central source. Let that be our objective. Let's try and give it a try and see what we can accomplish. If we set a goal, we have to look at the whole context. We have to set a goal, and then we will have to devise some sort of strategy to achieve that goal and evaluate assess our accomplishment and failure, rather than just always looking or mentioning problems and not, repeating the same problem over and over. That's really what I meant by commission. Now, I have to be very short here, although it requires a lot of explanation. When I talk about fragmentation is when the Abagedas were not obeyed. When the Abadulas seized the power from the Abagedas. And some of the Abagedas, simply, couldn't do anything. Whereas the Abadulas, in some places, actually, they formed their monarchies. And this happened in many places in the 19th century. And Dr. Muhammad would explain this. But coming to the foreign intrusion here, like in 1548, immediately after Grand War, the Ethiopian kings tried to use the Portuguese and settle them in Dawaro to stop Oromo movement. But the Oromos chased them out, you see. And this is what I was saying about the force of the Folde. The Oromo military, was able, because of the unity, to defend themselves. Whether the Ethiopian kings were united with the Portuguese, later on, even an Ethiopian king, as I discussed last year here, Susinios, he was converted to Catholicism to get foreign aid, military aid, in order to fight against the Oromos. But the Oromos were able, to overcome it because of the unity. Also at that time, they had some problems. So I wouldn't go into the chairman is also giving me notice, and I just stop here. Thanks. Thank you very much. And this is just 1 minute, huh? Make it 30 seconds if possible. Thank you for giving me the chance. I disagree on 2 points. First, the Oromo movement from the south to the north. Secondly, the Europeans, as you know, they are the best history writers. That one European said that the Oromos, while he's talking about Gada, the Oromos that swallowed as a small nationality. This is actually, it is a distortion, and it is, I know these are Amara or Semitic concepts. Some of our intellectuals, they don't do research. What they do is... Including yourself, huh? I was born in Central Province. I am indoctrinated. But after I did my self-research, this is not true. And it's better if you do, before you giving destructive statement, you have to try to make constructive statement to give, this is, you are just giving falsified statements. Thank you very much. This is, thank you. Yeah. This is more than 1 minute. Yeah. Well, I have 2 short announcements to make, and then we'll say goodbye to each other. One is, this is going to be a very exciting night for all of us. The Union of Oromos in North America is holding Solidarity Night, and all activities will be conducted here. Please remember this, and they are going to start exactly on time. And I promise you, just from the experience of the last 2 years, it's going to be really a very delightful, a very lovely evening for us. Secondly,
we all have so many questions about what has happened, what is happening, which way the future of the Oromo people, the Oromo nation is going. And we all must try to be here at 10 in the morning because I am told the OLF delegate will be here. And I think we must really be in a position to ask them questions as politely as possible. To ask questions, to listen to what they have to say, we have to be here. And once again, thank you very much for your splendid discipline, really, and thank you.
galgalli kun banamuu koongiresa UONA sababa godhatee hawwisoon keenya nu bananii jiru. Sagantaa itti aanu eebba banama koongiresa UONAtiin eegala. Sanii asis sagantaa guyyaa afurii isin beeksifna. Ammaaf obbo Lubeen eebbaan nu eegala. Baganagaan ayyaana tokkummaa Oromoo Ameerikaa bitaa kan bara 17ffaa hundumti keechanuu dhaqqabdanii mana kana guuttanii bakka kana geechan isinin jedha. Gammachuun qabnu gammachuu hundi keenyaa waliin qabna. Hoggaa 16 irraa hin yaadannaa. Ayyaana Oromoo nama 5 taaneeti koongiresii walitti qabamee OLF dhufe. Nama alaa nama 7 edaannee waliin teenyee koongiresii saffinne. Alaa kadhannee nama biraa finnee ofitti guunne. Har'a namni mana kanas guutee kan gubbaa sanillee guutee hammana baay'atee hoggaa argu dhugumaan namni karaa dhugaarra deemu yeroo fixa malee gufuuti itti baay'ata malee kufaa ka'ii jira malee bakka barbaadu san boodarra ga'uun isaa hin oolu. Har'a kana kan agarru Oromoonni yeroo hundumaa Waaqayyo kadhachuu afaan isaaniitirraa bu'ee hin beeku. Hamma Oromoo namni Waaqa jaalatu Oromoo ta'ee hoggaan laalu'anii hin jiru jechuu nan danda'a. Oromoon Waaqa sin rakkisu yeroo hunduman kadhatu ganama hirriba ka hundi keechanuu abboolii keechan argitanii yaa Waaqayyo nagaan bulee nagaan na oolchi jedheet waan biraatis itti daddabalee manni hunduu dhaggeeffatee saniin achi midhaan afaan kaawwatu. Galgalas itilleen afamee fi hoggaa gadi ciisu yaa Waaqayyo kan nagaan na oolchite nagaan na bulchi jedhee warra manaas warra firaas loonifis midhaanifis waan hundumaafuu kadhatee rafa. Garaa qulqulluu waan kadhatuufi waan kadhate san akka irraa argatu hundi keechanuu hin beektu. Amma akka abboolii keenyatitti tanaan dura abbooliin keenya akka Waaqayyotti kadhatanitti akkasitti hundi keenya Waaqa kadhanna. Barreen gaddaa Waaqa kadhannee hundi keechanuu kan himtu beektan bu'aa irraa arganne moo hin arganne? Waaqayyo nu dhaggeeffate nu walakkaa jidduu keenya kana dhugumaan nama qulqulluun tokko hin dhabamu hoo dhabamillee Rabbi immoo qulqulluu san dhaggeeffata. Kuma ta'anii iyyanii odoon ta'in qulqulluu san dhaggeeffata. Kanaaf hundi keenya qabsoo Oromoo irratti immoo qulqulluudha. Karaan nu irra deemnu karaa qulqulluudha. Kana dhibba keessa dhibba itti amanna. Kanaaf Waaqayyo kadhaa keenya nu dhaggeeffata. Amma akkan karaa isinan qajeelchaa waanuman jedha isinin jedhe jettu.
barreessaa tokkotu barreessee lafa kaa'ee akkana jedhe Oromoonni yoo Waaqayyo kadhatan qara eboo lafatti hin qaban waaqatti hin qaban dalga qabatanii deemu marga jiidhaa harkatti qabatanii waddeessa fi urgeessaa muratanii kallachaa fi caachuu baatanii dubartii fi dhiira ta'anii nyaataaf dhugaatii baatanii tulluu malkaa hookan odaatti godaanuu jedhe afaanii fi garaa qulqulluu godhatanii boo'anii Waaqayyo yoo kadhatan isaan hoo kadhatan dhugaa argatu kadhatanii hin dhaban hoo eebbisan ni badhaasu hoo abaaran ni cubbisu akka qaalluu galman qaban lafatti toletti walitti qabamanii Waaqayyo kadhatuu jedhe barreessee lafa kaa'ee namni alaa kan Oromoon ta'in amma hundumti keessanuu yeroo gabaabaadhaaf dhaabbattanii waan ani jedhe sanii afaan Oromootiin waan ta'eef isin hin dhibu akkuma nan jedhe san jettu saniin booddee immoo isinittan hima hundumti keessanuu yoo kaatan gaarii Waaqayyo ati kan nagaan nu oolchite nagaan nu bulchi Waaqayyo ati tokkicha gooftaa hin qabne tokkicha maqaa kumaa danda'a garaa garbaa argaa ija urjii dhagaa gurra qilleessaa qulqulluu ijji ciimmaan qabne kan gurri guurii hin qabne kan nafni xurii hin qabne kan funyaan furrii hin qabne si malee jabaan hin jiru si malee jabaachuun hin jiru Waaqayyo sitti dheessine nurraan dheessin harka kee jala nu bulchi harka kee jala nu oolchi taagam amma kananan hin jedhe sagalee boodarraa san duwwaa na jalaa qabdu Waaqayyo duumechi kee walitti qabamee rooba haa ta'u roobni kee laafaa nagaa haa ta'u barri bara rooba fi nagaa haa ta'u barri bara jaalalaa fi quufaa haa ta'u midhaan quufsan lafarra haa maru loon bobbaanii nagaan haa galan wal horanii foonaa haa guutan jibichi saaraadha haa koru saaraanni fayyaa dhalan saawwan waatii walitti haa bulan waatiin haadha jala haa bultu wal horanii kuma haa ta'an Waaqayyo sanyii keenyaaf haa tolu mana keenyaaf haa tolu karra keenyaaf haa tolu dhala keenyaaf haa tolu lubbuu keenyaaf haa tolu xinnaa keenyaaf haa tolu guddaa keenyaaf haa tolu Oromoon qotatee haa quufu naggaadeen nagadee yaa duroomu bu'aa buufatu tikfatee haa horu hojjetee haa badhaadhu godaanee haa milkaa'u kan maseene ilmoo haa argatu kan dhalcheef ittaa dabalu kan hin qabneef haa kennu kan kenneef haa guddatu kan bilisummaaf lolu yaa milkaa'u eebba bilisummaa addi bilisummaa Oromoo kan gannaa bona hin gogne akka hundee bishaan qarqara haa ta'u
akka handoodee bishaan qarqaraa haa ta'u akka coqorsa latee lafa haa guutu akka qilxuu dagaagee Oromoof gaaddisa haa ta'u fugugatti diina kan fugugaan dhufe mirgatti jalaa dabarsu diina kan mirgaan dhufe bitaatti jalaa dabarsu humna galaanaa haa ta'u akka biiftuu Oromoof haa ibsu akka urjii Oromoof haa calaqqisu kan yaa'ee hin dhumne akka burqaa lagaa haa ta'u kan lakkaa'amee hin dhumne akka urjii waaqarraa haa ta'u akka cirracha lagarraa haa ta'u diinni keenya diina qabna diinni adda bilisummaa Oromoo dura dhaabbatu akka muka kufee haa ta'u akka muka kufee haa ta'u akka muka kufee jalanaa rirmuu naa nyaatu irra naa aduu naa gubdu diina gannaan nutti dhufe galaan naa fudhatu yaa dhabamsiisu diina bonaan nutti dhufe bubbee naa fudhatu yaa dhabamsiiftu rirriitamee dikee haa ta'u harkaa miila yaa hidhu ijaa gurra yaa cufu afaanii funyaan yaa ukkaamsu diina Oromoo jala diina Oromoo jala yaa aansu ilmaan Oromoo diina gubbaa yaa aansu Oromoo gantuu kan diinaa meeshaa taatu yaa dhabamsiisu Oromoo hundumaa walaa taasisu Oromiyaa gufuun akka jalan dhaabbanne haa gargaaru Oromoon diinarra haa oolu adda amma kan boodaa kana caalatti waan eebba hunduma keessa kan hin hafne kuni xumuraa isaati addi bilisummaa Oromoo haa jabeessu adda bilisummaa Oromoo haa jabeessu bilisummaa keenya nuuf haa kennu sirna gadaatti nu haa deebisu buttaa milkii haa ta'u ayyaanni ayyaana milkii haa ta'u idilee milkii haa godhu Waaqayyo kan roobaa haa ta'u roobni kan laafaa haa ta'u lafti kan margaa haa ta'u margi kan loonii haa ta'u loon kan abbaa horatee haa ta'u horataan kan malkaa haa ta'u malkaan kan lubaa haa ta'u lubni kan bokkuu haa ta'u bokkuun kan hayyuu haa ta'u hayyuun kan gadaa haa ta'u gadaan kan Oromoo haa ta'u Oromiyaan kan Waaqaa haa ta'u Waaqni kan nagaa haa ta'u keessummoota keenya eebbaa fi Oromoo eebbisuun diina Oromoo abaaruudhaan obbo Lubeen sagalee isaa isin laatee jira. Tunis akka Waaqni nu dhugoomsu abdiin teenya cimtuudha. Nutis akkuma inni fidee waliin nu abaarsisetti nutis kophattis abaaruu qabnaa jechuudhaan gara sirbee lamootiin isin deebisaa ilamoo maal jaa nu kaasaa yaa ilmaan Oromoo nu kaasaa gabroomsaa Amaaraa buqqee hiddisaa kan biraa akkam buune iddoosaa bakka jirtan maraa warraaqsa finiinsaa jaa.
warraisa finiinsa.
bara dhibbaa wanni nu barsiifte diinnan nuun firoomu hogguutti jallatte nuuf bakka bu'eetti dhala nu waywaata ifnu dagachiise bar nu galaafata nukaasaa yaa ilmaan Oromoo nukaasaa gabrumsaa namaarraa buqqa'ee hittisaa Kambira kambune idosai Bikka jirtan mara warra isa fininsa Oromo dagamna nutti galgaloyti arra kambarite duguman fakkaatti Oromo dagamna nutti galgaloyti barataa barattuu dargaggoo dubartii deebineen gabroomoo ka'aa qabsoodhatti nukaasaa yaa ilmaan Oromoo nukaasaa gabrumsaa namaarraa buqqa'ee hittisaa Kambira kambune idosai Bikka jirtan mara warra isa finisai Gabrumsa namara buqqa'ee hittisai Kambira kambune idosai Bikka jirtan mara warra isa finisai Saya ilman Oromo nukasa Gabrumsa namara buqqa'ee hittisa Kambira kambune idosai Bikka jirtan mara warra isa fininsa Saya ilman Oromo nukasa Gabrumsa namara buqqa'ee hittisa Kambira kambune Saya ilman Oromo nukasa Gabrumsa namara buqqa'ee hittisai Kambira kambune idosai Bikka jirtan mara warra isa finisai bakka hiddi amaaraa buqqa'anii deebi'ettanii abdattu moo kam? Okay, boru sagantaa guyyaa afurii kan qabnu isin beeksisuun barbaada. Waraqaa facaafnellee turre garuu kan hin argatin irra deebi'uun barbaada. Hawwisoon teenyas taatee walumaa galatti weelluu amma dhiyaate kana harka dhibba kan caalu boru galgala jira. Kanaafuu sagantaa akkuma jiruttan sinii himaa. Boru konferansiin akkuma jirutti itti fufaa guyyaa sa'a 10 irraa ilaa sa'a 6. Sa'a 6 booda ganda dhayxanii qaama dhiqattanii ta'uu danda'a. Sa'a 8
sharp irratti paartiitu jira. Kanaafuu obbo Lemos ta'ee jarreen biroo hin mul'atan boru ni mul'atu. Waan kanarratti adreesni isaa 1578 Bulur Street West Dandasi fi Bulur. Seenessi waan kanaa nama kophaa singil jechuudha. Qarshii yookaan doolaara Kanadaa 20. Nama jaartii fi jaarsa ta'an doolaara 30. Xiqqasha diskaawuntii godhe jara warraa kanaaf. Kanaafuu akkasitti ta'aa jechuudha. Garuu immoo yeroodhaan argamuun barbaachisaa. Ijoolleen bara 15 gadi argamuu hin danda'an. Heera Kanadaatti dhoorka bakka farshootti ijoollee fiduun. Kanaafuu nutis doolaara 10,000 adamamuudhaaf waada seenne hin danda'amu jechuudha. Monday yookaan isniina piknikii qabna. Monday kongresiinis hin jiru, konferensiinis hin jiru. Ammoo wal gammachiisu walumaanuu haasa'uudhaaf sagantaatu jira. Akkana fakkaatutti Oromoon hedduun isaa yeroo dhufe teessoo kana caqasuuf otoo hin taane wal barachuudhaaf alatti wacaa oola. Monday walitti wacuun suni ni jirti. Sunis bakki isaa Eglintonii fi Jeen paarkii argamu irratti ta'a. Sa'aansaa sa'a 11 irraa ilaa sa'a 6 sa'a dheeraa qabna jechuudha. Tuesday yookaan immoo salaasaa yookaan dafinoo jechuudha. Sa'a 10 irraa ilaa sa'a 12 yeroo laaqanaa hiriiratu jira. Hiriirri kunis Queen Parkitti ta'a. Kunis dachee Oromiyaa irraa yookaan lafa Oromoo irraa alagaan bifa fedheenuu akka harkifatu kan jedhu. Walii galla. Kan biroo sa'a booda sa'a 2 jechuudha. Isniina salaasaa jechuudha. Sa'a 2 irratti naannuma kanatti teessoon koongresaa yuuneenaa ni eegala. Miseensota kan hin taane Oromoo hundinuu irratti argamuu ni danda'an. Sa'a 2 sa'a boodarraa ilaa sa'a 9 galgala ta'a. Bu'uurri irratti haasa'amus bu'uura waa'ee biyyaa laalchisee waa'ee Oromiyaa ta'a jechuudha. Miseensota hunda fi miseensota kan hin taane illee ni hammata. Miseensomuu kan barbaadullee guyyaa san asumatti korboo guutachuu ni danda'a jechuudha. Kan biroo arbaa sa'a 10 irraa ilaa sa'a 9 galgala asumatti teessoon miseensota tokkummaa Oromoota Ameerikaa bitaa itti fufa. Miseensota qofaaf ta'a. Kamisa sa'a 10 irraa ilaa sa'a 9 galgala asitti guyyaa guutuu deemee jechuudha. Ilaa galgala koongresa yuuneenaa ammas miseensota qofa kan hammate ta'a. Sagantaan keenya kan qabnu kana ammoo irra deebi'ee boru maybe koppii goones ni hiruu ni dandeenya. Kana booda koree hojii gaggeessituu UONArraa haasawa 2 dhageenya. Seera banumsaati. Kunis afaan Oromootii fi afaan Ingiliziitiin ta'a. Wal duraa duubaan abbaan faaroo barreessaan UONA koree baranaa afaan Oromootiin dubbii eega godhee booda obbo Lubee Birruu dura taa'aan UONA afaan Ingiliziitiin dubbii godha. Fayyaa ta'a waan dhageessan. yaa jaalawwan Oromoo, yaa manguddoo Oromoo, yaa olmaan Oromoo bahaa dhihaa gararree galjare akkasumas firoottan qabsoo ilmaan Oromoo hundi guyyaa irraa hagayya 3 1991 waamicha tokkummaan Oromoo Ameerikaa bitaa isinii
isin waan ulfeeffattanii bisaan gamaa gamana alaamana koo otoo hin jedhin maatii keessan guurrattanii dheerinni karaa otoo isinitti mul'atin dhuftanii otoo hirrifatin otoo aduun nu gube hin jedhin asitti argamuu keessaniif ulfina maqaa dhaabaatiin maqaa koree hojii raawwattootiin yookaan gaggeessituutiin ulfaadhaan isinin jedha. Akkasumas miseensota dhaaba keenya keessaayyuu tokkummaa Oromoota Ameerikaa bitaa damee Ontaariyootii fi hawaasa Oromoo Kanaadaa akka korri kun qophaa'uuf tattaaffiin jarri gochaa bahan hedduu waan nama gammachiisu. Kanaafuu maqaa koree hojii gaggeessituutiin akkasumas maqaa miseensota tokkummaa Oromoo Ameerikaa bitaatiin ulfaadhaa isiniin jedha. Gara fuulduraattis jaallan Oromoo kaanis kana fakkeenya fudhatanii akka gara fuulduraatti qabsoo bilisummaa itti fufan isiniin jedha. Kanaafuu waan hamma yoonaa hojjetame akka hin gowwoomne bareechinee hubachuutu barbaachisaadha. Hawwiinii fi fedhiin Oromoo akka Oromootti waan nuuf hin guutiniif jecha qabsoon Oromoo yoomiyyuu caalaa humna tokkoon itti bobba'uun dirqama keenya keessaa tokko jennee amanna. Ta'uus qaba. Kaayyoon dhaabbanneef bakkaan gahuuf bilisummaa namoonni Oromoo hedduun aarsaa itti ta'an injifannaa fakkaatee yeroo ammaa kana impaayera Itoophiyaa keessatti wanni jarreen barcuma farrisichi Mangistuu Hayilamaariyaam fudhatanii odeeffame barcuma waddeessaa 12 Oromoo kennuudhaan Oromoo gowwoomsuudhaan bilisummaa ta'uu hin danda'u. Yaa jaalleewwan firoottan qabsoo bilisummaa Oromoo wanni addunyaa kanarratti beekamu inni jiru qabsoo Oromoo dalgee yookiin barcuma qilxuu yookiin muka waddeessaa biyya Oromoo keessaa biqilurraa tolfameen ta'uuf yookaan ittiin gowwoomsuun ittiin nama keenya adda babaasuun kun haala yookaan sagantaa ummanni Habashaa koloneeffatoonni Habashaa ittiin waggaa dhibbaan ummata keenya bulchaa bahan ta'uun beekamaadha. Kanaaf farra kanarraa of oolchuuf ummanni Oromoo yeroo yerootti bakka bakkatti qabsoo bifa oofaa ittiin gariin mana hidhaatti gariin bosona keessatti qawwee qabachuudhaan kan aarsaa ta'an lakkoofsa hin qaban. Kanaaf jecha jarreen kana yaadachuuf al tokko akka ol kaatanii dhaabbattanii yaadannoo keessan agarsiiftan maqaa dhaaba kanaatiin isin gaafadha. Ulfadha ta'a. Yaa jaalleewwan, yaa ilmaan Oromoo bahaa dhiyaatti gararree galjaleetti yaa firoottan qabsoo bilisummaa Oromoo ummanni Oromoo yoomirra caalaa rakkina kana hin jedhamne keessatti argamna hundi keenya. Rumichoonni sadi nurraa ka'anii rumichi haaraan kalaa daasaa dhadhaa dibachuudhaan Oromiyaa qubateera.
mormaa olitti afaan gaarii dubbata. Biyya Oromoo hognaan cabsee seenee waa'ee dimokiraasii dubbata. Dimokiraasii koomee jala keewwatee irra dhaabbatee waa'ee dimokiraasii faaggaa bana. Eenyuun gowwoomsu Oromoon yoo mammaaku isa situmetu anas morodee jedha. Kamtu loonii kamtu fooni Minilik ka'ee Haile Sillaaseen iddoo bu'e. Haile Sillaaseen ka'ee Mangistuu Hayilamaariyaam iddoo bu'e. Mangistuun ka'ee inni itti aanu EPRDF bakka bu'e. Kana keessaa kan Oromoodhaaf falmu kam? Kun maal jedha naa mammaaku Oromoon kunuun ceesisuu itti fincooftaa jedhan. Maarree koloneeffataan gaariin akkanaa kun kan garboota isaa nyaadhu dhugi uffadhu jedhuun. Maarree gaariin akkanaa kan biyya meeqa cabsee dhufee bilisummaa fudhu namaan jedhu. Addunyaa irratti seenaa biyya eessaa keessatti ummanni tokko alagaan tokko dhufee bilisummaa namaa kenna. Yaa ilmaan Oromoo hamma yoonaatti waraabessa bifa adda addaatiin kaarruu qaratee nu gurguru dhiiga ummata Oromoo xuuxuu kan dhufe diinni akka jara ammaa biyya keenya qabatee duruu biyya qabaa jiru ittuu qabaa itti jabeesse. Furgaasaa irra jiru itti jabeesse. Dhugaadha biyya Oromoo akka ormaa jirti qabaa caala. Isuma sila qabamee jiru itti jabaate. Kana diinni hin ururfama moo itti qophaahamee rukutama. Diina yeroon hin kennamaaf moo otuu inni hidda hin facaafatin, otuu inni biyya hin barin, otuu inni afaan keenya baratee nu gowwoomsuut hin ka'in biyya keenya keessaa ari'attuutu nurra jira. Deebii gaafota kanaatii fi kan kana fakkaatan ummata Oromootiif dhiifnaa kana namoonni asitti kora kana ulfeeffattanii argamtan mataa keessanitti kan itti yaaduun nurra jirudha. Gara keenyaatiin diinni hin ururfamu hin rukutama malee. Diinni hin eebbifamu hin abaarama malee. Kanaaf waan kanarratti yaada keenya bakka tokkotti qindeeffannee tokkummaa keenya jabeeffannee rakkoo yoo jiraatte rakkoo ilmaan Oromoo hedduu jirtu garaa bal'achuudhaan walitti dhufnee waliin teenyee dubbachuudhaan tokkummaa keenya jabeeffannee kaayyoo tokko qabannee gara bilisummaatti qabsoon kan keenya akka fufu kana hundumaa dhaamsa kana maqaa tokkummaa Oromoo Ameerikaa bitaatiin isinii dhiyeessa. Akkasumas yeroo ummanni Oromoo lagummaan amantiidhaan firummaan obbolummaan soddummaan wal gaafatu duwwaa utuu hin ta'in yeroo oromummaadhaan walitti dhiyaannee tokko taanee ilma boorantichaa waliin jennee jilbeenfannee sirriitti mudhii keenya jabeeffannee qabsoo hadhooftuu biyya keessatti biyya alagaa qofatti teenyee dubbachuu utuu hin ta'in gara biyyaatti deemnee ummata keenyaa wajjin rakkina isaa wajjin hirmaannee gammachuu isaa wajjin gammannee of ta'uutu jira. Kanaafuu waan kanatti sirriitti wal gaafataa tattaaffii guddaa goonee gara biyyaatti fuula keenya deeffachuudha. Isa dhufutti yookaan isa taanuttis ta'e abdiin keenya korri akkanaa kuni biyya Oromiyaa bakka fedhe keessatti akka godhachuu dandeenyu isinii. Oromiyaan dhiigaan malee hin bilisoomtu. Oromiyaan tokkummaan Oromoo hajabaatu Oromiyaan ni bilisoomti.
ladies and gentlemen, our distinguished guests, beloved Oromo children in general, and dedicated members of the Union of Oromo in North America in particular. We, the Executive Committee of the Union of Oromo in North America, welcome you to our 17th historic Congress. Before I proceed to my speech, I will beg all of you at this time, you remember what happened in Djibouti and in the Red Hour. There are too many brothers and sisters and grandmothers and grandfathers and many Oromos who were not fortunate like us, who are very far away from the area, and those people who are very close to the Ethiopian Empire, the Oromos in Djibouti, and those people who are in the Ethiopian Empire, the Oromos in the Red Hour, to what extent they were suffered. Many mothers lost their children, many fathers lost their children, and many Oromos were killed for the crime they haven't done, but only being an Oromo, being proud of themselves. Therefore, I will beg you to have 1 minute moment of silence for those people, brave people who sacrificed by the enemy. Thank you very much. Dear the children of Oromia and friend of Oromo's people's struggle, the success of organizing this Congress is the result of your struggle in many fields for the liberation of Oromo people. Without you or your encouragement and motivation, we will not succeed to organize this Congress that makes it historical. You intellectuals, non-Oromo national, you have dedicated your time, your wealth, even you risked your life by contributing your intellectual capacity for the Oromo people's just struggle. Just to mention few, you came to our aid when we need you. You are still helping Oromo refugees by sponsoring and also finding someone to sponsor in order to bring our sisters and brothers into the Western countries. You are helping those displaced and uprooted Oromos who are in Oromia. In addition, you have contributed well-organized and researched paper on Oromo, as well as producing books about the Oromo. The Oromo nationals will never forget you, because you stand on our side when the Oromo people needs you, and you have made a magnificent contribution to the Oromo people's struggle for their independence. You, the Oromo national, you are the first victim of colonial oppression of many types, such as forced to farm for the colonialists, forced to fight your own people under consecutive Ethiopian colonial leaders, forced to dismantle your own house, your own ancestral villages, and to form a new village, forced to give your sons and daughters to the so-called war front, forced to become refugees in alien land, denied your own homeland. In short, you are denied the basic human rights. Ask yourself to what extent you are responding against such Abyssinian colonial policy, and keep the answer to yourself. You, the Oromo national and intellectual, you have struggled and still struggling to bring the Oromo cause
into the attention of the world intellectuals. It is a great contribution to the Oromo revolution. Oromia is still demanding more contribution from you. Remember, Oromia is not liberated. The voice of Oromia is still in the air, appealing to the children of Oromia, and you have the role to play for your mother Oromia call. You, the Oromo sons and daughters, the Oromo farmers, the Oromo workers, and the Oromo nationalists, who is still in Oromia, facing colonial oppression in daily basis. We love you. Your decision that you have chosen to fight for your own independence. You preferred to live one day under the independent Oromia as free human rather than to live 100 years as slaves under the Abyssinian colonialism. Determined your decision at the moment, you are fighting face to face the mighty Abyssinian force who is trying to make you Ethiopia by force. You are the engine of our struggle, the light of our independence, the hope of our liberation. We don't want the engine to die. Keep the engine moving so that one day Oromia will be liberated and will march in Finfinne. You exiled Oromo, who dedicated your time, your intellectual capacity, your wealth, your family. You have kept clean and clear your line of struggle. You have contributed a great deal to the Oromo armed struggle back home, to keep the engine running. You have fought with the weapon you have against those who trying to make you slave forever. You have also fought against some Oromos who chose to be tool for the colonizers, against those who tried to divide Oromo in region, religion, local, even on family basis. You are successful on all type of Naftanya tactic in the Abyssinia's constraint. And some Oromo also successful on the some Oromo betrayals, and saved and made a proud history of UONA for 17 years. UONA, your existence for 17 years is not without a problem, external and internal. You have fought against Naftanya organizations such as MESON, EPRP, SADET, WASLI, etc. In the 70s, you have fought against fake organizations like Obdin and Mukukula, both created by the enemy. You are not working for reward. Your reward is only the independence of Oromia. You will continue to fight against other fake organizations. Your contribution to the struggle of our people is great, but at the moment our people are expecting greater struggle for more than ever. You, the children of Oromia, never disassociate, never tire, disassociate yourself from the just cause of your mother country. Never feel tired. Oromia is not liberated yet. Oromia is still under the colonial yoke. It does not matter who replaces who. There are armed aliens in your land. Ethiopia flag is flying in your homeland. Amharic and Tigrinya are the major colonial language conducting your own family's life, conducting the Oromo people's life. The colonial institution is functioning the same way with only slight reform. Our struggle is not for reform, remember.
Your struggle is not for reform, it is for complete independence of Oromia. Your struggle is not for painting the true face of Abyssinian colonialism. It is for the complete remove of the alien force and replaced by the democratic Oromia. Don't cooperate with the modern experts expert painters who masked Democrats, the word Democrats, and call you to share such deceiving mask with them. Remember your father saying, your father saying, Amba fakkate risan simbirafite. There are too many vultures who are trying to be the friends of Oromo people today, who are to be, pretend to be the friends of Oromo people's struggle. Especially be careful, the Abyssinian vultures who are trying to reverse your struggle in their favor. One thing to be clear, the Abyssinian vultures cannot deceive any Oromo masses because the Oromo masses cannot be opportunists. They cannot be deceived because they know their enemy better than any alien who tried to speak for them. The enemy are trying to deceive our intellectuals, convinced that they can deceive our masses only through our intellectuals. We must be very careful from contaminating ourselves by petty reform. Opportunism has fertile ground only among the educated people. Therefore, the enemy want to farm their colonial tactic in such ground. We must be very careful not to be the victims of the colonial tactic. If we pass such deceive reform, fight the Naftanya or Abyssinian vultures, and uncover the so-called democratic mass, no matter how long it takes, however energy it consumes, how many lives it sacrificed, finally we will reach our goal. Oromia will be liberated. Long live Oromo Liberation Front. Oromia shall be free. Nyati haasonii jaalowwan lamaan godhan xumuramee jira. Gara hawwisota yoo sun deebisnu reefuun tana obbo Elemoo Walii nukaasaa yaalmaan Oromoo nukaasaa jee waamisa godhe san deebisaa kanneen obbo Maamud isaanii shakkifee maal jaa saba koo gabroome mataan na wareeraa obsuudhaan dadhabee onneen nageerara aya nagayetti deeme gama gaaraa jaa qabsoon uummata Oromoodha gaara seennee loluu bira hin tarreeti gana gaara yaanee loluu qabnaa dhaabbii jahuu qabaatii dhaabbii tana waliin qabaatan waliin deemaa jaa nagaatti.
sabako dire hundarati wahini rampata lafe abakoti amma jainu madam barkuno harayon ti barkuno harayon amma jainu madam barkuno harayon ti barkuno harayon ti sabako kabrome way mata nawarera way mata nawarera osudan dabe way one nagirara way one nagirara ayana gayati way deme gamagara way deme gamagara ayana gayati way deme gamagara way deme gamagara Osogoni jiru sakami gabromne Osogoni jiru sakami gabromne Oromo matenya dirkidan samamne Angarom tetenya barjero nawalamne barjero nawalamne Angarom tetenya barchunko sabdalamne barchunko sabdalamne Sabago gabrome way mata nawarera way mata nawarera Absudan dabe way one nagirara way one nagirara ayana gayati way deme gamagara way deme gamagara ayana gayati way deme gamagara way deme gamagara Osogoni jiru sakami gabromne Osogoni jiru sakami gabromne Oromo matenya dirkidan samaune Angayom tetenya barchunko sabdalamne barjero nawalamne Angayom tetenya barchunko sabdalamne barjero nawalamne Angayom tetenya barchunko sabdalamne barjero nawalamne Galatoma Veo kutaka halka owa la dafa uso teseni kampede di dus lugwa himu an dide ingabrom lamu dumte dumbit ega skurfinte yati kursi awuson tenya singama jisu koppa ora tandabre si yade jisu tamma isunu bajisu kan duftu bisin kurfe surab awin tenya abdin tenya santa deju tanabu wanda bre si yade jisu rab sirba adado kanulale malele madargade somoyo haroresa wadarkan adoresa ya ani dura farsa lafa farsa me isin hi khasir ban opo damesa walin sinishatin dema nagat wanta kana deddeebisnee namoota himnee jirra akka walin dhabne namoonni kaameraa qabdan kaameraa viidiyoo dhoorkaadha sababni itti dhoorkinees tan duraa hanga ammaatti jaarmanni keenya ispoonsar godhee waan qopheessu hunda dokumentii mataasaa qabatee hin jiru namoonni akka fedhanii kaasan turan nutu ispoonsardi godhe kana ennaan kaameraa jaarmaa sadi ni jira kanaan achi namoota kaameraa qabdan nu baasa yookaan securitiin ni jira ni baafna
gubbaasanis nubaas asiis amanu bakka hundaa'u namoonni kaameeraa takka illee kaasuu hin dandeessan kaameeraa sadeen kana malee yeroo qondaawee dhume dameedhaan ni argina ni gurguramaa jechuudha idii ta'ee ba'a sabtii ilaa sabtii dhufuutti ni baafna namni bitachuu barbaadda please obsaan waan kana wala dhagee waan abbaa keenyaa tokko tokko keenyatti miti kan hojjennu kanula le malele somayun naroreza walargan adoleza somayun marzun kabdu choko darbate nabdu kanula le malele kanula le malele Oromo ababiya tukumanul kauaya Oromo ababiya tukumanul kauaya Keessummoota keenya akkuma beekamutti unaan damee meeqa qaba? Hedduu qaba. Anaa deebisee gadi darbe. Kanaafuu amma nuti kurfii teenya raawwannee miseensowwan unaa damee Minisootaadha. Dhufanii diraamaa gabaabaa takka waan nu garsiisne jecha obsaan akka caqasan isinii lakkisee isin biraa deeme galatooma. Kafune taba isin tagarsiisuudhaaf barbaannu yeroo kanatti gaa'ela hankaaqsaa jedhama. Cidha yookaas gaa'ela hankaaqsaa. Barri ishee bara baay'ee gadeedha. Bara ollaan bunaa walitti bubuusee barra firri wal gaaffii itti dhiiseedha. Ijoolleen dhiiraa waggaa kudhanii olii mana gad bahanii nagaadhaan deebiin isaanii akka raajiitti ilaalamaa ture. Kan dafanii itti dammaqan fira bira dhoksanii yeroodhaaf lubbuu ijoollee isaanii dheeressu. Kaan garuu osoo isaan quba hin qabaatin ooyiruu keessa mana barumsaati, lafa qonnaati, lafa gabaati fi iddoo garaagaraati dirree lolaatti ergamanii achumaan hafu. Yoo du'a isaanii darbaatti dhagaan illee akka hin boonyee fi warri isaanii ni dhorkamu. Do'iin kun yaadannoo isaaniif kan qophoofte. Kutaa duraa kana keessatti kan arginu birraa guyyaa 20 bara 1986 mana obbo Araarsoo fi adde Jaalalleetti kan ta'edha. Intalli isaanii suutumeen baay'ee jabduu turte. Haweedhaan kan wal barte gurbaa gaarii ejerso jedhamutti guyyaa isheen itti heerumtuudha. Naannoo Buraayyuutti fuudhaaf heerumni erga ta'e bara 5 ta'uuf jedha. Dardarri fuudha gahee hundumtuu funaanamee jira. Ejerso amma guyyaa har'aatti dhokatee ture. Miinjeen isaa boruun illee akkasuma ganda firaatti miliqee
bubbulee guyyaa cidhaa kana bakkee ba'e. Mee rabbi haa hoofkalchu malee yeroon ishee baay'ee gadheedha. ilma koo dhageessa ati minjee taatee obboleettii keetii kana eega dhufte intala keenya suutumee akka obboleettii keetitti ilaaltee lafa hundumatti bira dhaabbachuuf waadaa galta. Nan gala. Lafa rakkinaa hundumatti akkan hin ganne dabni shirrii itti hojjetamu calliftee hin laaltu waadaa kana nuu galta. Nan gala. Kanuma gaa ilma koo lafatti sitti kannanne kana gaa ishii kunoo waaqa irratti si gaafanta. Tole. Nuu jabaat jalaan hafin yeroo rakkoodha. Tole. Kanuma daraa siin jedhe. Haa ta'u. Ilma koo boruu intala toosuutumeen hangafatiyya hiriyaa kooti akkumaan arra lafarratti sitti kanne waaqa birattiin sirraa fuudha. Ammallee isii fi abbaan warra isii akka wal jaaranii wajjin gammadanii fuuldurattillee jiruu gaarii akka jiraataniif ati hatattama gootee naaf ni gammachiiftaa? Ni gammachiisa. Tanumaa naa jabaadhu intalti koo hangafa kooti hiriyaa kooti hedduun jaaladha. Akkuma obboleettii tee kasi wajjin dhalattetti naa laali. Tole, nin laala. Kota ga eebba fudhaa. Qabattanii haga qabadhaa. Tole. Waatii manyee qabadhaa. Tole. Shokorsa taa lafa qabadhaa. Hidda taa lafa uwwisaa. Waleensuu korma taa. Yaabbii dhowwadhaa. Yaamnaan buyii dhowwadhaa. Namni hamaan ollaa keessan hin kaa'in. Yoo taa'e haadhu. Maal jedhu? Maal kanaaf fixannu jedhama? Maaltu cidharra jirra maaloo jedhama? Al tokko maaloo jedhan nurraa. Isin asitti wal fuudhu yoo biyyi nagaa jiraate maleessa yeroo kanatti wal fuudhuuf heerumuun akkamitti jiraachuu danda'ama? ለጥያቄ ብቻ ነው ወደ ከፍተኛ ጽሕፈት ቤት ደርስ ነው አልጀዱ ጋቢዳ ቆንደ ረባዳ ነጂ ወሌ በርባዳ ጋቢዳ በርባዳ ፍጂ ማልቱ አርገት ማልቱ ንትደ ማልጀዱ ማላ ሰው ጀሪ Kana qabnee keetti maal jennee teenya? Jara keenya nama Mariyan obboleeyyan koo haadholii koo abboolii koo guyyaan irraa guyyaa cidha kooti guyyaa gaa'ila kooti heerumullee hin dadhabne obboleessa koo ajjeessan obboleessa koo hin ajjeessan adeera koo hin hidhan qe'ee keenya balleessan aadaan keenya bade afaan keenya bade amma immoo heerumuudhumaaf fuudhuuf wal heerumsiisuu iyyuu dadhabne maaliif teessu maal hedduu luudhumeera kaa of
ganda warra obbo Araarsootti cidhi karaatti erga cite kunoo amma waggaa 4 ta'ee jira. Oduun akka dhagahametti ejersoo boruun lola iddoo garaagaraatti ramadamanii lolaa jiru jedhu. Suutumeen illee erga qe'ee dhaabadhee waggaa 3 caalee jira. Abbaan ishee fi haati ishee halkanii guyyaa waan bo'anii fi hedduu baajjajanii jiru. Warri ejersoo illee mucaan isaanii inni hangafni waaqo fuudhamee halaalatti waan du'ee fi ejersoon illee deebi'anii arguuf abdii tokko waan dhabanii fi hedduu baajjajanii lafa isaan jiran namni beeku hin jiru. Akka oduutti immoo qubachiisa jedhanii biyya fagootti mootummaan geessee jira jedhu. Karaa biraa immoo Oromiyaa bilisoomsuu fi lolli jajjabaachaa akka jiru ni dhaga'ama. Dardarriif shamarran Oromoo keessatti qooda fudhachuudhaaf akka jiran ni dhaga'ama. Lola hadhooftuu irratti bobba'anii diina kaan galaafatanii kaan booji'anii lafa boqonnaa isaaniitti deebi'anii gabaasa kennaa jiru. Waraana tulluu loobaatti godhame amaara hedduu galaafannee nama 86 booji'ee nama 2 fakkiidhaaf keessaa abbaa buttaa keessanii nu geessaa yaada keenyatti himannaa jedhanii fakkiidhaaf haasa'uu dandeessu. Tole, tokkoon as naa dabarsi. Harka kee gadi buusi. Shama gooftaa. Gooftummaa achuma kaa'eeti. Attam jedhu. Harka kee deebisi. Eenyu maqaan kee? Maqaan koollee qixxeessaa naan jiru gooftaa. Qixxeessaadha? Qixxeessaadha. Qixxeessaa eenyuuti? Qixxeessaa Rabbiiti. Qixxeessa. Keessa turte mee waa'ee kee waan ittiin? Maali gaa wallaattanii biyyi keenya gamoo bishaan guddaa tokko ceetanii mee qilxuu guddaa tokko darbitanii mana keenyatti baasu. Mana keenya kana gaaf tokko ganama gooftaa kuwanii haati manaa koolfa baatii 8 turte hoolaa tokko biteefanii akkas lafa buusaaf jedheetanii gabaatti deema. Gabaa dhaqee dhaabee hoolaa dhaabadhee utumanii hoolaa kana dhoofsisuuti warri mangiftii kun dhufanii nama 100 nama caalu lafa gabaa kana marsan ammaantu ta'uuf jira jedhee waan tokko hin baandirreani waan tokko hin beeku baajjajaa jooraa kana oduma horiin marsaniiti makiinaatti nu naqanii nu kun deeman kaa gooftaa kun warra gaadana keenya lafa isaanitti nu geessan immoo hin beekon. Amma meegaa qabamte? Amma kunoo gaa meturaame masqala tokko lama bara kun ta'uu isaatiif jedha. Tole, mee amma attamitti qabamte amma kan si fidaleessa. Adeegaana fuudhaniiti taasixaq jedhu iddoo isaan beeku kunuma deema halkan guyyaa walitti deemne booda dhannee baakoo baatii 2 jedhaniiti qawwee kana qaqqabuu nu barsiisan qawwee kana guyyaa baatii 2 maal beena gooftaa guyyaa baatii 2 nu qaqqabsiisaniiti achi kun horri sargoo gabbaa dhufaniiru biyya Somaaliirraa jedhaniiti achi kan nu geessan achitti xiitiin kun rasaasi kun shuf jette miila keessa nu baatee al tokko garanaan dhufti warra halkanii guyyaa walitti lolu maal jennee rollaa miti achi immoo nu fudhanii biyya Turkiitti nu geessan achi immoo baatii akkas meturaame waggaa tokko erga lolee booda biyya Istiraatti nu geessanii achi immoo kan nu deebisaniiti egaa kun ammas warri biyya fudhachuuf jettu warri waan badeen biyya baddeessaa jiru jedhaniiti addanaan dhugaanii kunoo isaan kanatti nu qabe erga nu qaban immoo minaan kana nyaate kunoo hin gadda gooftaa ko dhugaadhuma kana hin gadda nyaate. Waliin dubbattaniitu jechuudha. Maal isaan kun maqaan keessan? Waraana Oromooti jedhu waraanni Oromoo jiraachuu isaa warroon dhagaye waan badeetti beekna nuti gooftaa. Mee gaariidhaati. Fedhiin kee maali? Waan an fedhugaa maal isinitti maxxanni haadha manaa koo ishee baatii 8 ulfa turte sana deessee fi deenye yuun beeku
yoo hayyama keessan ta'e yoo fedhii keessan ta'e biyya kootti galee ijoollee sadii immoo qaba gooftaa kun hamma nama geggeessi yeroon biyyaa bahe isaanitti deebi'ee guddifachuun barbaada adiraa biyyatti na deebisaa adiraa. Meesas hin mari'annaati ammaaf isaanumatti deebinee silaannaa. Mirgi keessi eegama dubbiin kee fedhiin kee iddoodhaan sii gahama garuu yeroodhaaf akkana turime. Nama reefu horre kun moola. Namni si tokko hin jiru. Fayyaa ta'a. Askootu jedhe. Eenyu maqaan kee? Ijoorsoo Garbii Badhaasoo naan jedhu. Ijoorsoo Garbii Badhaasoo. Eessa turte? Maalan illee gubbaa qorichaatti hin daladhe. Gubbaa qorichaatti loltaa? No, amma moo lakki iddoon itti daladhe gubbaa qorichaa jedhu. Gubbaa qorichaatti daladhe. Ganda Yuyyaa Jimoo faan beektanii achi gama. Nimbe maal hojjetaa turte? Hojiin kee maali? Maal gaa nama gaddisiisan illee nama cidha kooti irratti na qabanii akkanumatti xinnoo gaggaafanna jedhanii iddoo taasifaqi jedhan san nu geessanii akkanumatti qawwee lama guyyaa lama kana qaqqabnee. Cidha maaliitu cidhatu jettu kun? Cidha gaa fuudha kooti irratti na qabarre anaa fuudhu deemu anaa fi miijee kootiis na adda addaan nu qabanii akkasumatti xinnoo gaafanna jedhanii achumaanuu kun ammaan gana kun akka keessanii qabamni gaa. Amma immoo maaltu si qabe? Attamitti qabamte? Maalutu gootu qabamte? Nuti illee gaa sargoo gabbiidha biyya cicciruu deeman jedhanii lolaa dhufne kun hogguu dubbatan afaan keenya dubbatanii nuti adda baastu bilisa baaftu adda Oromootiin nun jedhanii maal beekna gaa nuti gaa uummatuu biyya ciru enneetitti dhufne loluudhaafi. Tole amma hoo fedhiin kee maali? Maal gaa fedhiin koo hogguu laale baay'ee wani nama gaddisuus keessaa isin baay'eetti nama qabdanii kun har'aan nyaatti anu nyaatu maahuu sirritti nu qabanii jiru baay'ee kun gurbaan kun maal maqaan isaa maal jettan jigsaan kun illee hedduu nu gargaaree jira amma inumaahuu yaada kooti illee inumaahuu geeddaree dhiiroo wajji loluu jechaatiin jiraati yoo gaa. Mee tole kan kees yaadni keessi ilaalamaa. Yoon shalaqaan isin oli jiraate na gooftaa koo na waa'ee shalaqaa keetti chumatti dhiisi. Waa'ee shalaqaa chumatti dhiisit achi naa deebisi. Tole gooftaa koo Ada biyya? Oh. Maal attam? Fayyaadha. Mirga argattan har'a? Mirga cimaa argan. Garuu waan inni isinitti beeksisuu fedhuun qaba abbaa guddaa. Tole. Anillee kanaan dura waa'ee mataa kootii isinitti himne garuu akka inni itti kutadhee biyyaa ba'ee addana galee akka qabu. Waan nurra ga'e lakkoofnee fixuyyuu baanne dhumarratti wanti nama obsa nama ficcisiisu hin dhalan. Obsa koo fixee tan kanan fiigee bilisummaa Oromoo warra lolu wajjin lolu. Kunis immoo anaa cidha korreeru eebbisanii warra keenyaaf jaarsa biyyaatiin na kennuuf taa'u alaatii waamichaa sirbee dhugee nyaataa utaalaa sirbaa jiru. Warri Abashaadha mootummaan Abashaa dhufanii abbaa manaa koos qabanii miinjee koos qabanii fudhatanii sokkatu. Kanaafi ani yeroo sanatti obsi koona keessaa dhume waa tokko gochuun akka nurra jirru naa gale. Kana nuuf laatteetta ati duratti dubbatteetta rekoordiin. Kanaan dura hin dubbanne. Kana duwwaayyuu immoo miti namichi an amma booji'ee fide kuni namicha na fuudhuudhaaf ture. Si bareera eenyu akkati taate? Nan barre. Sin barre. Ani yeroo dhuman jalqaba arguun yeroo lolarra turreeni asii achi argeera. Kanarratti yeroo inni booji'amee harka keenya galu itti of argisiisu moo dhiisuu jedhee yaadaan ture garuu dhumarratti yaadinatti dhufe namichi kun diinaaf waggaa 4 gararraa loleera waan inni ta'e hin beeku anaaf jedhee akka inni nuu biratti hafu hin feene kanaaf dhaabbata mataa isaa hammanni dhaabbata mataa isaatii fudhatee hammanni yaada isaa gar tokkotti kututti itti ofii koo mul'isuu hin barbaanne kanan isin gaafadhu immoo amma iddoonni bakka inni itti jiru naannoo kana akkasiin na kaaftanii iddoo biraatti na ramaddan hin fedha.
yaanni kun baay'ee kan nama dhibuudha. Ajameera. Baay'isees immoo sin jaja. Seenaa ta'aa jiru namoota keenya hundumaa irratti kan ta'aa jiru katabnee kaa'uun dirqii keenya waan ta'aa jiru kan hundumaa qabachuu qabna. Baga har'as nutti himte waa'ee ramadamuu keetiis si himnaati. Egaa ammaaf deebi fayyaa ta'e. Ejersoo fi qixxeessaan erga booji'amanii baatii 10 ta'ee jira. Ejersoo akka fedhii isaatti leenjisa fudhatee bilisummaa saba Oromootiif loluudhaaf kottee irra of taa'aa jira. Leenjisa isaa irratti illee baay'ee waan jajjabduu tokko hojjetee jira. Waan kanallee warra dubbiinsaa ilaaluurraa dhaga'uudhaaf jirra. Haati biyyaallee yeroo kana keessatti ejersoo arguu irraa of eegdee turte. Karaa biraa immoo ejersoo wajjin isa booji'ame obbo Qixxeessaanii ni yaadanna. Fedhiin isaa biyyatti deebi'ee ijoollee isaa fi haadha manaa isaa arguu ture. Isallee akka fedhii isaatti raawwatameefii jira. Kanatti aansee gara dirree leenjisa loltuu Oromoo dhaqnee warra eebbifaman ilaalla. Mareeffat. Gabaasaan qaba. Tole. Leenjisa marsaa 19ffaadhaa kan addi bilisummaa Oromoodhaa leenjisaa turte keessaa nama 300 leenjisuudhaan 300 keessaa waraana ji'a kurnan dabre dura goonee Habasha dhukkee irraa kaafatan keessaa namni argan obbo Ejersu waraana keenya keessatti tooftaa lolaa waa'ee siyaasaadhaa barnoota siyaasaa akkasumas akka barbaachisaa ta'e hundattuu tokkoffaa ta'ee maqaa waboo yookaan loltuu bilisummaa Oromoodhaati tokkoffaa ta'uu isaatiin akka jara loltuu ta'anii bakka bu'ee asitti dhiyaataniif dubbisuu dandeessu. Reeffat. Ashama Abbaa Buttaa. Arraga. Ejersa. Tole. Waan jechuun dandeessaa dubbadhamu. Maal gaa amma akka nu gartanitti kun mataan keenya ol godhatee dheengadda guddina keessaa nu boojitanii as nu fiddan akkatti lafa raallaa gooftaa qoobaa jechaa turre. Wadheen jira. Wadheen jira. Yaa amma kun gaa dhugumattuu akkasitti illee arra gammachuu kan hangana jenneen dhaga'ama. Keessaa arraga akkuma yeroo nuun himnetti namoonni 300 as dhufuun akka nama rakkisaa ta'e akka beektaniif jecha sagalee kootiin osoo hin ta'in sagalee nama 300 kan eebbifamaniin sitti dubbadhare. Kanaaf jecha biyya keenya dhaabbanni keenya biyya keenya bilisoomsuu namni keenya heeraa fi seera ifii fi murachuu qotatee oomishachuu ijoollee isaa karaa fedhetti gadhiisee taphattee akka galtu godhuudhaaf addi bilisummaa Oromoodhaa qophooytee durirraa wareeguudhaaf qophooytee jirti. Kanaaf akka osoo nu duraan balleessine yeroo keenya yeroodhaan nu bobbaaftanii akka diina barbadeessinu feena. Ejerso. Eega gaafa ati qabamtee as dhufteeti qabnee waan ati irra jirtuuf waan ati hojjetaa jirtuuf duukaa buunee laalaa turre. Waan ati hojjetaa jirtu irratti baay'ee gammachuu keenya hiriyoonni kee kanatti wajjin eebbifamaa jirtu si filanii as erguun isaaniiyyuu dhugaa ba'aa jira. Sanaaf baay'ee gammannee jirraa laga gammaddeen hin jenne gammachuun keenya garuu Oromiyaan keenya gaafa bilisoomte. Kanaaf jecha maqaadhuma jaraatiin warra wajjin eebbifamtuutiin kana fuutee kana dhaqxanii iddoodhaan geessanii hanga gaafa dhaabdaniitti akka jabaattaniif kana hawwi keenya. Tole iddoon kanatti iddoo bilisummaa Oromoo barbaachistutti dhaabnee alamaan Oromoodhaa bakka diinni keessan jiretti diinarraa barbadeessinee iddoo isii dhaabna. Kan hin buune taate immoo kan xumuraati jechuudha. As gooree jirti.
guyyaan irraa gammachuun kee dachaa baay'eeti. Maal beena kaatiina barbadeessi. Illee baay'ee sii gammanne kottumee haadha biyyaa. Maal beektaa? Maalti qabanii si fidanii ati? Lakkiin hin qabne. Maal ta'a? Anuunoo qabanii kun ammoo. Maalti qaba iyyuana. Ay. Ati moo? Anatti qawwee qabatte si? Maal goone? Maal garaa sin jabaate kan? Yaa'ii darso garaan nan jabaanne garuu. Anumatti qawwee qabatte si? Iyyuu maletti jaalladhe. Eegottaame waan kana fakkaatu ijoollee lama hanganaa of biraa qabaachuu keenyaaf baay'ifneetu gammanna. Egaa gammachuun keenya kan isinis gammachiifnu gaafa biyya keenya buufanne mee baga gammaddanii isinii jenna. Gaafa biyya keenya arganne immoo kana caalaa gammanna egaa kana isinitti muran barbaachisu. Abbaa buttaadha waan tokko jechuu barbaade. Ani gammachuun koo dachaa tokko osoo hin ta'in dachaa himana hin qabne jechuudha. Maaliin diina dur dhawaami maaliin barbadeessaami amma kunoonii fi korgadhee jira gartaa. Maal taate keessummoota keenya fayyaa diraamaan haala bareedaa deemaa jirtan kana gidduu bakka bu'aan adda bilisummaa Oromoodhaa dhufaa jiranii fi akka simattan isin gaafannaa jaalleen kun hogga deemaa jiran jechuudha. Galatooma. Addi bilisummaa Oromoo haa dagaagu! Addi bilisummaa Oromoo haa dagaagu! Yoo biyyuu taanaaf injifatoota uummata Oromooti. Oromiyaan Oromoo malee na biraati hin taatu. Injifannoo! Galatooma. Galatooma taphii keenya illee yeroo bareetti irra dhufte natti fakkaata. Kunoo egaa ejersoof suutumeen wal argan yoomiyyuu caalaa biyya isaaniif loluudhaaf kutatanii ka'anii jiru. Sokkanillee qotii bulaa Oromoo karaa adda addaatiin loltuu bilisa baaftuu kan ofiin jedhanii itti dhiyaachaa jiru. Barri kun bara 1991 baatii shaneessaadha. Waan garaa garaa kan nagahee uummanni Oromoo geggeessaa wallaansoo ofii isaa ta'uu fi qophaa'ee ka'ee jira. Bunan barbaannu kanatti maa'u kanatti harabaafneetuma yaana. Maaltu sin fide gaamee har'a? Yaaboo har'a kanumatti haajamneetuma kanuma kan isinis ni ilaalla jenneeti ni dharraanii jumaanuu isin arguudhaaf nuti karaa gaara dooluu kana jirra. Gaaruma kana keessa jirra. Baay'ee gaariidha. Maal feetan? Nuti waraana bilisummaa Oromoodhaati. Wanni nu barbaadu biyya Oromiyaadhaa kan jaamtu jaarrachuu barbaada. Biyya teenya biyya Oromoodhaa kan. Nuti yommuu taanaan Amaaraa wajjin hin jiraannu biyya Abashaattii fi Abusiiniyaadhaa wajjin jiraachuun barbaada. Kanaaf wanni nuti lolluuf kana haayoo keenyaan sana. Kanuma isin hubachiisuuf hoggoqqa isin wajjaasuuf jennee akkanumatti as baane har'a. Tole gaame fayyaa taati. Boru dhaddacha gamaa sanitti odaa jalatti teessumaatu jira. Kan manguddoon biyyaa hunditti walitti dhuftu. Achitti ruukootta. Tole gaawwan agarraa fayyaa taabe. Ammoo wanni takka wanni isinitti himan. Jaarsolii biyyaa manguddoo biyyaatu walitti qabama. Meeshaa saniis nutti hin fidina. Lakkiin fidnu nuti. Maal akkama dhufna ganda keenya. Hin baaddan. Harkuma duwwaa kootta. Akkama dhufna dhufna gaarii. Tole gaa. Tole. Fayyaa ta'a.
Maaltu nutti dhufe immoo? Attam ijoollee koo. Akkam Gaarii jirtu? Naguma. Taa buna isinii danfifna. Maal? Maal onni kun immoo? Jedhuun immoo. Isaan akkam bultanii jedhan. Tole gaa. Afaan hin beekanii? Taa. Afaan Tigree beeku? Maaltu sin federees? Beekusa haasa'uu hin dandeenye alma koo. Hin dandeessu. Itoophiyaa tokkon wajjin. Tole gaa. Eela kan nu haadha dhufneef isin rakkifnu biyyi keenya cunqurfame mootummaan Hayila Sillaasee mootummaan Dargii nu cunqursise aadaa keenya afaan keenya gadi qabe nuyi OPDO jedhamnu dhaabbannee Maaltu nutti dhufe immoo? mee tokkummaa Itoophiyaa humna keenya deeffannee diina keenya ofirraa rukutuudhaaf kuna wajjin dhaabbannee Tigree nu dhaabanii nu ijaaranii akka bilisa baanu nu gargaaraa jiran kanaafuu nu wajjin dhaabbadhaa jennee isin kadhachuu dhufne. Yeelma. Mee waan si gaafadha. Yoo ta'e hiriyaa kee kanatti illee himin. Garuu yommuu dargiin dhufe yookaan nuun jedhani dura soo waan baay'ee dhageenye waan akkasii. Ammas deebitanii kanuma nuun jettus immoo maaliin beenna? Kuni haaraadhuma addumaan kun isaan kuni garaadhuma irraa ka'ee nu dhaabuuf nu ijaaruuf nu guddisuuf malee akka dargii akka Hayila Sillaasee miti isaan seenaa. Haasa'u barbaadani? Tanaaf ትንሽ ነገር ለመጨመር እፈልጋለሁ። በአሁኑ ጊዜ እኛ የተነሳነው ለኢትዮጵያ አንድነት የኢትዮጵያ ብሔረሰቦችና ብሔሮች የእኩልነት የዲሞክራሲ መብት እንዲያገኙ የምንታገል ሰዎች ነን። ብሔሪ ኢትዮጵያ ቶኩማ ጉድና ኢትዮጵያ አንድ ስትሆን ብቻ ነው ኢትዮጵያ አንድ meegaame akka goon bor walgaa qabna namicha kana nutti hin fidini atuma ofii keeti kottu walgaa nama baay'eetu jira isa nutti hin fidini atuma ofii keeti kottu. Ammallee ilma koo manguddoo biyyaatti walitti qabama. Sibiila sanitti nutti hin fidina. Ka'uma kee kottu. Tole gaa nagaatti jiraadha. Nagaatti. Naguma, tata. Maal gaa isin rakkifnee jira asuma isin deddechaane qabsoon teenya isin malee fiinxan baatu inni eega muranne duubatti. Attam jirtu? Nagum. Tata. Waan baay'ee dubbannaa har'a meegaan Meenuu tura. Maali haadha biyyaa inni kuni boruu dhalaan boru maal taate maal si qabani? Maal si qabani? Maal as qotatte moo maal gootaati? As qotattaa jecha? Eegaa maal ati eegas Eertiraa jedhan achuma jirta jedhan maal beenu si qabani adis? Banne. Afachaame. Dhugaa jira. Adda dhuftanii maaltu dubbataa turtan duruu kan wal beektan. Miinjee kooti warri kun dhufanii nu harkaa butatanii soqqan abbaa warraa. Isa ka hojii qabamne nu fuudhan. Mee turaame. Amma kalee dhuftanii isin waan biraa nutti deessaa ooltan. Isaan immoo booda dhufanii waan biraa nutti deessaa oolan. Saniif wal biratti isin haasofsiifna jenneetu dhaaba qabna. Banne. Boru atis Itoophiyaa san yettee nama jeesaa kaateemma. Maal banne. Maal siin ga'u? Maal attami
Itoophiyaa koo boruun akka jedhu mee nutti mirkansa. Tokkummaa Itoophiyaa jabeenya. Banne. Mataa si garagale boru. Maal taate bo? Wanti tokko taanee Itoophiyaa ijaarree diina keenya. Banne nuti Itoophiyaan ijaarrudha. Mootummaan isaatu nu dhibeera. Dhaggeeffadha. Jaas waan baay'ee dubbachuuf asitti wal gahee jaram. Dhagina dhageessanii. Asitti waan baay'ee dubbachuuf wal dhageenye. Isin wal diddaa keessan teenyee dhaggeeffachuuf hin dhufne. Mee dhaqaati walii galaati. Dhaqaati isinillee walii galaati kottaa. Menu turaaka kunoo deeggarta akkasitti dhufnee isin rakkifnee tokko Itoophiyaa jedha tokko bilisummaa Oromoo jedhanii isin rakkisnee ture dhugaa. Oromumaatu warra rakkise malee waa diinaami kunoo boruu gurbaa kan maal jettan OPDO jettamu maal jettan wanni sun. Afaan Ingilishii OPDO jedhanii. Waan ta'e haa ta'u inni dhiise kunoo Oromoo tahee harka tokko ol qabannee lolla jennee dhufee jira. Baay'ee gaarii. Oromoon duris ammas tokkuma. Oromoon duris ammas, Oromoon duris ammas, Oromoon duris ammas tokkuma. Garaagaraan baanoo gonkuuma, garaagaraan baanoo gonkuuma. Namoota irra katabdan. Kunis waan har'a ta'e kanaa fi fuulduraas qunnamtii jirtu akka diriirtee waliin deemtu. Qunnamtiin tunis jila qormaataa kanaa fi tokkummaa Oromootaatiifis ni gargaarti jechuudha. Fayyaada hin irraanfatinaa nama waan tana guutu. We will start our Sunday's program. I have again to apologize because of starting late today, also because of some technical problems. We begin our today's program as it is stated in our program with the presentation from OLF representative on the current situation in the Horn of Africa in general and Oromia in particular. To give us this presentation, we have OLF representative, Dr. Tadessa Eba. Glad to have him here today. Just for some purposes, that our presentation, this presentation will be from now about 3 minutes to 11 to 12. That means we have about 1 hour.
Dr. Tadessa will first give you a brief description about the latest development in the Horn and as well as in Oromia, and that will be after his brief presentation will be followed by questions and discussions. I would like here to have your cooperation if we really should use this 1 hour that is going to be with us, and that is to make your questions very clear, very short, and very brief. And please also identify yourself by name, and also mention if you are asking a question or if you are making a statement. And it should be, please, again I repeat, very brief and very short, so that other people will have an opportunity also to ask a question. Without further delay and overdue, I would like now to invite Dr. Tadessa Ipa. Thank you very much, Mr. Chairman. Members of the 17th Union of Oromos North America Congress, members of the Conference on Oromo Nation, compatriots and friends. It's a great pleasure for me to be among you today and to extend warmest greetings from the OLF membership and from the Oromo people. This is a great landmark in the history of the Oromo national struggle for liberation. The events of the past 1 year makes this time, this particular moment, very important one. Not only for the Oromo nation, but for all the peoples in the Horn of Africa. During the last 1 year, a lot of important events have taken place. Some states have disintegrated in the Horn of Africa. The downfall of the colonial regime in the Ethiopian state is one of very important events in the history of the whole region. The downfall of the Ethiopian regime came about mainly as a result of the cooperation and common program among the three major political and military forces or fronts in the area. These are the Eritrean People's Liberation Front, the Tigrayan People's Liberation Front, later on called the Ethiopian People's Democratic Front, and the OLF. The three had actively cooperated in overthrowing the military dictators, the Derg. In addition, they had agreed and worked closely together to bring about a peaceful and a democratic transition at the downfall of the Derg. The OLF's
a reserved effort in bringing about a peaceful transition followed the spirit and commitment the OLF had made in its publication of April 1990. This paper dealt with a democratic and peaceful resolution of problems between the Oromos and the Ethiopian ruling elites. The attempted London conference was one of the outcomes of agreements and understandings among the three parties mentioned above. Perhaps the only thing that could make the London conference important as a historical landmark was the agreement reached among the three parties to prepare for a broadly based conference that will ultimately create a transitional government in Ethiopia. The Finland conference of July 1 to 5 was a result of this agreement reached in London. The history conference of Finland was attended by about 25 different political groups, mainly representing nations and nationalities in the area. In addition, representatives of international communities like the United Nations, the OAU, the EEC, representatives of governments and religious groups had attended the conference with observer status. The Oromo Liberation Front had participated actively in drafting and preparing the charter. The OLF had made special effort to enable the various nationalities and nations in the Ethiopian Empire to attend this historic conference and to participate in the transitional government. And we had and we have succeeded in this. The drafted charter was finalized after a thorough discussion was made by 81 representatives of the various political groups, nationalities, and nations in the area. The transition, the charter shall guide the transitional government for the coming 2 years. That is, it will serve as a constitution for the transitional government. The charter has 4 important parts to it. The first and most important part concerns the fundamental human rights issue. This includes individual human rights, such as the freedom to worship, expression, association, assembly, right to actively engage in political activities, including making parties, political parties, or forming political parties. It also includes the right of peoples, that is the right to self-determination of peoples, nations, and nationalities, including independence. And this principle was affirmed by the conference and enshrined in the charter. Under the right of people's topic, the creation of local and regional assemblies leading to local or regional governments within the coming 3 months was
pronounced in the Charter, and we consider this point very critical and very important. This exercise of creating regional local assemblies and creating regional governments will lead to the delineation of areas based on nations and nationalities, thus creating for the nationalities and nations a homeland with clear boundaries. In the case of Oromos, for instance, the boundaries of Oromia, or the boundary of Oromia, shall be known, and within this area, the Oromo people shall exercise their right to self-determination in near future. The second part of the Charter dealt with foreign policy issues. Foreign relations shall be conducted on the basis of principles of respect, equality, and mutual interest. The policies of destabilization and conflict promotion followed by past regimes in the Ethiopian Empire shall cease. The third part of the Charter dealt with the structure and functions of the transitional government. The transitional government consists of Council of Representatives and Council of Ministers. The Council of Representatives has 81 seats with extra 6 seats kept as a reserve in case some of the nationalities that were not ready by the time the conference was convened will come up and request for seats. This will be given to them. The Council of Representatives has legislative and some executive functions. Of course, the Council of Ministers shall have executive function merely. The legislative aspect or part of the government has been left out intentionally. However, there shall be a free and independent court system. The fourth part of the Charter dealt with the rehabilitation of those peoples or groups of people affected by war and natural calamities. The very important point in this regard is the right of national governments, which I referred in the past as regional government, to deal directly with humanitarian organizations to secure assistance for their own areas. Again, this is a very important part which we feel will make the national governments to act more or less independently, even in respect of dealing with outside organizations.
one of the major tasks of the Council of Representatives will be drafting a constitution. Actually, they will create a commission to draft a constitution which shall be presented to the population for detailed discussion, and then subsequently there will be the Constituent Assembly formation or election for Constituent Assembly, which shall then approve the Constitution. After that, there will be election for National Assembly, which will be followed by the formation of a new government. The new government, a democratic government, shall be formed by a party or parties which wins more seats in the National Assembly. It is this government then that will implement the spirit letters of the Constitution, and it's at this stage that the peoples will be given the opportunity to exercise their right to self-determination within their borders. To make it clear, for instance, in Oromia, there shall be a referendum in which the Oromo people shall determine their destiny. The Oromo Liberation Front hopes and expects the signators that the signators of this charter will keep their promises to the people and work actively to implement this charter. If, according to the charter, the people are allowed to exercise their democratic rights and aspirations of the various peoples is respected as enshrined in the charter, then we are sure we'll have peace in the whole region. And it's only then that we can earnestly start to work to improve the standard of living of our peoples. This above development in the area, in our area, has made it imperative for the Oromo Liberation Front to put more emphasis on some of its tactics of struggle for national liberation. For instance, at this moment, more emphasis is given to political work. That is, less emphasis is given to armed struggle. In the past few years, we have been emphasizing armed struggle. Both are continuing and will continue. However, more emphasis is being given at this moment because of circumstances to political work. So this is the situation in the area now. The government is being formed now. The Council of Representatives have been meeting the last 2 weeks. They have elected chairperson to the Council of Representatives, which is the head of state or president of Ethiopia. Then they have also elected
Vice Chairperson and Secretary to the Council of Representatives. The Prime Minister has been named already, it has been nominated by the President, and the Council of Representatives have approved. Members of the Council of Ministers must have been announced, will be announced within the coming few days, if not already, yesterday or today. The Oromo Liberation Front has changed its previous stand of not participating in Ethiopian government. Again, for tactical reasons, the OLF has accepted to participate in this government, in this transitional government, for the advantage this will bring in achieving our set goal of liberation. We do not have member of the Oromo Liberation Front in the 4 offices just mentioned. However, we shall be participating in holding some of the ministerial portfolios. How many of some 17, 18 ministerial posts the OLF shall hold, not yet very clear. This will be determined when announced, even though we know in general terms. The transitional government shall be in place for 2 years, and with possible extension of some 6 months. Generally, the situation of the transitional government looks like this. Now, I just wanted to mention about the Oromo groups who have participated in this conference. In the conference and in creating this charter and in the transitional government. There were 5 Oromo groups. Some of these were created just a night before the conference was held. The OLF, the Islamic Front for the Liberation of Oromia, the Oromo Abbo Liberation Front, the Oromo People's Liberation Front, headed by Wako Gutum, the Islamic Front for the Liberation of Oromia is headed by Jarrah. The Oromo Abbo Liberation Front is headed by Siraj Hajisak Dadi. Siraj and Wako were members of the Somali Abbo Liberation Front in the past. The Siraj and the Wako group, as well as the members of the Islamic Front for the Liberation of Oromia, were picked from Mogadishu just few days before the conference was held by interest groups, and they were given seats
in the conference. We have discussed about the struggle of the Oromo people with these groups widely. First, with this three group in Khartoum, where they were brought from Mogadishu, and have agreed to work together for a future merger. Then they were brought to Addis. We have also the Oromo People's Democratic Organization, created a few years, a year and a half ago by TPLF. And Oromo leaders from various parts of Oromia, the 10 regions or provinces of Oromia under the Ethiopian regime, were gathered in Addis to try to help to solve the problems among these various groups. In a sense, they did not succeed in solving this political problem or the differences. However, they have come to understand the problems and which of these groups are really working for the interest of the Oromo people. This is a major accomplishment for our liberation struggle, and on our part we are and we will actively work to unite the ranks of Oromo so as to work for the liberation of our people and land united. Mr. Chairman, I would like to stop here, and if there are questions, I think I prefer to answer them. As Dr. Tadeseva has said, he is now ready to entertain questions. Those of you who have questions, please take the microphone here on this side. Would you please? I don't think the audience sitting here can hear you, so I would ask you to come down so that you can address your questions through the microphone. And please start by saying your name, and please make it short and brief. My name is Matja. I come from Minneapolis. My question is very specific about Oromo. Hello? Can you hear me now? Okay, good. My name is Matja. My question is, as all of us knows that we are poor right now, but we have a rich land. What I would like to ask is, we have resources, raw materials, such as the coffee and many others. Who's using that resources right now? That's an Oromo liberation or an Oromo hand, or where it is, before we know that in the hand of Ethiopian government and also in the Mengistu and one government. That I would like to know that where the Oromo resources right now, if that's the Oromo resource in the Oromo hand or still in the same Ethiopian government. On the other hand also,
what kind of network do you have to let Oromos financially self-support and strong? Because if we don't have strong, if we are not strong financially, we cannot become strong, even militarily or organizationally. What kind of program you have for inside and outside, such as the establishment of or encouraging small businesses inside, about land reforms, which have been swept our people by the past government or ex-government of Ethiopia. Okay. What kind of program you have there? Thank you. Thank you. I'd like to remind you that we did not achieve our goals. We are still in struggle. As I have already emphasized, we are only emphasizing one tactic of our struggle at this stage. We do not claim that the Oromo people have come to control their resources. We are very far from that. However, we believe that the present process will lead us to achieve that. If the present process does not lead the Oromo people to be masters of their land and resources, masters of the destiny, we'll go back to the armed struggle. And we shall continue struggle in its various forms until liberation is achieved. The second part of the question is about resources to support our struggle. Indeed, the Oromo Liberation Front is one of the poorest organizations in the region. Our people are also poor, even though we have very rich land and huge resources. During this liberation struggle, we will do all we can to exploit some of these resources, to use it to improve the living standard of our people, as well as to support the liberation struggle. We are working on various programs, or rather projects, of raising funds outside and as well as inside. Up to now, we have been merely depending on contributions. We are doing some trading, but mainly, again, contributions from individual Oromos have been the major source of the OLF's income to lead this struggle. Thank you. Next question, please. My name is Tadele. I have two questions. The first one is concerning the self-determination. First of all, the existing government, the transitional government policy is to establish a united Ethiopia, a strong Ethiopia. How would they accept the OLF's stand since they know that we are going for self-determination? Would the representative make clear whether this is a tactic or an understanding with them? The second one is, if they are part of the central government, they haven't got a chance of having
one of the four posts mentioned. Why would they take the less post as a ministerial? The right to self-determination is included, is enshrined in the charter. This was one of our conditions in joining this government, in participating in the conference. We have contributed tremendously in the charter. One of our contribution is to include this very principle of the right of peoples to self-determination in the charter. And we shall work to include this in the coming constitution. So it is there. And we have international community, our people, our own people as witness. If those with more rifles and people in arms will not allow the charter to be implemented as it is, then we have always alternatives. The four posts that were mentioned, some are important posts, some are symbolic. We have refused to accept some. We are also refused to be given some. So this is the situation. Thank you. My name is Ali. As you have mentioned that you say that the Oromo people will have a referendum. If this referendum going to take place before the election or after the election, we know that the election will take place maybe after 2 or after 2.5 years. I want to be, this area to be more clarified. At the same time, is OLF transforming itself as a party to run for the election, or it stands as OLF in the participation? The third question is regarding the area. Like the Oromo borders will be local, there will be a local government or regional government. Is EPRDF also participating in this area or running for election? I just want to know this area too. Thank you. The referendum will be held in Oromo areas after the election of a democratic government that will be entrusted to implement the spirits and letters of the new constitution. So that will be at the end of the game, near the end of the game. This is, but for us, for the OLF, this is a very important part. And the second question goes with this. The OLF will remain as a force, as a liberation force, until this process is over. We want to guarantee the Oromo people of the right to exercise their self-determination. So only after that we go on retirement. We have not thought of a party yet. This is possible. There is a possibility of forming
an Oromo party or a party that will include the southern peoples. I mean, this is not yet determined. But OLF will remain as a force until the Oromo people exercise their right to self-determination. My name is Mahmoud, and I have few questions to ask you, sir. First, one fundamental question, actually. What I have heard in the conference, the language, oh sorry, my name is Mahmoud, and I would like to ask you a fundamental question. What I've heard during conference, the language that conference was conducted in English, Amharic, Arabic, and no Oromo language was allowed to be spoken. So, how do you sit down on that round table and those people have no respect to our language and you conduct negotiation with those people? Fundamentally, we know that the Amhara regime is a colonial regime. I regard the Tigray regime as well, it is a colonial regime. As long as they have their armies and their institutions in our Oromo land. So how do you change your ideas of colonial ideas into disregard what you put on the paper as a program that we have to get our independence, or you just actually sitting down and negotiating with no power, actual power and influence? The second question, you have said, also I read as well, that in Khartoum you achieved unity between Oromo organizations. And meantime, how do you explain that your group who united in Khartoum and come to an independent entity and represent differently on that table? That I want to know, how you get first unity together and then how you become an independent entity to represent different ideologies and different perspectives of Oromo views. That's those two questions. Thank you. The Oromo delegation to the conference used Afan Oromo to express its views. Even though some parties to the conference had no respect for the Oromo language, the owners of this language, as owners of this language, we have used it. However, we have provided our own translation for the public, which is English. So the Oromo delegation used Afan Oromo and English. As we have indicated in our paper of April 1990, we can deal with any Ethiopian government that will allow a democratic process to resolve the political problem that existed and exists between the Oromos and the Ethiopian ruling elite. The EPRDF, which is the major party now, and also the party that was first to enter Addis and took over the seat of the government,
have persistently for the past years promised, committed itself to allow a democratic process to take place or to use a democratic process to solve the political problem of the region. It's only under these conditions that the OLF participated in this conference and went to Addis, as a matter of fact. Unity among Oromo organizations was never achieved. As I have told you, interest groups went to Mogadishu, brought the three parties, made pressures on all of us to come together and sign a document, a window dressing. We knew it would not work. There are interest elements that are not independent Oromo opinion makers. They are not independent Oromo organizations to serve purely Oromo interests. They have other interests besides that as well. We agreed with these people to work closely, finally to form, to merge or to come together. And also we agreed to present a common platform at the conference. Later on, these three groups, two of these three groups made agreement with OPDO. When asked, they said the agreement between OLF and themselves was up to the end of the conference. And they said they have achieved this and they don't have anything to do with OLF anymore. However, as I've mentioned earlier, Oromo elders from various parts of our country have come to help us to solve some of our outstanding differences. Again, it wasn't easy. Our elders have come to understand clearly that some of these organizations are not serving Oromo interests, and unity would be difficult with OLF, which they call their own organization, the elders. My name is Isa Ifsa, and I don't know, maybe 100 questions were asked. But I'd like to make one statement. Statement is from your program, from the OLF's program. OLF's program realizes that Abyssinia, Oromo is a victim of Abyssinian colonialism. That's what it says. That means Abyssinia is TPLF like all others as a part. How did OLF able to decide that with these colonial forces that they could be able to bring about a solution? When the TPLF in its 1987, whatever the article is, mentioned that Oromos by their nature cannot govern themselves. And then also you discussed about self-determination, referendum, constitution, national assembly, and all that kind of stuff. If Oromo's objective is for the independent democratic republic of Oromia, how does this national whatever
that you are participating in now gonna serve the objective that has been set out in the program? And therefore, my question is, did you discard the program? You don't function with that program anymore? And then the other I'd like to remind is, what is a referendum for the Oromos? Referendum is, for example, in Eritrean cases, there has been some vote and some agreement of the people that has, to join Ethiopia. But Oromo didn't. Strictly, it was by force they come and occupy. And then now, it is by force that the Johannes version of Oromo Abyssinian colonialism took over the power. And then what's the referendum about in these cases? Why should Oromo have to go into a referendum? What agreement did Oromo make in earlier days? If there is no an agreement in earlier days, I don't see why we have to go into a referendum at this particular moment, rather than tell them to leave the country. And also, I don't know, we have not received, unless we have seen that the charter though. If that charter is authentic, I really don't know what to say rather than saying it's thrown to the garbage can. Doesn't even have the economic program. Now, so I would like for you to comment what happened if you participated in forming that charter. How come you don't have the verse of an economic program? You have a political program, a foreign policy, and so on and so forth. What happened to the economic program? Now, we have to be also very careful. Self-determination should be a decision of the people rather than a decision of somebody for somebody. It seems like what's going on is the Tigrayan self-determination, meaning their economic interest has to be kept. And so I would like for you to comment on that. The other is the constitution. Constitution, how could you form a constitution for a transitional government? Or are you forming a constitution for the future Ethiopia? And if you do so, are you really not admitting that we have to be part of Ethiopia? Those are my questions. I have many, but under all the circumstances, how do the OLF view? How does the OLF view those of us on the diaspora? Do we have some role to play, or we are useless in your cases? The OLF upholds its political program. It's working under different circumstances. It will work, and it has been working under different circumstances to achieve the goals, the objectives set out in its political program. So the question whether Oromia is a colonial, the question of the Oromo people is a colonial or not, set out in the program. Now we can look at the present situation and opt for options to achieve our liberation. One is to continue armed struggle, fighting. Second, to use a peaceful, a political means to achieve that goal, or a combination of two, or both. We have been at this stage as also presented in our paper of 1990. We prefer to attain our objectives by political means if this is possible. As you know, the war has moved from the north to the south, to the heart of Oromo land. War
is very destructive. It's going to destroy the few infrastructures in Oromia, the properties of our people, and so on. As a result, we opted for a peaceful resolution, if that is possible, to achieve our goal. And this is the process we are in now. We are not giving it anything. Again, our program is as it is, and we are working to achieve the liberation of our people through this democratic process, or whatever you call it. The economic program is not in the charter, but it is there also. The fundamental human rights declaration of the United Nations includes economic issues as well. So it is included in there. But for our part, at this stage, we do not want to emphasize economic programs. We are interested in political issues during this transitional period. The constitution that I have been talking about will be a constitution which will legally allow the peoples in this region to exercise their right to self-determination. And it's only from this aspect that we are interested in this constitution. The last question was what's the role of Oromos in this aspect. It's up to individual Oromos to play active role. What is your view about, we know what our role is, but what are the others that see the people in Ladakh? We give it a very we believe that the Oromos outside the country can contribute enormously in this political struggle that side of us. In fact, that's why I am present among you today here. We give a very, very important and high place for their contribution. We have a lot of educated people here, and which we lack inside the country. We believe if there is a will and a wish, they can contribute enormously from here, but more importantly by going home. I know that because of the situation that has just occurred, all of us, I would say, not only some of us, all of us have been flooded by millions of questions. I know that. We have a lot of questions to ask Dr. Tadesaiba, but there is also some limitations because of the interest of time. So I don't think we can take all the questions as the line is now growing, because I was looking at the line, I thought it was decreasing, but it is growing. This shows that we are increasing our questions. So,
continue? Let me make some procedures here then. Because we need to have some kinds of rules, otherwise we are not going to finish this. Please pay attention. I think we have to cooperate here. We have to cooperate, otherwise we cannot conduct this. One, that I will limit each person to one question, one brief and short question. And after the last person, I think the line is closed. I have to say that, okay? It should be very brief. Go ahead. Okay, we're talking of democracy. I think we are lacking even democracy here itself. So what I'm going to do, Mr. Chairman, in fact, for the sake of our people, I'm going to switch from English to Oromo. So it's after you like it or not, my question is going to be addressed in Oromo, okay? Si gaafachuu amma kan hin barbaadu obboleessa koo waan tokkotu jira. Maa inni akka tinaa ibsitu kan hin barbaade waa'ee goobanaati. Waggaa dheeraadhaaf waa'ee goobanaa kana haasaa turre. Kanaaf amma egaa dubbiin kun yoo sirriitti iftee goodaa baatee hunda keenya quubsuu dandeessi. Ishii programii kee ilaali. Programii OLF keessa jirti ishiin. Lammaffaa kan itti gaafatu maal inni waggaa 17 fi walitti dhufuu dadhabdanii Oromoo ta'u kan wal'aansoo Oromoo warraa deemsisan ijaarsaa adda addaa wajjin waa'ee kaartumiin haasa'aa jira. Kaartumitti halkan keessa walitti dhufne wal bukkee dhaabbannee waraqata irratti waa katabnee dhiyaannee tan marcumaa fi jettee ati fiikeetiyyuu nutti himte. Akkas ta'e waggaan 17 bishaan dhugee halkan tokkotti waliigaltee uumtanii har'umallee sitti himuu fi ani waa'ee kee haasa'uuf itoo hin ta'in waa'ee konferensa warra qopheessee kana asitti amma fuuldura kee hundumtuu wanti jiru kun hundu OLF jedha wanta biraa hin jedhu garuu achitti kan walii wajjin farramtanii dhiyaattanii namoota 4 yookaan organizationii 4 ta'a. Sigale, how undemocratic this forum itself is. Kana sitti muufan. Isaani Oromoota as dhufanii dhaggeeffachuu turretti. Sigale, dhaggeeffatanii isaanis waan isaan nutti himan ergaa qabaachuun hin mala. Kana tamma shaggaritti maybe achuma taa'utu nurra jira. Maaloo gurra nan. Maybe warra shaggar hin barbaannetu jira warra baadiyyaa barbaadan hin malu ta'a hin beeknu garuu waan isaan nuun jechuu danda'an. Kanaaf jecha koo fixuudhaaf I think pressurein warra jaarsolii achitti akkasii walitti dhuftanu sun godhan suni yoo asis akka isaan dhufan gochuu turre ture garuu akkam akka ta'uu baadhiisee fi naa hin galu ana fi kootii beekuu hin danda'u. Lammaffaa piroograamii keessan irratti akka jettanitti asiis achis jallachuu miti Oromoon of dandeessee ofiin dhaabachuu duwwaadha jettan. Haa ta'u malee amma gaa Tigree sirriitti beekna waggaa 17 dura yeroodhuma isin ijaaramte ishiinis aluma tokko ijaaramtan. Amma yoo ishiin fuula isinitti garagalte maal akka taatanu an ofii kootii hin beeku maaliif Oromoo sirriitti hammattanii hin jirtanu jedhan ofii kootii. Maaliif yoo isin hammachuu baattanii jarri kuni akkuma ma'isoonii caccabsanii kiisii ofii keessa kaa'anii akkasuma isin gochuu danda'u.
Again, I would say that in the interest of time, I have talked also to our guests as well as the members of the Oromo Study Association and as well as the local organizing committee. And we have reached this decision. At this time, due to the program that we have promised, what we will do, we will take 5 questions. And then in the afternoon, we have the last panel, roundtable discussion on the future of Oromia. And we will devote the entire program on the continuation of this discussion with Dr. Tadesse Ipa. So now, because that will give us more time to address all the questions. I know all of you wants to ask the question and he is ready to answer the questions that you will come with. But we have to agree on this point. So only 5 questions. And the questions will follow like this. So all the 5 persons who are going to ask questions, you address the question and then he will give you the answers at the end. Okay? Kabajamoota keenya keessaa warri afaan Oromootti dhimma barbaadan guyyaa salaasaa sa'a 2 kaasee hanga galgalaa sa'a 9tti jechuun sa'a 7 qophii teenyee hojii haasofnee wal mari'achuu qabna jaallee keenyaa wajjin. Kanaafuu hanga danda'utti gaaffii keenya gabaabsinu. Yeroo guddaa jira guyyaan salaasaa boruun iftaanii kanaaf gaaffii haa qusannu guyyaa san bal'ootti haasofna waan garaa qabnus dubbanna. Galatooma. Laki maamaleetira oduu waliin mari'atini abbaan fedhe ka'ee waan fedhe haa jiru. Oonaan waan qopheeche pirogiraamii isaa qaba. Asitti namni ka'ee pirogiraamii isaa gaggeessa. Guyyaa salaasaa pirogiraamii biraa qabna. Naa kanaaf abbaan fedhe waan fedhe jechuu sirrii miti. Bookawwan amari'an bookawwan nama dhaabbatu kuni gamma argatee raawwatee yaa dubbatu. Maalin wani namni boruuf iftaan deema karaa meeqa oofee ani naan gadi maal kan moo oona dhaqan qopheechi sa'aatii booda bagana gaan dhuftanii ja'a amma ani gaan Gavin Yellen Arantana. Office of Office durante bisa. Okay. Baik. Gaaffii darbe deebisuudhaaf waan goobanaa eenyummaa goobanaa akkuma dubbatame pirogiraama keenya keessa sagantaa polotikaa keenya keessa jira. Durra deebi'uun barbaachisu ammayyuu adda bilisummaa Oromoo waan sagantaa sana keessa jiru hunduma isaatti amanaa and it upholds it. Adda bilisummaa Oromoo jaarmaa walaba tokko ammayyuu jaarmaa walaba eeggachuu isaati rakkina ollootii keenyaa wajjin Oromoota Ormaaf akka goobanaatti jechuu fedhanii wajjin iyyuu rakkina kan nu seensise ammallee kan nu seensisaa jiru. Karaa sanarra yoomiyyuu himman yaada walaba jaarmaa walaba fedhii uummata Oromoo kan calaqqisu yoomiyyuu eessurraa duuba hin jennu akkasumatti turras. Gaaffii lammaffaa waa'ee jaarmotii sadan adda bilisummaa Oromoo wajjin Kaartuum keessatti walta'iinsa tokko walta'iinsa malee tokkummaa miti bara walta'iinsa tokko godhatanii walta'iinsi suni
amma danda'ametti waliin hejjenna walii ta'insaan hejjenna dhumarratti tokko taana kan jedhu lammaffaa hundumaa keessa konferansii yeroo sana qophaa'amaa jirutti yaada tokko fedhii uummata keenyaa kan calaqqisu dhiheessina kan jedhu irratti wal taana. Yeroo wal taanu jara sana dhugaamatti fedhii uummata keenyaa calaqqisu jennee of hin goomsine jara sana simbeenna waan isaanii taa turanis jaarmaan sunis yerooma sana uumamuu isaanii beenna nutu uume miti alagaatu uume walta'insa jedhamu kanas achitti fudhachuuf interestii qabsoo Oromoo interestii uummata keenyaa fedhii uummata keenyaa tiksuu qofaaf kan yerooti tooftaadha. Marcuma konferansii sana keessatti ittiin argachuufis miti amma namoonni kursii sana marcuma sana irra taa'an fedhii uummata Oromoon calaqqifnetti marcuma irra taa'uun dhimma hin baasu akka itti amananu. Walumaa galatti kanatti fakkaata gaaffiin gaafatan fayyaa ta'e. Bagana gaana kan of tattasaa ani gaaffiin kiyyallee ammaan dura oguu waa'ee piroograamiin keessaniis bahuu nuti waan akkallee waa'ee isaanii hojiin hin qabnu Abisiiniyaa hojii waan akka hin qabnu jenne tokko akkamittumaa hudachuma keenya irratti biyyuma keenya irrattu isaan hojiin teenyee haasa'uu dandeenya dura. Lammaffaan kiyya namni keenya namni oonaadhaa ka kominikeeshinii wajjin qabnu maabara keenya kana akkamitti waan akkallee nama alaarraa dhageenya waa'ee isinitti jirtan nama alaarraa warra Tigireerraa bar akkanaa maaliitu wal taane isin maali hajuu dhageenya informeeshinuma tokkollee akkamitti nuu dhabdan. Fayyaa ta'e obboleetti. Jara kana ajjini teenyee kan haasofne ammas tokko lolaan warra bashaadhaa biyya keenyarraa buqqaasu lammaffaa filmaati jiru haasawanii waan dubbiin kolonii kun bakka baay'eetti haasaanis laftin itti furamanii jira. An Oromoo qofa miti. Dubbiin polotikaa akkasii bifa akkasiidha. Bakka baay'eetti haasawaadhaan polotikaadhaan nagaatiin kan inni hiikame seenaa saboota adda addaa addunyaa kana keessa ni jira. Kanuma faana bu'uutiin kanatti bobbaane jechuudha jara kana wajjin teenye dubbii kana rakkina kana rakkoo jiru kana rakkoo nuufi abashoota yookaan abashoo Itoophiyaa gidduu jiru furuudhaaf teenye. Waan qabnu hundumaa fudhannee dhaqannee jara kanatti hinnaan yoo karaan nagaatiin karaa polotikaa rakkoo kana hiikuu hanqate qabsoo hidhannootti deebina uumamiin hin jiru. Amma gaafa bilisummaan Oromoo argamuutti gonkumaa qawwee keenya lafan keenya. Informationii yeroo London conference sana namni isin gidduutti nutti dhufee wajjiniin iyyuu mari'annee haasaa akka godhamu gaafannee namnillee jaarmaan
kuni ergee wajjin hojjechaa turre sana boodas waan waliigalaa ibsa gaggabaabaa yeroo irraa gara yerootti baafnee hin erginu. Dhugaatti informationiin odeeffannoon dhibee miti nama qopheessee ergutti dhibee kottaa nu gargaara. Maqaan koo beekaman jedhama. Tokkoffaa OLF uummata Oromoo bakka bu'a yoo ta'e uummata Oromoo immoo hin fedhu yoo ta'e akkamittiin uummata Oromoo bakka bu'uu danda'a. Sababiin kana jedheef as keessa kan jiran miseensonni OONA tokko 1975 irraa kaasee kanan beekullee hangafoota OLF jechuudhaaf ni jiran. Warra akkas jiran kuniyyuu OLF warganii yaada wal geeddaranii harkaanfii tokkicha al tokko wal duukaa fudhachuu hin dandeenye. Eega kana hin dandeenye OLF akkamittiin uummata keenyaa wajjin hojjechaa jira jedhee of ibsuu danda'a. Qaanii miti kun. Itti dabalee har'a waliinitu mari'annee dubbii hiikaa jirra. Oromoonni bilisuuti ta'a. Yaada jedhamu tu ibsan bareedaa garuu utuu uummanni Tigiree uummata keenya mana jala yaadessitee akka isaa ajjeesaa jirtu utuu waraanni Tigiree biyya Oromoo qadaadee jiru utuu eegeen Tigiree OBDO'n bakka qabatee jiru akkamitti OLF firiidii uummata keenyatti dubbannee filmaatatti dhiyeessuu dandeenya jedhee amana. Sadaffaa OLF shaggariin gaafa jiraatu uummanni Oromoo gartuu xinnoo tokko barcuma bituutu hin ta'in bilisummaa walabummaa wal duukaa gonfachuudhaafitu wareega nafsa isaa kenne lubbuu jijjiirama hin qabne keenya malee habashaa awwaaltaalee biyya ijaarraa jiree. Erga uummati Oromootiin qabsoo isaa addaan fagaate akkamitti milkoomuu dandeenya walumaa galattu akka kanaa deebisuuf fedha fayyaa ta'e. Adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoo hin wakkalu. Adda bilisummaa Oromoo sagantaan adda bilisummaa Oromoo fedhii uummata Oromoo calaqqisa. Kanaaf immoo ragaa guddaa qabna. Maaliif uummata Oromootu sagantaa adda bilisummaa Oromootiin deemaa jiru deggera wajjin dhaabbata ilmaansaa qabeenya isaa itti bobbaasee qabsoo kana deemsisaa jira. Kun ragaan kana caalee hin jiru. Dhaaba yookaan paartii yookaan gumii assembilii uummata Oromoo wakkalu bakka bu'u filachuu akka danda'u karaa qopheessuudha hojiin dirqamni adda bilisummaa Oromoo. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoo liigaalii seeraan wakkala bakka bu'a jettanii yaaduu hin ta'u. Legal one. Erguma silaan kaasa kana filmaata lamatu jira hojii qabsoo keenyaa. Tokko lola itti fufuu. Lola itti fufuu sanaan injifannoo yeroo ta'ettu argamuun mirga uummanni keenya mirga isaa akka gonfatu gochuu tokko kana. Tokko immoo tooftaa addaa biraatu jira. Tooftaan kun tokkicha qofa miti. 2, 3, 4, 5 ta'uu danda'a. Tooftaan biraa immoo karaa poolitikaadhaa hojjennee uummanni keenya mirga isaa akka inni gonfatu dandeessisuu karaa tokko hin danda'ama. Iddoo biraatti danda'ameera.
Oromoo hin danda'amu kan jettan egaa kuni rakkisaadha irraa fudhachuun hejjechuu isaatu mala hejjechuu dhiisuu isaatus mala yoo hejjete tole gaarii yoo hejjechuu baate mala gara biraa lafa kaawannee jiru amma sirra deebi'a mala gara biraa lafa qabna sanatti immoo deebine yookaan mala biraa mala sadaffaayyuu baafachuu dandeenya. Kanaafi attamitti jara kanaa wajjin teenya haasofnaa hejjennaa kan jedhu yoo bu'aa qabaate maaliif hin goonu? Bu'aadha kan nuyi barbaannu akkaataa lafa barbaanne sana kan nu geessisu karaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa arfaffaa jiraachuun mala karuma isa tokko kanarratti haa hejjennu maa innaan karaa lammaffaan salphaa ta'e wareegama xiqqoo nu kaffalchiisa ta'e akka kanatti ilaallu. Dhuguma jara kanaa wajjin lafa isaan hejjechaa lafa isaan qabatanitti danda'e hejjechuun rakkina uumaa jiran mayyuu haa ta'u malee walta'iinsa qabna isaanis yoo barbaadan uummata Oromootti dubbachuu danda'u nu hidhannee deebinee lafa barbaachisetti uummata keenya itti dubbachuu ijaaruu filmaataaf qopheessuu mirga qabna kan irratti ol ta'an lafa silaa qawween geenyu har'a nagaatiin gahuu dandeenyu waan amma ammaatti hojjetame iyyuu waa'ee qabsoo kanaa waa'ee mirga isaatii ji'a lamaan darban kana uummata keenya gurra buufnu karaa tooftaa ittiin bira gaanu mirga isaa deebisee gonfatu dubbanne dhiheessine qawwee mitu hojjenne irra ta'ee waggaa dheeraa nu fudhata. Wareegama hedduu nu gaafata. Nuyi filmaatuma gaarii yeroo ammaatti yoo dhugaatti waanuma jiru riyaalitii hin fudhanna ta'e filmaata gabra biraa kan hin qabnedha jennee amanna. Chaartericha lafa keenya ragaan keenya alagaa uummata keenya yoo akka chaarteri sanaatti lafa uummata ijaaruu political party ijaarrachuu barreessaa fi afaaniin lafa barbaannetti dubbannee uummata keenya gumeessuu dandeenya. Yoo kun hin ta'u ta'e yoo kana dura dhaabbatama ta'e qabsoo bifa adda addaa goona. Ammayyuu nu dura dhaabbatamaa jira. Salphaamtu wareega kaffalaa jirra ammayyuu. Yeroo uummanni keenya sagantaa adda bilisummaa Oromoo ittiin deemu deggeree hiriira ba'u ammallee itti dhukaafama. Garuu wareegni akka kanatti kaffallu kan silaa utuu hidhannoo qawweetiin qabsoo goone kaffallu gadi baay'ee xiqqaadha. Sababuma practically ta'an kanaatiifiti daandii amma sattiin deemaa jiru kana amma tokko nu deemsisa jennee itti jirru. Guutummaatti dubbii kanatti amannee hojjechaa jirru. Garuu amma hojjetetti bu'aa qaba. We are very cautious about the situation. Optimism in Kenya's caution of irratti qaba. Of eeggannoon hojjennu qabsoo ilmaan Oromoo har'a bakka buusuu hin dandeenye. Maybe jaarraa tokko keessatti tokko lama dhalatan ilmaan akkasii dhabneerra qabsoo kanarratti. Amma sagantaan adda bilisummaa Oromoo bakka ga'utti akkan sila jedhee hidhannoo keenya lafa keenyu qabsoon ammayyuu itti fufti. Shaggar ga'uun galuu keenya miti. Gammachuu Mokonnin jedhama. Duraan dursee obbo
Dr. Taddasa Baganagan Tani Nubitu Tarkam Sanjare Makariyan Galat Senegal Chubarban. Gafinan in Kabu Ayroba Yele Ugraba Toko, Kanamoromo Leva Yera, Bisada Vija. In the Kumali, why boundary Oromo Kan? Senesi Erodu Patani, Dupikana, Orga in the course of these 2 years, demarcation in Kurene, Hojarola, Jetanir. Dupin Kurene, I think it is by a serious case of Oromo, Alibi, Warabi Bra, La Panura for the Reada, Mutimo, Yakena Barbadar. Yobi Yabrala Lu, Aka Soviet Union, Aka Yugoslavia, Biyi Bralen, Gosti, Olla Kubatani, boundary cover. Nutimo, say Rakinikena, Dini, Sarah Kenas, Abscess in Era, and Damas were all London as colonial victims. British Turani were were colonialist Turani. Ummatikena Adanchite Akakardishi Hafejer, Oromo Kenya Leke Satinkamna, Raya Pazavo Leke Satinkam, which is Amala Tigre and Claim go top. Tigre Raya Pazavo Rawal Falmul is ne Shagariyu, Biyan Kenya, the Ubabu Water. Kanafi Akamiti Dili Godama, between boundary Punene. Akkamiti lafa kennan inchi tokkennun barbaannu kan biyya inchi tokkon fudhanna kenna ammoo akkamitti akka deebisuu dandeenya fayyaa ta'e waa'een timjii kun baay'ee dhibaadha hundumaa keessatti naannoo addunyaa sadaffaa jedhamutti hedduu rakkisaa ta'ee argama. Nuyisi dubbii kana waan kana yeroo gabaabaa waggaa lamaa kana keessatti bakkaan geenya innee hedduu hin abdannu. Naannoo dhibaa ta'anitti, naannoo sensitiifi ta'anitti qalbiidhaan yeroo fudhannee furuu hiikuu tu baasa jennee amanna. Naannoon Oromoo lafa Oromoo Oromiyaa kan jennu bakka uummanni keenya yeroo dheeraaf irra qubate kunis utuu hin koloneeffatamin fuuldura jechuudha. Sana hundumaa kana ilaala. Rakkoo kana hiikuu kan barbaadnu nagaadhaan haasaadhaan hiikuutu irra nuufis ollootii keenyaafis salphata jenna. Lafti nagaatiin hiikuu hin dandeenye ni jiraata ta'a. Haa ta'u malee yeroo fudhachuu barbaanna malee yeroo bitachuu barbaanna waan hunduma kanaaf. Amma ta'eefuu naannoo Oromoonni qubatanii jiran raaf beekamuu ni danda'a. Beekamaadhas. Naannoo sanatti yoo jalqabne isa kaan faayinalaayizii gochuudhaaf, fixuudhaaf, xumuruudhaaf, dhumatatti gochuudhaaf yeroo nurraa fudhata. Lafa Oromoonni qubatanii jiran amma Tigraay fa'aa keessa waan akkasiitu ka'e. Naannoo sana Oromoonni qubatanii hin jiran jedhanii warri Tigree waan haalan hin seenu. Waan irratti dubbanne haasaa wajjiniin goone kana hin amanu. Uummatatu jira waan seenaatu jira ummatichatu jira ammayyuu aadaasaa ammayyuu afaansaa qaba. Inni afaansaa sirraanfate aadaasaa sirraanfate jarra ammayyuu Oromooma. Kun rakkina hin qabu nutti fakkaata. Amma danda'ametti ollootii keenya wajjin haasofnee nagaatiin yeroo fudhannee hiikuudha
filmaati nagaa filmaati gaariin tattamu. Namarraa Garbaaban jedhama. Gaaffii deddeebifnee magaafataallee jira. Maaliifi eela dhaqaba Oromoon Abashaarraa. Eela sanatu nama sodaachisaa jira. Kanumaafi gaaffiin jajjabaan kun kan ka'aa jiru. Seenaadhuma darbe keessatti Oromoon yeroo baay'ee ganamee jira. Wajjiniin hojjenna jedhee kanumaafidha dubbiin kun deddeebi'aa jira. Karaa qabsoo karaa lamaa karaa nagaa fi karaa qawweetiin kun beekamaadhuma tan. Yoo karaan nagaa argame suni baay'ee barbaachisaadha. Isaan hojjechuun baay'ee gaariidha. Haa ta'u malee namni mataa isaa keessatti galagalchee amma san gaafataa jiru sila yoggaa jalqabdu yeroo polotikaa yeroo qawweerra dura buufnee jirraa jettee turte. Amma Finfinnee keessa mataa isaa wattaadara Tigireetu jiraa nuun jedhu. Katamaa iddoo Oromoon qubatee jirus harka isaanii jiraa jedhu. Karaa tokko immoo qoraattii Oromoodha dhaabanuu jira OPDO'n. Kanaafi amma yoo suni gaaf tokko yoo didan gantuun yoo didan maaliif qeerransiif re'ee mana bosonuu fi qeerransi mana tokko keessa buluu hin danda'u. Wajjin ooluu danda'a garuu bakkee keessatti. Maaliif bosonuun daftee fiigdi jalaa baati yookiin ka'e yeroo. Amma waa'een nagaa kun didee gaaf tokko yoo galagale qophiin suni attamitti ijaarsi waa'een waraanaa attamirra jira. Fakkeenyaaf iddoo isin libireetii gootanii jirtanis warri Tigiree galteetti moo achiin galchitan iyyuu. Inna isatu wanna mataa keenya keessa naannessee nu dhukkubsaa jiru kanadha. Attamittidha jira namni hammam galaa jira hammam ijaaramsi suni hammam guddachaa jira. Yeroon sun yoo dhufe yeroo sanaaf immoo deebinee stage waan akka deebinee immoo hin galle. Kana tootiin nu babal'ifte ibsiteeti gaarii natti fakkaata. Karaa biraa immoo Oromooyyuu qoraattii nurra keessatti jenne keessatti saboonni xixinnoon naannoo keenya jirani jiru. Saboota kana wajjin hammam hojjechaa jirtu. Saboota naannoo keessa jiran warra akka Hadiyyaa, warra akka Walaayittaa, warra akka hunda isaanii wajjinuu keessa galtee nurratti kaasuu ishee hin oolu natti fakkaata. Oromooyyuu kaafteetti. Qunnamtii hammam qabdu walii galtees hammam qabdu. Yeroota naannoo keenya jiran keessaa. Suni tokko. Karaa biraa immoo duraan dursamee konstitushiniin hin baha jenne komishiinis dhaabateera kana kan baasu jedhameera. Amma egaa kanammoo kan baasu warra 81 kanatu baasaa jenne. Achi keessatti egaa Oromoon delegeetiin Oromoo achi keessa jiru yoo nama hundumaa walitti qabne maanooritiin natti fakkaata. Yoo wannoon suni konstituushinii sana akka fedha isaaniitti yoo bahe maali gootu? Sanaaf maal keessanii jirtu? Ulfaataa. Seenaa hariiroo Habashootaa fi Oromoo gidduu jiru akka ta'utti akka gaariitti gadi fageessinee xiinxallee ni hubanna. Yeroo baay'ee walta'iinsa amma nuyi gochaa jirru kan fakkaatu warratti ol taa'amee ol ganuun ni ture. Yeroo hedduu ture. Kanas akka gaariitti hubanna. Karaa ittiin kanarraa oollullee fala mala ni dhawoofna. Dhoofneerras. Waan keenya irratti orma inaman kana gajjabeesseen isinitti himuu barbaada. Waan Oromoof alagaa inaman. Alagaan alagaadha ofii isaa yaada. Nuyis ofii keenya ummata keenya yaaduun
dirqama keenya alagaatti ormatti waan namu hin jiru. Kanaaf karaa danda'ame karaa bu'aa uummanni keenya ittiin argamu qofa ilaallan akka Oromootaatti. Waan qophii karaa waraanaadhaa godhamaa jiru gad fageenyaan walitti himuun hin malu. Haa ta'u malee waraanni keenya hin hiikan. Waraanni keenya akka barbaachisetti guddifamaa jira. Naannoo adda bilisummaa Oromoo bilisoomsee dabballooti alagaa yookaan Oromoota garee biraa seenuu ni danda'u. Garuu waraanaan hin seenamu. Fakkeenyaaf Harargeennaa fudhanne alagaan fi gareen Oromoo gartoonni Oromoo adda bilisummaa Oromoo harka alagaatu keessa jira jedhee amanu kan jiran Harargee, Jijjigaa, Diredawaa, Ciru iddoo kana. Sana alatti magaaleen jiran baadiyaan jiru lafti jiru to'annoo adda bilisummaa Oromoo jala jiru. Naannoo kana adda bilisummaa Oromoo hin qabatin attamitti hafe yoo jedhame fakkeenyaaf Harargee Harar magaala Harar loltuu mootummaa Itoophiyaa 15,000 taatutu naannoo sana ture. Nafxanyoonni naannoo sana jiran waraana kanaa fi poolisii naannoo qindeessanii akka adda bilisummaa Oromoo hin ittisanii humna EPRDF waammatan. Humna kanaan rukutuu fi humna keenya bakka adda addaatti Harargee keessatti faca'ee jiru walitti finnee loluutu nu mudata ture. Kana dhiifne. Naannoo baay'eetti akkasuma warri nafxanyaadhaa of ijaaranii humna mootummaadhaa waraana mootummaa faffacaatee turte walitti qabanii poolisii walitti qabanii EPRDF waammatu. Waan kana bal'ootti hubanne Oromoonni humna kana wajjinis jiran humna kana EPRDF keessa jiranis warra nafxanyaa kana wajjin akka kanatti wal bukkee dhaabbatanii adda bilisummaa Oromoo dura dhaabbachuun ni jirti. Kun isiniif ifaa ta'uu qaba. Humnooti kun humnoonni maqaa Oromoon ijaaramanii jiran yoo adda bilisummaa Oromoo fudhatan adda bilisummaa Oromoo wajjin hojjechuurra nafxanyaa wajjin hojjechuu filatuu sababa isaa hin beekne. Gurmuun Oromoo akka hin jabaanne jaarmaan Oromoo akka hin jabaanne gochuu fi diinni barbaadu humni barbaadan mootummoonni barbaadan jara kana dhimma itti ba'uu jechuudha. Kunis ifaadha. Kanuma irratti hundaa'eetan kan jaarmaa walabni uummanni Oromoo qabu bu'aa dantaa uummata Oromoo dubbatu jaarmaan tokkichi jiru adda bilisummaa Oromoo qofa. Kun ragaa baay'eetu jira akka kanatti. Gaaffii lammaffaa gabaabseen dubbadhaa saboota ollootii keenyaa irratti imaammati poolisii adda bilisummaa Oromoo qabu ifaadha. Adda bilisummaa Oromoo mirga isaanii hiree isaanii murachuuf qaban ni beekaaf. Akka kanas qaqqaban ni gargaara karaa danda'ame hundumaa. Saboota kana akka ollaatti ilaala. Saboota afaan addaa aadaa addaa qaban yoo barbaadan saboonni kun yoo uummata Oromoos barbaade waliin ta'anii gaaf tokko mootummaa tokko caa tokko jala jiraachuu ni danda'u. Garuu
hiree isaanii akka murteeffatan ni fudhanna akka isaan kana qaqqabanis wajjin hejjenna ammallee saboota kana wajjin dhiyootti wajjin hejjechaa irra baay'ee wajjin ammas diinni tokkummaa Oromoo bilisummaa Oromoo warri hin barbaanne saboota kan nuti kakaasurraa homaa hin ciisan haa ta'u malee haalli jiru saboonni kun filmaata gaarii isaan qaban adda bilisummaa Oromoo wajjin hojjechuu bilisummaa uummata Oromoo deeggaruutu bilisummaa isaaniis akka argamsiisu akka isaan hubatan tattaaffii gochaa jirra kan hubatanis immoo jiru. Waa'ee heera haaraa gumiin bakka bu'ootaa Council of Representatives baasa akka ba'u irratti hejjeta. Constituent Assembly tu dhufeetu raggaasisa uummata irratti bal'inaan haasaa kan jennu kuni yoo Oromoo hin ta'u ta'e yoo sagantaa adda bilisummaa Oromoo ittiin deemu ni morma ta'e hin fudhatamu jechuudha. Haa ta'u malee nagaatiin heera fudhatamuu danda'u konstituushinii bu'aa uummata Oromoo fedhii uummata Oromoo calaqqisu akka qophaa'u irratti hojjenna. Karaa danda'amu hundumaa irratti hojjechuudhaaf qophiidha. Kanas abdiin keenya heera kana akka uummata Oromoof ta'u akka sagantaa adda bilisummaa Oromoo bakkaan ga'utti akka barreeffamu akka qophaa'u abdii qabna irratti hojjennas. Gaafiin kiyyaan dura ani jaaffaan ture obboleessa kan ana dura jirutu ati gaafadhu jedhee carraa naa kennee ulfina kennaa. Kanaaf shanaffaa ta'e kan biraa erga silaa namni tokko gaafii adda bilisummaa Oromoo waggaa gaafatu kan inni jedhee isin kan walii galtanii isinii fi nama sadii kaartumitti jarreessa walakkaadhaa maaliif namni hin dhufini akkamitti isin duwwan dhuftanii konfiraansiin kun hammamitti demokraatii ta'aa jedhee gaafatee ture. Kana dubbiin kan nu laalu nuyi malee adda bilisummaa Oromoo miti. Adda bilisummaa Oromoo waggaa 17 walqunnamtii qabna. Nuyi kan waame rakkina qaban hunda nutti maniirra deddeebi'anii wanni fedhee waan achi jiru dhiisati as koottaa malee nama baay'eetu dhufaa. Har'a namni baay'een waggaa dhufee ijoollee isaanii qabanii fagoodhaa dhufu waan ta'e isinirraa dhaga'uu barbaadu jennee nuyi kan waame. Kanaaf kanarratti isaan itti gaafatamuu hin danda'an. Kana oonadha kan waame adda bilisummaa Oromoo. Waan tokko irraanfate tokkummaan Oromoota Ameerikaa bitaa caa adda bilisummaa Oromooti. Kanarraa naanee ani gaafiin gaafadhu nan yaadan ture namni na jalaan gaafatiin jedhee hin gaafatamne gaafin ani gaafachuu barbaadu ohoo akka dhugaatti ta'ee demokraasiin jira jedhamee erga silaatis akka adda bilisummaa Oromoo ergama adda bilisummaa Oromoo irraa dhageenyetti lola qawweetirraa lola politikaarra jirraa jedhame innis erga silaa tuttuqee ture karaa OLF'n ta'ee jaarmota Oromoo OLF wajjin hin jiran ta'ee dhuguma lola politikaarra akka jiran karaa biraatiinis karaa isaaniitiinis hin dhageenye. Karaa warra EPDRF'n garuu lolli qawweetis lolli politikaatis walumaan deemaa jira akka agarreetti. Lachuu hin dhaabne isaan. Keessattuu kuni karaa keessaniin odoo ta'in kan dhageenye
dubbii dhugaa taatee adda bilisummaa Oromoo gargaara jedhamee nama mamamu olii gadi deemanii akka ajjeesan keessattuu nama tokko dirree dhawaatti manaa baasanii karra duratti diriirsanii hoggaa deebi'an warri EPDRF kana dhageenyee asitti gaddiin keenya kan du'e duwwaa doon ta'e isin hundumaa akkasuma kan godhu jennee turre. Haa ta'u malee kanaa iyyini baay'een iyyinee maal gochuun nurra jira jennee namoonni baay'een kan oonaa ta'es kan oonaan ta'enis waa Oromoo ta'e hunduu qillisee isinis hoggaa gaafatu nama biraattis hoggaa gaafatu komiitiin dhaabbatee balleessaa abbaa ta'ee beekamee balleessa sunii ifatti baha jedhamee ture. Hoo akka dhugaa ta'ee namoonni cunqurfame soba waan hin beeknee fi warri isaa hoo isin keessas nama ergitanii dirree dhawaatti ergitan Tigreenis kan ishee hoggaa ergitu Eertiraan illee hoggaa ergu warri isaa dhufee komiiteedhuma keessan sanitti kan nu amata baay'ee uummata wajjin hin teenye badii akkanaa kan nu hojjisiise warreen amma dhufe warra EPDRF yookaan TPLF kana jedhanii akka himan dubbii dhugaa qabdurraa dhageenyeera. Ar'aaboon waan kana baaftan jennee ar'aaboon waan kana baaftan waraqaa irratti jennee dhaabbata odoo fudhatiin ganamaa galgala hoggaa isin eegnu waan tokko wanni isinirraa dhageenye hin jiru. Waan kana wanni qabdanii teechanii fi odoo nu ibsite ani baay'ee gammada. Gaarii hojii lolaa yookaan qabsoo qawwee dhiibnee qabsoo polotikaa irra jirra waan hin jedhen se'u. Yeroo ammaa haalli akka nuyi hojii polotikaa emphasize goonu hojii politikaaf emphasis kenninu nu dirqe jedhe malee hojii lolaadhaa dhaabne hin jenne. Irra deebi'ee akkuma isinitti kaasee garaantiin nuyi qabnu tokko waraana keenya jabeessaa jiraachuu keenya kun ifaa ta'uu qaba. Lachumatti jirra garuu amma more emphasis qabsoo polotikaa ooshaa jirra jechuudha. Maaliif yerootiif lolli dhaabbatee jira. Waan ta'eefuu rakkina waan gara fuulduraatiif dhufuuf maluuf immoo karaa waraanaas of qopheessinee akka jirru waraanni keenya akka hin diigamin ammas irra deebi'ee isin dhugeessuun barbaada. Sanarraa gara gaaffii jaalallubeetti yoon deebi'e waan Dirreedawaatti ta'e dhageessan kana karuma naannoo sanas telefoonni waan jiru asirraa silkii gootanii irraa dhaga'uu dandeessan. Haa ta'u malee haalli kana fakkaatu naannoo sana qofaatu hin ta'in bakka baay'ee jiru. Deeggartuun adda bilisummaa Oromoo qabamanii hidhamuun, ajjeefamuun, hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo qabamanii hidhamuun, ajjeefamuun ni jira. Deeggartoonni keenya, miseensonni keenya qabamanii hidhamuun, miidhamuun guyyee guyyeetti waan dhufu jechuu dandeenya. Sababni kanaa hinaaffaa deeggarsa uummanni Oromoo adda bilisummaa Oromoof kennuuti. Kanuma qofa. Haa ta'u malee obsaan waan tokko dabarsineerra. Kunis amma chaarteriin
bahe kuni hojiirra oolutti labsamutti tarkaanfii nuyi fudhachuu dandeenyu waanuma isaan hojjetan sana hojjechuudha. Kun immoo waan baay'ee deebisee balleessa. Haa ta'u malee ergii chaartariin kun labsame wanta hundumaa ifaan reediyoo fi televezyiinii waraqataatiin baha gara fuulduraatti. Maaliif mana marii mootummaa kanaa gumii bakka bu'ootaa keessatti dhiyaata. Achitti dhiyeessine mirgi ilma namaa in eegama. Jaarmaa poolitikaa qabaachuu, yaada isaa karaa barreessiin dubbiin ibsachuu ni danda'ama mirgi jedhe. Mirgi kun fudhatame yookaan eegamuu dide karaa seeraa akka sanatti dhiyaatee uummata keenyas alagaas dhageessifne tarkaanfii yoo kun akkuma itti fufee tarkaanfii barbaachisu sana booda fudhatama jedhameeti. Maaliif informationiin odeeffannoon yeroo nu ga'uu dide isa jettaniif sila deebii kenneera natti fakkaata irra deebi'uun barbaachisu. Kana waan dhossinu miti maaliif uummatatu beekaa kunoo isin dhageessanii namoonni naannoo sanaa namoonni alagaas hin beeku waan irra ga'ame. Garuu isin qaqqabsiisuu kan hin dadhabneef waanuma sila jedhameeti. Innis humna namaa kana qopheessee isinii erguu gahaa ammayyuu hin qabne hojii caalaa argamsiisaa irratti bobbaanee jirra. Humni nu qabnu sanarra jira. Gara fuulduraatti amma danda'ametti odeeffannoo yeroo yeroodhaan isin dabarsuu ni yaalla. Haa ta'u malee kanarratti isinis dhuftanii nutti dabalamtanii hojii kana akka nu salphiftan irratti akka ol gargaarru ammas isin gaafanna. In the Institution of Ethnology at the University of Berlin. He has been acquainted with the Oromo refugees since 1975. Dr. Zinam. Okay, thank you for giving me the opportunity to speak here. I will briefly summarize what I'm going to tell my main argument. Some actors in the political field of Oromo liberation use folklore to create a new solidarity among the Oromo. By looking at the ideas of unity and disunity in two variations of an Oromo folktale, I plan to demonstrate that the intention to create a new solidarity should not mix up political will with social knowledge and practice. People always have to deal with social complexity, and they also have to learn to articulate diverging interests. Otherwise, it leads to deception and self-deception. My first example comes from a literacy text used by the Oromo Relief Association, published in 1980, used among the refugees in Sudan and Somalia and in the liberated areas. The story is called Tura da Filon, Tura and the Cattle. I want to say that the names used here of the characters, Tura and Shaltu, it is of course not anybody who is among us who is mentioned by it. I will give will briefly summarize the story. Once upon a time there was a village and a young man living there, Tura. He was of course brave, intelligent and strong.
A lot of other young men were also living in the village, but because he was so brave, intelligent, and strong, he was the leader of those young men. There was also a beautiful girl living in this village, Shaltu. Everybody liked to dance with her, but because he was in love with nobody of them, she refused to dance with all the guys. And so the same happened to Tura. One day, thieves came at night and broke the peace of this little village, and they took all the cows, all the cattle. So the next morning, when the woman realized that they were crying, the elders came, there was only one cow left, and they were looking who is responsible for it. And the first being they found responsible for it was the dog. And they asked, why didn't the dog bark? They were looking for the dog and found out that the dog slept and didn't bark because of that. Now Shaltu wanted to beat this dog, but the elders said no. The young men have to come. Tura has to come, and they have to follow the traces of the cattle and the thieves, and to catch the thieves. Tura came and he said, well, I won't follow the trace of the cattle and the thieves unless I can dance with Shaltu. And Shaltu says, no, I won't dance with Tura unless I'm allowed to beat the dog. And the dog says, no, Shaltu won't beat me unless I get some milk. So they go to the only cow which is left and ask her, please, Boke, give us some milk. And Boke says, no, I won't give you milk unless you give me some grass. Now they need rain to have the grass, and they go to the eagle and ask the eagle, please, eagle, fly up and tear up the sky so that we will get some rain. And the eagle says, no, I won't fly up unless you give me a mouse. They go to the mouse, the Hantuta, and ask her, give us a little mouse. No, says the mouse, I won't give you any little mouse unless you give me some maize, some bokolo. Now they go to the farmer and ask the farmer, please, farmer, give us some maize, some bokolo. The farmer says, no, I won't give you anything unless you give me a knife. So they go to the Tumtu and ask the Tumtu, please give us a knife. And Tumtiti Namagarito, the smith was a good person, and he gave a knife. So they were able to give it to the Kotu, and the Kotu gave the Bokolo, and they were able to give the Bokolo to the Hantuta, and so on and so on. Finally, Shaltu was able to beat the dog, and then she was dancing with Tura, and Tura followed the thieves, and they got the thieves, and they got their cattle back, and everybody was happy. That is the story used in the literacy books by Ora, and there's a related story published by Haberland in 1936. In 1963, he collected the story in the 50s among the Borana. And this story goes like that. A man did not have any children. Finally, he bought a slave boy and took him for a child. Therefore, people called him Abagaba, father of a slave. But after a while, a daughter was born to him. Both children went to the bush to care for the cattle. The slave boy found some beautiful beads, some pearls, but the girl took them and went back home. In the evening, the boy complained to the father, but he supported his daughter, the father, and chased them away. Angry, the boy went to the bush. After a while, he found a little antelope and asked her, dear antelope, please eat the grass from my father's pasture. Why that, the antelope said. My sister took my beads, and my father did not order her to return them to me. But the antelope refused. After a while, he met a Watu. Dear Watu, please kill the antelope, he asked. Why that? She does not want to eat the grass from my father's pasture, so that my father becomes afraid and orders my sister to return the beast. But the hunter refused. After a while, he met the fire and asked, dear fire, please burn the hunter. Etc. going on. But the fire refused. He met the water. Dear water, please close down the fire. Water refused. He met the elephant. Dear elephant, please drink the water. Elephant refused. He met the stick. Dear stick, please beat the elephant. The stick
refused. He met the mouse, dear mouse, please gnaw the stick. The mouse refused. He met children, dear children, please catch the mouse. They refused. He met the warriors, dear warriors, please fight the children. The warriors refused. He met the cattle, dear cattle, please put the warriors. Cattle refused. Finally, he met hyena. Dear hyena, please eat the cattle. Well, said hyena, and started to swallow the cattle, which became afraid and started to put the warriors, who began to fight the children, who began to catch the mouse, who began to gnaw the stick, who began to beat the elephant, who began to drink the water, who began to close down the fire, who began to burn the hunter, who began to shoot little antelope, who began to eat the grass. Thereafter the father became afraid and ordered his daughter to return the beads to the sun. Now let me give a little interpretation, my interpretation of this story. Of course, you know the stories now and you can make up your own ideas about it. The advancement of unity against the practices of regional and social diversity is a very general expression of every national movement. Diversity is then often seen in the eyes of the faithful as a sign of disunity. Long before political unity is achieved, it is therefore the field of ideational culture and mental activities, literature, religion, science, philosophy and language, where national movements put pressure for unity. While there is some agreement that the advancement of cultural unity is related to the symbolic construction of social solidarity among those who make a national movement, there is disagreement about the social forces that pressure for such a kind of homogenization. One line of thinkers attributes it to certain self-interest, mainly prestige, among intellectuals and their sponsors. Others would see this kind of homogenization as a necessary and functional aspect of industrial society at large. We cannot escape from it in one way or the other, because the communication system, which is linked to the division of labor and the labor market, demands for effectivity, and effectivity then demands for homogenization of the symbols we communicate with. In the Oromo case, I see elements of both aspects existing. The stress on culture in the early courses of a national movement can also be seen as an expression of an inwardly directed utopia, a paradise to be gained, which cherishes an idealized past where people were allegedly living free, egalitarian, and under democratic conditions. One constructive element in the promotion of national unity is the imagination that solidarity in society at large can be organized according to a setup which is familiar from local communities. This is usually a world of direct interface relations, of shared moral values, and a tight social control. It is a world where objects and services are rather exchanged in terms of reciprocity than in terms of economic gain. Nationalists face the problem that they have to create these artificial communities and networks of reciprocities in a society which is characterized by a division of labor, existence of economic values and commodities, the market, class divisions and inequality. Successful nation-states have to develop some kind of public sphere where reciprocity and moral values rather than economic exchange and profit dominate. It is now said that OLF uses Oromo folklore as an effective weapon to develop the consciousness of people. Educating people to act according to the utopias of imagined communities is strongly linked to the use of folklore, often in form of invented traditions. The possible blueprints for imagination in form of expectations for solidarity and known methods of social control can be based on locality, neighborhood, kinship, friendship, age, gender, spiritual affiliation, or functions in the division of labor. Deception and self-deception starts when the solidarity ascribed to the imagined communities is believed to be similar with the social practice of communal life which existed before the gloomy present came about. In the Oromo case, the gloomy present started with Menelik II's colonial expansion and the creation of modern Ethiopia. There were several interferences into the social fabric of Oromo society which affected the society at large. One was the Naftanya Gaba system,
which installed a new mode of exploitation between conquerors and conquered, and one was administrative and religious discrimination. Menelik prohibited the use of the Oromo language for public purposes, and he prohibited institutional collective pilgrimage to the old center of Oromo religion in Bale. Both prohibitions affected negatively internal communication among the Oromo. Language policy under Haile Selassie, which again discriminated against the use of Oromo language as a means of education, was not just something by the way, but a conscious attempt to imitate the French experience to install one national language in place of different patois languages like Basque, Brittonic, Occidentalic, and Alemannic. The creation of a linguistic situation whereby the knowledge of one particular language gives access to political power linked in the French case an internal mode of domination, bourgeois democracy, with an external mode of domination, French colonialism. In the Ethiopian case, the internal and the external mode of domination is basically congruent. The relationship between the dominant and the dominated betrays many aspects which are known from other colonial situations. The linkage between language use and political power makes the communicative system to be a particular battlefield, and the even more specific battlefield is the public sphere, where particular group values rather than economic exchange structure social relations. The story about the complicated relations between Tura and Saltu uses an archaic form, but the story contains a number of veiled innovations, which express the desire for a new moral collective and invented community. A typical innovation that seems to be generally linked with national movement is the model of generalized reciprocity. The story projects the model of social life as a circle of dependencies, expectations, and mutual duties, which all combines people, animals, and nature. All participants initially stick to the principle of exchange according to their individual interests. This goes deep into the affective relations between Tura and Saltu. Therefore, nobody follows the thieves. Only the smith is a good person, and it is his unselfishness which makes the chain of exchanges to be a closed circle of new moral duties. In particular, the description of the Tumtu is a strong innovation, since it negates the principle of avoidance against artisans in traditional Oromo society. The same story of Tura and the cattle has a possible oral blueprint in a Borana story collected by Haberland. The structural similarities and differences reveal something about notions of unity and disunity, about old conflicts and new anticipated changes among the Oromo. While Tura and the cattle uses the archaism of a pastoral village community, it envisages innovations of a social collective as a circle of dependency, expectations, and obligations, which unite men, animals, and nature in a chain of generalized reciprocity. This is a typical expression of modern nationalism. The Borana version, published by Haberland, includes a comparable chain of dependencies between men, animals, and nature, but it focuses on unsolved conflict inside the Oromo family and community between older and younger generation, men, women, the adopted child, and the child by blood. Something here, sorry. I don't want to go now into the economic analysis of beats. I think what is important to say is that we have two similar two related stories. They have related forms. But what we see is that apparently the older form, the one that is used in the society that seems to be more traditional and less linked to market economies, says more about conflict in the society, which the new version says. And I think that
if society wants to develop systems, communicative systems in their own language, which informs people about the unity that is wished, but also about the conflicts that are existing, one has to deal with both aspects of society, and one also has to use the communicative means to express and to teach people about dissent in society. Thank you very much. Our next speaker will be Liban Gumbi. Liban Gumbi is a former student in the Soviet Union and now is a student at the University of Minnesota, Department of International Studies. His topic will be the Oromo oral tradition under the successive Abyssinian Ethiopian colonial regimes. Mr. Gumbi. ulfaadhu bamartuma silallee yeroon qopheesse afaan ingilishii fi afaan oromootiin dubbachuu barbaade amma garuu yeroon ilaalu uummanni alagaan gidduu xiqqoo wanta ta'aniif sirna diimokiraasii keessatti monee baay'ee waan mo'uufini yaada koo jijjiiree afaan oromootiin dubbadheen introdakshinii isaa afaan ingilishiin barreesseen jira warra alagaadhaaf hiruu nan danda'a tokko kana durumaayyuu qabeettanii waan lammiitti lallabanii waan alagaatti lallaban garaagaraa tokko miti jechuudha waan ani afaan oromoo lallabu inni sun xinnoo garaagarummaa hin qabdi. Kanaafi sadaffaa immoo abbaa marcumaa wajjin yeroo dheeraa waan ol beennuu fi yeroo kana irratti donna wanta ta'eef yeroo naan kennu jedheetan yaada koo dhiise jechuudha. Okay. Oromo oral tradition ni jedhamu afaan ingilishii kanaanii afaan oromootti maal akka jedhamu barbaadeetan nama baay'ee jecha adda addaa naannoo tokko tokkotti ooda jedhanii waamu naannoo tokko tokkotti dura duree jedhan dura duree maal akka jedhameefis ooda maal akka jedhameef duran isinii ibsa jechuudha akkamitti hin ta'in tokko ooda wanta jedhameef oromoo muka oodaa jalatti walitti yeroo qabamu yeroo ijoolleetti waayamu safeeffata jechuudha. Yeroo safeeffatu waan jaarsaaf jaarsi dubbatanii ijoolleetti akka jiratti hin baasan kanaaf ijoolleen warra guddaa hin saalfatti jechuudha. Kanaaf hin oodate jechuun xinnoo ishee safeeffachaa dubbataa jechuudha. Kanaaf inni dura duree dubbii jedhan kun immoo gara caalaatti waan nuti oral tradition jedhan kun abbaati gara ijoolleetti darba jechuudha. Dhiigaan darbatu hin ta'in abbaan barsiifate abbaan hin barsiifatanii akkatti ta'ee jechuudha. Oromoo Oromoon isin hin jedhu dhiigaatu hin ta'in Oromoo isa Oromummaa isaaf yaade. Kanaafi maqaa Oromoo jedhu sanami baqatu akka qoraatti baqatu kananii irra deebi'ee gara goodaatti isin ibsaa jechuudha. Kanaaf kan ta'ee jiru maaliidhaaf Oromooni waan hundaa mataatti qabatee yookiin ooda sana ijoollee irratti akka inni dabarsuu fi barreeffamuu maaliif dide kan jedhu deebisuudhaa fi akkuma beektanii uummanni Oromoo ergukkii ijoo Amaaraa jalatti kufee booda afaansaa aadaasaa fi waan hundaafuu Amaarri akka inni hin ka'ee godhe kanumaan kan ka'ee namni garbummaa jala bule immoo utuu hin jaallatin jiraachuu wanta barbaaduu fi inni qaama maqaa jijjiirrate ni kan mana karaatii inni isa jibbe mootuun bari nafee jechuudha. Kanaafiti Oromoon afaan isaanii fi aadaan isaanii kun akka hin banneef karaa sammuu gara ijoolleeti gara abbaati gara ijoolleetti achi akaakiliiti abaabiliiti waggaa kumaatamaa gara kumaatamaatti dabarsee jechuudha. Kanaafi oduu qofaatu hin ta'in tokko oduu aaraa information isa jedhan sana walii dabarsu keessa fossaadhaan. Lammaffaa yeroo kana fidanii Amaarri wanta isaanii hidhee rakkisuu bira qabanii sirbuu bira qabanii geeraru malee geerarsi biyya keessatti ta'u addatti innaa ta'uu fi sirba sitti sirbamu biyya keessatti sirbu tokko miti jechuudha. Kanaaf asitti innaan ka'ee mana aftanyaa abbaa kee jabbaa kee nyaatulee geerare kan na gaafatu hin jiru. Achi garuu hin hidhuu hin dhaanuu hin ajjeesu.
Kana kan jedhuufiti waan akka koodii wayii itti baafataniitu dhimma itti ba'aa turan. Inni baay'ee barbaachisaadha achi keessatti maaliif akka ta'ani bira qabanii dubbatanii bira qabanii sirbuun uummanni sun maal akka yaadu gara boodaatti geerarsaa fi weedduu godhamu keessatti akka isaan itti amaara ilaalan inni argitanii dhuma walirratti finnee Oromoon maal akka yaadu galuun nu rakkisa jechuudha. Inni akka saayikolojiin itti yaadusi kanuma keessaa argannetu fagoon deemee. Kanaafi kana keessatti Oromooni ani karaa Oromoon ilaalu ammoo kana iyyuu jiraachuunsaa uummata cimaadha jedhee yaada. Maaliifi na yaadadha naannoo kootti koortii kana innaa teessanii ilaaltanii harka dhibba keessaa namichi jiru Oromoo yoo ta'e namichi dubbii sana seera muruusi namicha isaan daanyaa jedhan afaan Amaaraa tanaan utuu Oromoo ta'ee jiru afaan Oromoo gadi qabuu jedhanii turjumaana fidi jedhanii simaa baloo amtaa jedhan afaan Amaaraati. Hundumatu dhagaa. Kana jechuun afaan Oromoo sana gadi qabuun malee kana jechuudha. Kana innaa fudhannee ilaallee Awurooppaan illee Afrikaa yeroo garboomsattee biyya sana yeroo dhattee afaanuma saba sanaallee kan baratan hin jiru maqaallee humnaan jijjiirradhaan jenne abbaa jaallatee jijjiirrate. Kanaafi garboomfattuun Habashaa tokkoffaa biyya alagaatti mul'atu lammaffaa immoo gadi qabama dhala namaa keessatti godhame keessaa akka uummata Oromoo dhugaa Oromoo ta'uu qofa tun ta'in addunyaa kana irratti kan rakkate jiru. Haa ta'u malee amma gaa barri tokko fallaan tokko namarraa fudhatte fallaan tokko namaa erti jedhe Oromooni akkuma sana deddeebi'aa jira jechuudha waa'ee seenaa. Kanaafi geerarsa dura isin dhiyeessu kuni geerarsa Imbaabuu jedhamu irratti godhame. Imbaabuun kun eessatti argama? Wallagga gara Boroo yoo inni ta'uudhaa baadhe biyya Amaarri Shawaa jedhu kanaafi Oromoon biyyi isaa tokkuma Gojjabiidhaa fi Horroo Guduruu lafa jedhamu keessatti argama. Geerarsi geeramu kuni namicha achi keessatti qooda fudhatetu geerara garuu abaluu akka inni isaa garuu hin dandeenye namichi kuni saba tokko keessaa gantuu akka ta'an goobanaaf akkamitti akka Minilikitti galanii fi inni immoo akkamitti akka rakkinatti hafee booda akka Gojjabeen maal akka isaan godhani hima. Maaliif Gojjabee jiwaa hunda ollaa jiraatanii fi yeroo barbaadu dhufanii akka jaallatan godhan gara Wallaggaa kanaa. Amaarri itti siqusa wanta ta'eef jechuudha. Kanaafi maal jedhaa Gojjabee qubalamee Gojjabii lafa dhabee Gojjee xaafii facaasaa yaa ijoollee abbaa kootii biyya abbaa koo barbaada. Gojjamee gara gomboo wal agarra gaaf tokko gaafa qawwee qabanne qawwee yaamini shiri hin jirtu milimilii kan milimilii hin qabne kan ciqinciqii hin qabne kan keetii fuudhii hin qabne kan ixaabuusii hin qabne aduu gaafa jimaataa daaraan barruu jifaaraa maal abbaasaa baqadhaa baqadhu soona nyaata jedheen itti aggaame kaa tokkumaanan dhaame kaa yaa ijoollee biyya abbaa koo aduu gaafa jimaataa barattii bara sanaa qawwee dhiiraa fuudhanii baqadiitti harraasan kaa qawwee dhiiraa fuudhe kaa godan baabuun duule kaa jedha jechuudha namichi kuni ittaanee mochi duule kan jedhu maal jedhaa gara Boroon Gojjabee gara boodaan baqaree eessa abbaa koon dhaqaree eessa abbaa koon dhaqaree arbanyaas nan gabbaree nafxanyaas nan gabbaree sangaakos nan gurgure goodaa dinqaa guddaatti lafa deeke jibbaatti dinqaa guddaa kan jedhamu kun asirratti waa tokko isinitti kan hin barbaadu warra kutaa adda biraarraa dhuftanii gara Oromiyaa gara bahaa kanaati biyya Wallagga jedhamee waamamu kana keessatti nama sadiitu lafa qaba. Tokko Gojjamee namni lama yoo biyya Amaaraati nama ajjeesan biyya Oromoo yeroo dhufan mootii godhanii isaan kaa'u. Gojjamee qubalamee kan inni jedhu nama lama achii dhufee nama ajjeese biyya hundaa kana bita tokko. Lammaffaa namichi kun asirratti kan inni jedhu ergi garbummaa kana jalatti dhufanii Gojjameen achii dhufan kuni kan lafa qabu tokko taabota Ortodoksiiti. Cheerchi kan jedhamu tokko. Lammaffaa warra Bakaree warra inni dinqaa guddaa jedhu kun egaa warra mootii Qelleef mootii Leeqaa jedhan iddoo lamatti lamaan gata jara kana jala jiru jechuudha. Sadaffaan Oromoo sana jala jiranii jechuudha. Kanaafi Gojjameen baqatee yeroo inni gara godinaa dhufu warri Bakaree immoo qabanii jiru jechuudha. Kanaaf lafa dhaqu dhabe. Eessa abbaa qonna qaree sanni jedhu kana lafa dhaqu dhabeetu itti geerara jechuudha. Kanaaf geeraraa jedha gaa. Kanatti aanee kan inni jedhu isa kanarratti gara booddee isinii deebi'ee xumuruu barbaada maali wanta kana fakkaatu adda biraa jira. Kuni kan Minilik jalatti geerarame yeroo ta'u gara dhumaa irratti
Waan tokko sinii bara Haayile Sillaasee tokko kan afaan Oromoo tiraadishinii kana gadi baruu qabnu tokko waa'ee inni ta'e baruudhaaf seenaa saba sanaa beekuu qabna. Lammaffaa maaliif akka inni geerare yoo beekuu qabne akkatti yoo dubbifne nuun galu rakkinni kana kan nan bakkee waa'ee oral tiraadishinii yeroo barreessan lisin tifattee godhanii hambisan. Kanaafi dudda duuba deemnee maaliif geeraran bara akkamii geeraran jedhan ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Sana kan isaan itti himuu barbaade lammaffaa akka itti jedhan immoo adda biraadha jechuudha malee akka sanaa miti. Kanaafi waan isaan Mangistuu Hayilamaariyaam itti sirban isin hima kuni eessan sirfida biyya hundaa keessaati oral tiraadishinii kana keessa Oromoon biyya adda biraatti fakkeesseeti kan inni sirbu. Seentiraal Oromiyaa yookiin handhuura Oromiyaa yeroo dhufnu keessaa baasanii itti sirban. Maaliif keessaa baasanii itti sirbuun kuni ani hin beeku maaliif akka akkana ta'e sirbaanii namatti himuu fi akka itti nama loluu bahee tokko miti maaliif yoo sirbaan itti mani namni nama mufatu. Kanaaf sirba keessa fakkeessanii dhimma mataasaa himatu. Akka isaan itti Amaaraa kana jibban kutaa hundaarraan argitanii asirratti argitu. Mee jedhaa Mangistuun egaa akka inni baay'ee nama hamaa ta'e nama ajjeesu beektu nama ayyaadu jechuudha. Kanaaf maal jedhanii itti sirbanii gara naannoo Shaggar kana. Mangistuu yaa dhala booyyee maanu jalaa fixxa ijoollee. Mangistuu yaa dhala baarsaa maanu jalaa fixxa jaarsa jedhanii. Maal akka ta'e baruu hin dandeessu Oromoon ammamii fi Amaaraa akkam akka inni jibba qabu eessallee haa ta'u jalallee haa bulu malee. Irra isinii deebi'a maaliif akka isaan ittiin jedhani. Mangistuun akka dhala namaa ta'e hin beeku dhala booyyee kan inni jedhu namaaniiru jechuudha nama ajjeesa akkuma argetti. Sanaafiti hamaa ta'uu isaatti muudhaafiti Mangistuu yaa dhala booyyee maanu jalaa fixxa ijoollee. Mangistuu yaa dhala baasa maalumaaf jaba baasa jedha nama utuu nama ajjeesuu barbaadaniif achi ilaala jechuudha. Jedhanii itti sirbuun kun egaa waan salphaa miti yoo kana irratti amma namni tokko namni beekumsa qabu tokko ka'ee dhaqee barreessuuf ga'ee jechuudha maal akka inni yaadu. Sanaafi asirratti maal jedha Mangistuu yaa dhala booyyee maanu jalaa fixxa ijoollee Mangistuu yaa dhala baarsaa maanu jalaa fixxa jaarsa jedha. Maali Mangistuu yeroo Oromoo ta'u jaarsaa ijoollee jedhu hunduma jalaa fixe jechuudha qalee fixe. Isa kaan akka godhe. Kanaafi Mangistuu yaa jabbaasa maalumaa jaba baasa jechuun achi ilaalee as ilaalaa nama keessa ajjeesuu barbaaddaa ittiin jedhanii itti sirbuu isaaniiti. Kun achatti itti sirbu kana fagoo miti illee irraa fagoo miti. Taayitaan ofii kun maaliif akka warri kun irraatti warri seentiraal Oromiyaa jiran kuni keessaa baasanii sirbanii taa'ee yaade. Rakkina tokko isaan godha maaliif jarri kun lafatti baqatanii qaban. Oromoon mannaa karaa kutaa adda biraa laaltanii inni kaan Sudaanitti baqata yeroo akkate inni kaan ollaatti baqata jechuudha. Jarri kun gidduu jiru ammii Oromoo cunqursu kun achirra buufatee achi miila diriirfata. Waan jarri sun achirratti rakkina kanatti isaan barsiise jechuudha waan godhan isin qaban. Lafatti baqatan isin qabanii loltuun yeroo lolus namni godaa wanta jalqabu hollaati lafa sana ga'uun baay'ee nama rakkisa jechuudha. Kanaaf jarri kun baay'ee rakkatoodha. Kanaaf itti amma immoo Mangistuun yeroo ijoollee jalaa guulee dhaqee loltuu godhee ergumaa isaan jedhee itti sirban amma socho'atti isin deebisa baay'ee nama gammachiisa jarri kun Oromummaa keenyatti hin boonna jara kana yeroo ta'e ilaala. Maal jedhanii achi ooluun yaa Mangistu ofiin duultu maal kan Oromoo guurtu jedhanii itti sirban. Kana jechuun ala namaa ergoon nama dhibu beekamaadha kun ala abbaa tokko funaananii ajjeesuun nama dhibu garuu ofii isaa fi duulan jechuudha sana waan barbaadan hundatti hin jedhan jechuudha. Amma waan tokko immoo booda kan Haayile Sillaasee jalatti sirbamen isinii deebisaa yeroo natti geesse fakkaata sun fitini yeroo Oromoon sila sinitti yeroo abbaa marcuma sila yeroo qoodiidhaan sirbu siniin jedhee sinitti mee biyya Oromoo keessatti yeroo dargiin maal jedhaa hunduma walitti qabee maqaa Oromoo sodaateetu wayyaaneetu lola karaa kana jedha. Isaan wayyaanee kana maqaa Oromootti jijjiiranii ittiin haa ta'uudhaafi wayyeessaan eessa gahee jedhan. Wayyaanee tokkoffaan maqaa namaa waan dubbatan fakkaata lammaffaa isuma sana wajji fakkaata. Kana wayyeessaa kana yeroo jedhanii OLF hin jedhu. Akka isaan gaafa shaggarii wayyaanee qabattee garaan namaa gadde kanaan arguu dandeessu sirba sana achi sirban isinii fida. Allaattii waaqarra kaataa xiyyaara jettee hin gammadin gaa. Wayyaaneen daggala haasaa wayyeessaadha jettee hin gammadin ka jedha. Gaaffiin sila gaafachaa ture nu deebi'ee jechuudha uummanni Oromoo. Farda Minilikirra taa'u sanatu seenee cabsee fudhatee hunduma jaallata. Garuu hin taane kanaafi kana wanni godhanii tokko haa ta'u malee fudhan jechuudha Oromoon hin fudhan. Kanaaf jaarsa tokko dhiyoo kanaan shaggaritti telefoona godhee akkam jirtu jedhee nama baadiyyaati dhufe. Biyya keenya nama baadiyyaati dhufe warri magaalaa maal jedhan hin beeku wallaalaa jedhan. Jennaan jaarsi dhufee jennaan an gaafadhee akkam jirtu fayyaadhaa jennaan nagaadhaa jedhe. Akkam biyyi fayyaadhaa goda kana jedhe fagooti dhufe shaggarii hin jira. Godaa jedhe gaaffii tokko cabdee tokko rarraatee jirti jedhe.
Kana jechuun Amaarri qubee Tigreen iddoo bu'u akka jechuudha. Haa ta'u malee akkam isiniif fakkaate jedheen gaafate naa galee waan jechuu barbaade. Yoo gufuu kana tusheen gaafa ishee cabde kana amma isheen cabdee jirtu gufuu baanne yoo lafa turte akka maataan rakkifte yoo iddoo isheetti deebite biqilte. Kanaafi yooma buqqifne kuni jedhe. Isa kumaa ta'a seenaa Oromoo keessatti Habashaan nu bituudhaafi Tigreen dhumnaan dhume jedhe kana booda bilisummaan kan Oromootii jedhetu gabaabsee naa kaa'e. Kana jechuun egaa jaarsi waan baay'ee beekaa waan nama waggaa kuma meeqa kumaatamaa ittiin jiraate biniitii digdamatti lafa kaa'uunis baay'ee nama rakkisaa. Ameen sirba wasanuu didoo tokko isinii dubbisu waan Taaddasaa Birruudhaaf sirbe. Ishee tokkitti dhiifama naa gochuu dandeenye xiqqoodha. Wasanuu didoo maal jedhan asmaariin kun maal beeka jedhan seentiraal Oromiyaatti sirba. Booda kana sirba isaa dhaggeeffadhee nama isa beeku barbaadee telefoonaan argadhee maaliif akka sirbeen bare jechuudha. Akkana jedhe bara Taaddasaa dadhabnee rafiitii akkamaan bariitii hidda baala fiitii harka ishee waliitii jedhe. Kana jechuun hirriba dhabee namoota dabarsee ol kenne jechuudha. Yeroo dammaqan qabanii akka isaanii Oromoo karaa tokko tokko ta'anii gantuuni jeneraal Taaddasaa dabarsanii kennan hima. Achi gad deebi'ee mana hidhaa keessa taa'ee tuffan inni sirbu jeneraal Taaddasaanii ani uummata Oromoof hin du'aa na ajjeeftanuu Taaddasaa kuma meeqa akka jedhee yeroo inni du'u. Dhaggeeffatee galee maal jedhee cubbuxoon galaadhaa kutataan garaadha kanuma akka abbaan godhu ta'u. Kana caalaa maal jechuudha kanaanitti akka kanaan lafa kaa'anii sirbaa jiranii jechuudha. Oromoota Baaleef immoo sirban tokko maal jedhanii ijoolleen Baalee hubattee bishaan mashaaqulaa dhuddee taankii goraadeen qabattee warri kana sirban immoo irraa afaan qalloo muuziqaa baanii jedhanii dhaabatan sanattu sirba jechuudha. Kanaafi fixa ebbamatu. Isa sokorsitaa yuuni jedhee naan kanaafi. Kanaafi meelaalaa jarri kun eessa ta'anii sirbu inni tokko meelaalaa gaa Amaara jala buloo jechuun jarri kun quboon hin qaban tokko afaan Oromoo TV raadiyootti dubbatamu. Jarri tokko waggaa 100 inni tokko daarii Sudaan jira tokko daarii Somaaliyaa jira inni tokko eessa jiraatu iddoo jiru. Jarri kana keessaati geerarsa Oromoo fi sirba Oromoo yoo dhageessa waa sadii argitu. Tokko yaa Waaqayyo maal laata yoo maal godhe naanaata bara baraan akkasi maal gidiraan akkasii naa darba laata jedhee dubbata Waaqayyoon wanni ta'a tokko kanamichi kaleessa lubeen ka'e Waaqayyo Oromoo Waaqayyoon jaallataa jedhe tokko. Lammaffaa sirbi hundumaa sirbamu sirba Oromoo keessaa shaggariin keessaan dhabdan handhuura Oromiyaa ta'u shaggariin baalla waaraa mee baala bunaa laalaa deegiin laatti ta'uu alaa mee gaafa du'aa laalaa jedhe eessan dhalattanii shaggar magaallee waa sadii keessatti argitu Waaqayyoo kana sadan argitu jechuudha eessumaa innaa sirbatu. Kanarratti gaa waa'ee yeroon isin natti geesseetti fakkaata yeroo namaa fudhachuunis baay'ee barbaachisaa miti. Kanaafanii gadi gabaabsee himuu barbaade. Dhumarratti waan inni aslee himuu dhufee waa'ee isaa kana argisiisuu qofaatu hin ta'in waan Oromoo kun hin babbaree bule. Namichi beekaan tokko maal jedhee Oromoon jedhe yeroo jaarsi tokko jalaa du'u isarraatiin kootii godha afaan Ingiliziitiin yeroo jaarsi tokko jalaa du'u akka manni laabireerii tokkoo fi waraqaan irratti balleessan hubatee badee itti lakkaa'ama. Maaliif jechuun Oromoon laabireerii qabu maal qabu jaarsarraa barreeffama yeroo namichi sun tu'ee hin bade jechuudha. Kanaafi waan Oromoo kana waan akka oral tradishinii kun afaan qofaatu hin ta'in yaada Oromoo maal akka yaadus keessaa waan argachuu dandeenyuudhaafi alagaan illee barreessuudhaaf baay'ee rakkisaa warri baratan Oromooni kanarratti qorannaa guddaa yoo godhan baay'ee baay'ee sanatti fakkaata fayyaa ta'a ulfaata. Before we go to the next speaker, we suggest, I mean, it is sometimes very difficult and it's bad to stop people when they are really entertaining the house. And for example, a lot of people wanted to continue with OLF representatives to go on in some more discussion. And so we have some suggestion. I have 2 minutes that I have taken away from those people and that what I'm using. So I think if the executive committee think about it, and we have plenty of time tomorrow and day after tomorrow, by discussing with the representative and with the organizer, can somehow give us some benefit of discussing with him sometimes during those periods, during the period of picnic or whatever. And after this, I'd like to present to you the organizer of this conference himself. His name is Dr. Ismail Abdullahi, a professor at the University of Southern Mississippi, and I'm sure every one of you know that.
and he is presently the coordinator of the Oromo Study Committee, and Dr. Ismail Ibrahim. Thank you, Mr. Chairman. Anile wani dubbachuu fadhu wanuma amma gaa karaa aadaa keenyaatiin liibaannu odeesse toppikii kiyya akkamitti ammaan tana Oromoon gaa karaa bilisummaa kana dhiheeteeti bilisummaan gaa waa hodduu qabdi tokkolleen akkamitti karaa communicationii karaa walit dubbachuutiin fi karaa information systemiin bilisummaa itti baasuu dandeenya akka guyyaa kalee jarrii xalayaa nu dhiheesse karaa mana barnootaatiif karaa barumsatti waa hodduu nu odeessan akka amaarri FBT Itoophiyaa uummata Oromoo jalqabdee qaraatii dhorkitee baruu dhorkitee aadaa isaanii balleessitee isaan kana gad qabde if boodatti waa hoddutti kanu hambiste kalee nu odeessan ammaan tana hogguu karaa bilisummaa deemnu akkamitti if dura deemuu dandeenya communication keenya dhaabbachisnee information keenya qaceelchinee tajabtu sun gubbaanis waan amaarri FBT Itoophiyaa ilaa irraan tanaa nuuf haaste karaa isaanirraa gorree karaa keenya akkamitti jaaruu dandeenya tajabtu ammoo ofiinaa godhaati xalaatii afaan ingiliziitiin qopheesse sunumaan isinii dhiheesse. My topic is on the decolonization of Oromo communication and information system. At this time in history, it is the Oromo people's mission to intensify the decolonization of their information and communication system and pursue it to liberation. Well, how is this done? Oromo heritage, information, communication, literacy, and oral culture be decolonized and liberated. It is not an easy task. The first task is to end all Amhara Tigray domination of our culture, to systematically destroy all incrustations of colonial and slave mentality, to clear the bushes and stake out new foundations for a liberated Oromo modernity. This is a process that must take place in all spheres of Oromo life. In all spheres of Oromo life. I underline that. In their community, organizations, family, and social life, education, arts, and music, etc. Given the task in hand and the necessity for rooting out Ethiopian imperialist rot and planting fresh Oromo information seeds about Oromo, created and processed by Oromos with accuracy and truth. In Oromo's present situation, Oromo's information and heritage has been under attack from the dominant and the malicious ethiocentric occupationist powers in Shaggar. Oromo culture, Oromo history, Oromo politics, Oromo literature, oral and written, has been crippled by ethiocentric schools that has been created for misinformation and produced an avalanche of lies and miscommunication about Oromo people and was spread around by the same school. Let me pause and define some of the terms. First, communication may be all things to all people when we talk about communication, but most assuredly it is defined differently by most people. That somebody has something to say to someone else. However, appears to be the basic minimum to any definition of communication from as back as our ancestors. Even today, this description resembles what people think they do when they communicate. A person sends a message to someone for some purpose.
The message could be a letter, a speech, or a new program, as pointed out by Laswell, a writer on communication, who describes such communication as who says what, in which channels, to who, with what effect. There another writer, Edward T. Hall, has employed the gestalt as a constituent element in his definition when he said, communication is culture, and culture is communication. So these distinctions are very important for the Oromo. If culture is communication, then what is communication in Oromo culture? Has Oromo culture a communication system? We have to ask that. If so, how? What? We have something called, for example, hasaw. It's a kind of conversation. It could be sometimes also a good conversation, but sometimes it could be also a gossip. In hasaw, for example, a channel of communication. Does it satisfy the needs of Oromos in information seeking? How about information transfer from one source to the other or from one individual to the other without being distorted or opinionated, for example, through hasaw? If the answer is no, if there are any Oromo channels of communications and ways of communication transfer, I'm talking about the modern time that we are living in. First, new ways of communication systems are needed by Oromos in order to meet the demands of their information control and transfer to their communities today and to the international community. And second, a new managerial information revolution is needed. In any societal context, from early societies to the highly complex modern societies, it has been recognized that 4 social methods of communication exist. One is the one that yesterday's paper has described in the first panel, which is education. That includes adult education, whereby the common required by every Oromo citizen, and especially those specialized vocations, are explicitly taught. Could be, for example, in Oromo, Afan Oromo. 2 is the mass communication is the medium, which makes it possible for every Oromo to be continuously exposed to a range of information concerning current happenings, to all hail of arguments or suggestions intended to confirm or alter our convictions. That we need some kinds of medium of communication, that materials, sources that carry information from Oromo to the Oromo people. 3, reference work is the method whereby the individual extracts the exact piece of information needed at any moment from a group of newspapers and clearing houses, materials such as books, magazines, and journals. 2, information in defining information systems or management of information systems. One can describe their purpose, what they are intended to do, their physical elements of what they are composed of, how they function, and what they do. So in those systems. So in a sense, an information system is a collection of people, procedure, a base of data, sometimes hardware and software, depending on what kind of methods we are using. That processing at operational level and information to support management and decision-making means also, for example, liberation management. The kind of information now we are seeking, for example, from Oromo liberation fronts. So a number of important implications arise from the definition. First, it covers the what. What is going on? How? How is this thing going on? And why, for example, that thing is going on? Information systems have always existed in societies, in organizations, and always will. So information systems support both the basic operations of a community or organizations as well as its management. So a distinction is drawn between data from transaction processing purposes and information for decision-making purposes. So to summarize this definition of the importance of information system to a society or an organization, any organism is held together by the possession of means for the acquisition, use, retention, and transmission of information. This means any society must have this kind of elements in it in order to function. So in examining the Amhara Tigray information and communication sources, we find that a significant number of them are ethnocentric in their orientation, as we are used to, for example.
Such sources habitually view Oromo heritage, such as their oral literacy, literary material, through Ethiopian eyes. It is, if at all, they are aware that Oromo culture is under their domination. They seem to think that it ought to remain. So, with minor adjustment, the Amhara Tigray culture look upon Oromos as a people, for example, without heritage, therefore no models of its own information and communications to imitate, no traditions of its own, no audience or constituency separate and apart from their own, and above all, no norm of its own. As a result of this, successive Ethiopian regimes have followed past imperial regime in condemning, suppressing, and charging the Oromo system with various technical, semantic, and ideological inadequacies, charges which were baseless and colonial in its creation, to which was designed to put their hegemony and forcing their values over the Oromo people. But Oromo Information Sources is an autonomous entity separate and apart from Amhara Tigray. It has its own traditions, models, and norms. Its constituency is separate and radically different from that such as theirs. And its historical and cultural imperatives impose upon it concerns and constraints quite different, sometimes altogether anti-ethical to Amhara Tigray was. So to respond to this many-century-old colonial and imperialistic mentality of Amhara Tigray, the Oromos has to create a new system of communication. First, we have to understand and define Oromo traditional ways of communication and information-seeking behavior. Second, we have to seek ways in which modern communications and information-seeking could be inserted. Look at some models from those traditions and itemize some of the qualities and norms which could be transferred from traditional way of communicating to modern way of information-seeking behavior. Because after liberation, for example, how are we going from that traditional way of we are communicating, for example, one of them, which Liban Kumbia has just described, into modern way of communicating? We have to find that kind of ways. The main objective will be the Oromo society to present this information first to itself. For example, getting information into its society. And also, very important, many of us has complained that the outside world has not heard us enough, has not spoken, has not talked, has not discussed about our issue and about the things that is going in our area. Then how are we going also to reach the outside world? We have to be a society discussing its experience, for example, with itself, and then to the outside world, commenting for its own advancement and enlightenment upon the world and the situation which it finds itself in the physical world. So, the social world, the aesthetic world, the moral, political world, all communicated as part of the dialogue within its society. So, with the outside world, a dialogue of the Oromo society with its tradition, its present, and its future. So the task of decolonization cannot be carried out in vacuum. It requires an atmosphere of active nationalist consciousness. It requires an information-conscious society. I think we are becoming more and more, with the new development, we are becoming more and more information-conscious society. It requires the organization of a standard language. For example, the language that we communicate with, for example, Afan Oromo, that kind of language needs also standardization. That, for example, that all of the words, phrases, and meanings are understood by all. So, in any modern society or a society that struggles to liberate itself from colonial oppression such as ours, information is essential to our march to freedom. Without information, any individual or group or society cannot fulfill its objective. I think that is a fact. We have to have information in order to reach that objective. So communication theorists in fact suggest that information acquisition and its proper use are the basis of effective human function, especially in the modern society. If you want to live in this society, in this modern society, you have to have some kind of information. It doesn't mean that your success can come in how much money, for example, you have in your pocket, but in how much information that you have in your brain. That can, for example, reach you to your objectives. So, yet, with this
the clearest picture that emerges from present our Oromo communities is that in spite of the rich development that is happening around us, as I have said, and among us, we are unable to produce, process, establish, channel, and communicate this information among ourselves and to the international community, as I said. So we live in a world of information poor. We have to accept that. And we suffer from information hunger, truly. This has shown, for example, this morning's panel. Because of this, the majority of us are frustrated in our attempts to get information, to understand the struggle that is going on, and the general inability to cope with the information needs. So because of time, I will just say in conclusion that probably we have to create some kinds of information system, some kind of information source, where Oromos, through some kinds of means, get information about their country, about their, for example, struggle that is going on in Oromia and the surrounding area, and at the same time about what is going on within Oromo communities in diaspora and Oromo societies in our country. That kind of thing is needed, especially such as Oromo newspaper, Oromo clearinghouse, where Oromos could refer to that place to get information, as well as experts, professionals, international communities, where they could get this information from. So I would like to just conclude by quoting from one of America's President James Madison, who said, "A popular government without popular information or the means of acquisition is but a prelude to force or a tragedy, or perhaps both. Knowledge will forever govern ignorance, and a people who mean to be their own government must arm themselves with the power which knowledge gives." Knowledge in this sense means is information. Thank you. Well, at least there has still 3 minutes. And I thank the panelists for cooperating with me so far, and I hope and they will continue to cooperate. And ask of the audience also to cooperate in the same fashion. Like I said earlier, I repeat, some people were not here, and I'll be strict on the time. The ground rule is that you have 2 minutes to make a statement or to ask a question. And the panelists have 3 minutes to answer your questions. And then anybody who has a question must line up here. I have only 15 minutes, therefore I won't take more than 5 people at the most. Your question. Well, Yeah. I'd like to direct my question to Dr. Thomas Zeitelman. But since all of them dealt with this concept of communication, I welcome any one of them commenting or answering my question. Coming to the question, Dr. Zeitelman pointed out the fact that folktale is being used to recreate tradition. Yes, precisely so. And all societies do that. There is no particularity with the Oromo. My question is, sir, you talked about the constructive imagination of the Oromo people through their National Liberation Organization, the Oromo Liberation Front, that is conducting mass literacy in Oromifa to create social solidarity and reciprocity and moral rules. Now, you call that an invented tradition. I don't know what you meant by that, because yes, society grows old and is born, and so tradition is created with all societies. My question then, you have 30 seconds. Why is the Smith, I'm talking about the motif now, that you capitalized on when talking about Chaltu and Tura, why is the Smith taken as the most significant aspect of the folk tale? Thank you.
by making such a kind of analysis, one has to keep two things in mind. Of course, there's now, since about 10 years, there's a very, very strong discussion about this issue of invented tradition of nationalism, not just in the case of Oromo, but in the case everywhere. That means people are discussing how did those nations who formed themselves in the 19th century formed themselves. They all said we have a very long history, but if you go into those stories, the histories, they're very short. And coming to the Oromo case, where do I have my information from about the role of the Tumtu? If you go into the sources about Oromo societies in the 19th century, the sources that were, of course, written by Europeans before the colonialization, I say before the colonialization, in the years between 1840 and 1880, most of the authors say that the Tumtu was excluded from those people who identified themselves as Oromo. Now, if they analyze the term what Oromo meant at that time, it was those people identifying themselves with traditional Oromo religion, not with Muslim society or with others. We can argue about this fact whether it's true or not, but first one has to deal with the sources, and we can talk about the sources, we can go in detail into it. But that is the basis for my argument. Okay, next question. I don't have a question, but I would like to add what the Levites said, some statements. I'm so happy about the way it's presented, in general, all three of them. I would like to say some in Oromifa. Liban Malgre, Akata Uman Oromo Tigiraka, one Tigiran Unduma, you to do Batani, Malan, Farfanan, Dubata. My son Dubat. One Tokotoko, Karasausi Kesati, with Ijolan Horiti to Wati man, one Durargami Tokotoko, Gize, or this way to Bataturani, Malgirani, Tokotu, Manzera, Kaniachi, Kubatangatuan. What will be Yasa one in Jalan Navy, a car of Anibi Yasanika, but one bacon if you Malgirani, 30 seconds. Manzio. Namatate, Malasingafatani, Satate, Muchasimbafatani, Boyetate, Mukan Huluisani, Shawabasani, Gogasiha, Luisani, in the jet to Basel Alanimo, in the jet to Basel Alanimo Majani, and in Jenne Jet and Jenny, Refakanke Serta, and Ijanate. My question and my comments are to Thomas Sittleman. There are two elements you mentioned, and I'd like to comment on one, and I have another question. One is the language issue. I should also mention that it could be a misunderstanding. Many of us couldn't understand you, so my conclusion could be based on my past experience from listening to your speeches. So if that's the case, please correct me. On the language issue, you had said that the suppression of the Oromo language by either Minilik or Haile Selassie wasn't deliberate. That was my understanding. If so, please comment on that. And the other one was, I think, Adisu mentioned that about the folktale. I didn't really see the connection between the story you were trying to tell about Chaltu and Tura and the disunity of the Oromo, which seems to be your favorite topic. And I think, I mean, if I may, this is my last comment. Since you're so interested in the disunity of the Oromo, I don't think this is the right place for you to be. You have to be, there are so many other groups who are interested in the disunity of the Oromo. So I think you'll feel more at home there than here. 30 seconds.
let me say this. And I have made a warning earlier. No polemics. Would you please proceed to answer the question? Well, first of all, I said that Menelik and Haile Selassie, they did it deliberately, and they used the French blueprint for a language policy against the Oromo. I didn't say indeliberate, I said deliberate. And the other thing is, now I know this kind of discussion. I think that Oromo nation building cannot escape from critical analysis and social theory. If you want to escape from it, okay, maybe you can do it in certain kind of in-group, but you can't do it if you want to discuss it with people who are interested in something that's developing in the Horn of Africa, and the Oromo nation has to play a role in it. If you want only internal communication, okay, do that. Then don't invite people like me if you believe that they are only interested in the in your disunity. It's simply not true. I know this kind of discussion, but I cannot escape from it, and you will not escape from critical analysis.